uplifted the movie-watching experience to the next level. Their primary motive has been to elevate movie-going experience to the audience while allowing the makers to explore techniques in all the departments. Abhirami Mega Mall also pioneered to be the first infusers of Dolby stereo system in a Tamil language theatre. To make it easy on the anxious moviegoers, they introduced the digital ticketing system with the freedom to print the ticket anywhere, or even better, dial a ticket and get it home delivered. The mall also boasted of 4 cinema theatres that have created a world record with 246 films, each having a run of 100 days and 45 films, each a silver jubilee. The theatres Swarna Sakti Abhirami and Sri Annai Abhirami were the first 5-star theatres of India. This title came by including amenities such as waiter on call and 100% reclining love bug seats. The Abhirami 7-star was the first 7-star theatre of India with a cool new Spanish opera theme. And guess what? This included a pick-up and drop facility with a limousine. The Robot Bala Abhirami was a spaceship-themed theatre. The theatre got its name because of its robotic seats and spaceship theme. What's more, the audience were welcomed by robots. Abhirami Mega Mall gave the nation its first ever snow cave, the Abhirami Mega Snow World. This included lightning, snowstorm and thunder effects, which were a novelty among snow kingdoms around the world. The cave also housed fiery ice slide, ice sculptures, and it was surrounded with 50 tons of snow at -10 degree of temperature. Seeing the scorching Chennai heat, no wonder it was a huge hit here at that time. Film production. It is their style for the team of Abhirami to support offbeat projects that make an impact in the society. Good movies demand an understanding and intelligent production team that can support best works of art. To name a few, the production house funded a full-length children's comedy feature film, Panjamritam, and a romantic comedy film called Unnodu Ka. Apart from these, they have promoted several commercial films such as Bloodstone, starring Rajinikanth, an English film, and then the famous Adimai Sangili, made with Arjun and several others. Distribution. Working with stalwarts of the industry is no new game for Abhirami. Apart from film production, they have made it a point to actively involve themselves in film distribution. Team Abhirami has excelled in this activity too, with top-notch superstar films such as Rajati Raja of Rajinikanth fame, Unnai Pol Oruvan by Kamal Haasan, Mersal starring Vijay, and Bahubali starring Prabhas, Anushka Shetty, Tamanna and many more stalwarts. Till date, they have distributed 178 films across various languages. Serials. Abhirami also acted quick and adapted to the changing trends in media and the entertainment industry. Their favorite genres revolved around spirituality, kids' entertainment shows, soap operas, dramas, food shows and several others. Some of their serials on spirituality include From बड़े सपने to बड़ा शहर, From अनजान चेहरे to रिश्ते गहरे, मंजिल चाहे जो भी हो, Go Colors के साथ you're good to go. 1 and a 2 and a 1 2 3 go. From अलार्म से पहले उठना to 30 किलो उठाना.
फ्रॉम स्टेप काउंट बढ़ाना टू सबको स्टेप सिखाना, मंजिल चाहे जो भी हो, गो कलर्स के साथ you're good to go। கல்யாணங்கிறது ரெண்டு உள்ளங்களில் சங்கமம். தரம், நேர்மை, நியாயமான விலைக்கு எம்ஏ எத்ராஜிலு நாயுடு. எவர் சில்வர் பாத்திரம் முதல் டிவி பர்னிச்சர் வரை 90 ஆண்டுகளாக எம்ஏ எத்ராஜிலு நாயுடு, சென்னை. வாழையடி வாழையா வளர்ந்து செழிக்கிறது தான் கல்யாணம். அது நீடிச்சு நிலைக்கிறதுக்கு உண்மையான ஆதாரமே எம்ஏ எத்ராஜிலு நாயுடு சீர்வரிசை. எவர் சில்வர் பாத்திரம் முதல் டிவி பர்னிச்சர் வரை 90 ஆண்டுகளாக தலைமுறைகளாய் தொடரும் நம்பிக்கை எம்ஏ எத்ராஜிலு நாயுடு, சென்னை. Can we have the lights off? Auditorium lights off. Please be seated. ரோட்டரி சங்க நண்பர்களே, அவர்கள் குடும்ப மெம்பர்களே, கவனிக்காமல் ஆங்காங்கே உட்கார்ந்து அரட்டை அடிக்கும் அன்பர்களே, அனைவருக்கும் எங்கள் கனிவான காலை வணக்கங்கள். I am Sashi Kumar from Rotary Club of Chennai Crown. And I am Raji Balachandar from the Rotary Club of Gindi. And we welcome you all to our district conference, Sangamam 24. We will be the MC for the morning session and will guide you through the interesting and engaging programs. Stay tuned and do stay inside the hall because we have not just programs, and we have a lot of lucky draws as well. You have got a lot of chances to get lucky and you could win a lot of gifts. But the key is stay inside, don't loiter around. Stay inside, the gift goes to only people who are staying inside. Music has a unique ability to transcend boundaries, to reach deep into our souls and to unite us in ways that words alone cannot. It has the power to uplift spirits, to soothe troubled minds, and to ignite passions within us. As the melodies flow and the rhythms resonate, we are reminded of our shared humanity, our shared dreams, and our shared aspirations. So let us open our hearts and minds to the transformative energy of music as we begin with our invocation song by Priyanka. Check, check, check. Check, check. Check, check, check. Track level కొంచెం track level up from the top. Yeah.
குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பர் பிரியங்காவின் குரல் கேளானது. இசையின் வடிவில் இறையை உணர்த்திய பிரியங்கா உங்களுக்கு நன்றி. Now let's move on to the next session. Please join me in welcoming our esteemed guest, Rotary International President's representative, Rotarian Alberto Cecchini. Please give a big round of applause. Our district governor, AKS Rotarian Ravi Raman, and our conference chair, Rotarian Meenakshi Periyakarpan. I request our district governor to give the opening remarks. Welcome address. Okay. Good morning, everybody. Very, very happy to see you all here on day 2 of Sangamam. I hope all of you had a good experience yesterday. I hope everybody enjoyed. And for all those who didn't come yesterday, a big welcome to all of you today. I hope all of you enjoyed our breakfast. I'm so happy all of you did. And well, today we have a number of programs lined up. It is a very, very packed day. So all of you, please be patient, enjoy all our hospitality, be with us. It is, all our business sessions are going to be different. It is going to be informative. It is going to be on a different note, but every session will have a learning sequence, which probably you might not realize, but the impact will be there. Please stay back, be with us, experience the entire thing, and we have interesting lucky draws all the way. Please be with us, and I'm not going to hold you before the program. Thank you so much for being there. Thank you so much, Conference Chair. Now here comes the man of the moment, our dear District Governor, AKS Rotarian Ravi Raman, to deliver his opening remarks. Good morning, friends. Good to be here in the morning. Hope all of you are doing well. I'm sure all of you enjoyed. I had a good time last afternoon. Meenakshi and team have done a wonderful job yesterday. And please, thank you. Yesterday was a great start. And a lot of things are there in store today. Meenakshi and team have organized a lot of programs, a lot of interesting programs. A lot of things are happening. And also one more part is that a lot of the clubs, presidents and teams are going to be appreciated today for all that has happened so far. And of course, we have our RA President's rep here who's going to tell us what the RA President was expecting or hoping from us. Apart from that, there are two big things. One is the lot of events that Meenakshi is planning. Second is the appreciation of the clubs. Of course, all the food, entertainment, all that is there. So sit back, enjoy, let's have a great time. Thank you. Thank you, DG, for the opening remarks. It's time for me to introduce our special guest. Since there is a paucity of time, let me put it in a short rhyme. In the world of Rotary, Alberto stands with pride, from Italy's oldest firm to global stride. A leader esteemed with awards in his name, his service above self ignites a flame. In Padua and Rome, his light shines bright. Alberto's Rotary journey, a beacon of light. Let's give a warm round of applause for our distinguished guest, RIPR Rotarian Alberto Cecchini. Good morning. Yesterday, we said that this is the change of an era. This is a very transformational moment, and an organization like Rotary must reconsider its structure and envision its future. As you probably know, there are two areas in the world, Zone 8, that is Australia, New Zealand, and South Pacific Islands, and the RIBI, Great Britain, that are working on a pilot projects. Why this? Because we know that for more than 20 years,
we are always 1,200,000 people. Now with Rotaractors, 1,400. But every year there are a lot of Rotarians that joined Rotary and then left our organization. And these two areas were one of the that were most suffering this situation, this turnover. So the last Council of Legislation allowed them to change models, policies, rules, to reimagine the Rotary structure. But if only two areas are allowed to do this, all the other regions in the world are invited to experiment new approaches within the existing rules. We need to define what works and build on our strength, but at the same time be aware of the challenges and try to do things differently. There are some interesting examples in corporates that focus on the present without imagining their future, imagining something different, and they failed. Ken Olsen, the founder of Digital Equipment Corporation in 1977, said, "I can't see any reason why someone should be interested to have a computer in his own home." And Dick Rowe, in 1963 at Decca Records, rejected the Beatles because groups with guitar don't have a long way. In 2000, the founder of Netflix went to Dallas to submit to Blockbuster, at that moment a real giant, the proposal to combine their business. It was refused, and even they made joke of him. And we know the end. At Rotary, we need to reimagine our future. We need to increase our ability to adapt. Adaptability will be a key word in the future of Rotary. Conversation on regional adaptability at board level is a priority. More and more, we had to imagine Rotary, the Rotary world, where the same recipe doesn't fit everywhere. Some goals will probably be redefined at regional level. Imagine membership goals. We have Asia that is growing, America that is decreasing, Europe is quite steady, Africa is very vibrant. So we cannot use the same recipe for everyone. While our values will be the same all over the world, and of course our brand, we need to strengthen. If we increase regional adaptability, we need to strengthen our brand. So everyone can feel, in some way, can recognize himself under Rotary logo and the Rotary flag. India is a leading country in our organization in terms of membership growth, Rotary Foundation grants, in Rotaract. All these topics need to benefit of your experience and leadership. Think about membership. Your district is one of the biggest in the world, probably the biggest one, and it is going to be divided. This means that membership growth is definitely not an issue. But looking at the numbers, probably something more can be done in terms of retention. We need to take care of our members. It will be quite difficult that someone who leaves Rotary will speak in favor of us. So consider how many resources in terms of time, effort, money are invested to train new members, new leaders. In your company, you'll take surely care of your new employees because they represent your future. And so we have to do with new Rotary members. Increased retention means increased membership.
Another area where India can play a key role is regarding Rotaract. I'm a former Rotaractor, a former DRR, so I'm particularly passionate to this topic. A few years ago, the Elevate Rotaract program was launched at international level, and then it was created the claim Integrate Rotaract. In Europe, we have a strong Rotaract as well in India, and it's very well structured. So there is a general sense of disorientation among our Rotaractors. They don't understand where, as Rotarians, we want to go. Do we want to incorporate them? Definitely not. Do we want just increase the general number? I don't think. So what? At the moment, there is no specific plan. We just feel the need to empower Rotaractors, but without a clear plan. And we need to work on that. So I think areas like India, like Europe, have to play a key role in this. We don't want to lose them and get the opposite results. We need to bring them at the table of discussion at every level, club level, district level, international level. We need to work together to envision the future of Rotary and Rotaract together. Rotaract is very different in different parts of the world. In some areas, including USA, their relationship with Rotary is very weak. This is definitely an area, a topic that needs to be discussed with the lens of regional adaptability. So I do encourage you to take the step and better understand what is the sentiment of your Rotaractors now. This could be vital for the future of the organization as a whole. To work on all these matters, we have an amazing tool that is the Rotary Action Plan. It is a roadmap for our clubs and our districts. Increase our impact, expand our reach, enhance participant engagement, and increase our ability to adapt. These are the pillars of the action plan. Bigger projects help us to have a bigger impact in the communities we serve. They also give us the opportunity to tell our stories and reach a different target of audience, and to reach potential new members. Engagement is the key. If we have motivated members, we have more vibrant clubs and more positive impact externally. Probably we need to reimagine also the club and district organization to make more easier for young people to take leadership position. Everyone will speak positively about his or her experience in Rotary if they feel engaged. And again, to be relevant, we need to be able to quickly adapt to the external changes. The action plan is a tool. We need to change our approach to manage clubs. No more my year, my club, my program. We need a real continuity through multi-year services and projects. This is a challenging time for our organization, but at the same time, it is the right moment to take action and be part of the change we want to see. Thanks. Our sincere thanks to our RIPR for his wonderful address. Thank you, sir. Now, I'd like to invite someone for whom giving comes as easy and as big as a smile. He is none other than Rotarian Rajkumar Devarajan of Rotary Club of Guindy, the proprietor of Ethirajulu Naidu and Sons.
Please do join us on stage, sir. The Pinnacle Awards in Rotary recognize outstanding contributions and achievements in various areas such as community service, humanitarian efforts, leadership, and professional excellence. கலைகளில் இயல், இசை, நாடகம்னு 3 பிரிவு இருக்குது. இதில் இயல்லையும் சரி நாடகமும் சரி அது எந்த மொழியாக இருந்தாலும் அந்த மொழி புரியலைன்னா அதோடைய ரசிப்புத்தன்மை குறைஞ்சிடும். ஆனால் இசைக்கு மொழி கிடையாது, எல்லாராலையும் உணர முடியும். மனசை அமைதிப்படுத்துகிற ஒரு கருவியாக இசையால் மட்டும்தான் இருக்க முடியும். That is the power of the Olian மொழி. Our awardee is one such person who has been gifted with that soothing voice since her childhood. A dentist now by profession and a singer always by passion. This super singer Vannakuyil oda பாடக்கு தனி ஃபேன்ஸே உண்டு. Without much ado, I'd like to welcome super singer fame Priyanka NK to receive the Rotary Pinnacle Award for her melodious contribution to singing from her dear Rotarian Rajkumar Devarajan. Request our DG and conference chair to join us on stage. A thunderous applause, please. Thank you, Rotarian Rajkumar. Please do stay on stage, sir. Sir, please do stay on stage. President Rotarian Venkat Raghava of RC Adayar will felicitate our co-sponsor and say a note of thanks. Priyanka, the stage is all yours now. Check. Priyanka, I have a question for you. உங்களுடைய சாங் அந்த அலைப்பாயுதே அது பல்லவி மட்டும் பாட முடியுமா? அலைப்பாயுதே கண்ணா என் மனம் அலைப்பாயுதே உன்னானந்த மோகன வேணுகானம் அதில் அலைப்பாயுதே கண்ணா என் மனம் மிக அலைப்பாயுதே. இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம், ஐ மீன் லைக் பியூட்டிஃபுல். இந்த எக்ஸ்ட்ரீம்லையும் இருக்கிறீங்க. தெர் இஸ் another சாங், தீப்பிடித்து எரிந்தேனடா. Can you sing a line for us? தீப்பிடித்து எரிந்தேனடா நீ பிடிக்க கரைந்தாய் தனரா. அது எப்படி ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு நடுவில் ரொம்ப ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க. பட் யூ வில் ஹாவ் யுவர் ஃபேவரட் ஜானர், ரைட்? வாட் இஸ் தட்? ப்ளீஸ் என்லைட்டன் அஸ். Like நிறைய genres I like to listen to all kinds of music, but ரொம்ப பிடிச்ச ஜானர்னா I like to listen to like melody songs and like
slow songs and. Can we have some of your gems? Okay. நெஞ்சம் மறப்பதில்லை, அது நினைவை இழக்கவில்லை. நான் காத்திருந்தேன், உன்னை பார்த்திருந்தேன், கண்களும் மூடவில்லை, என் கண்களும் மூடவில்லை. நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. Yeah, please. I asked for gems, not a gem. So play the keep track entertaining and us. Yeah, yeah. Sure. கண்டிப்பா அது பாருங்க.
song is, yeah, you can play the song. தேவாயின்
இல்லை இந்த இதெல்லாம் பத்தாதுங்க, இன்னும் பலமான கரகோஷம் ப்ளீஸ். மனசுக்குள் வந்து ஒருதல காதல தந்த இந்த தருதல மனசுக்குள் வந்து காதலிக்க கைடு இல்லை சொல்லி தர வாவாதி சேர்த்து வச்ச ஆசையெல்லாம் அள்ளி தர வாவாதி ஏசிரோ சிற தார கை மாட்டி அடியாட்டி இது உன்னால நான் செய்ய முடிக்காம தேங்க்யூ பிரியங்கா, தட் வாஸ் வண்டர்ஃபுல். உண்மையிலே சொல்ல போனால் அடியாத்தி இது என்ன ஃபீல்னு தான் நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலி இந்த வாய்ஸுக்கு வந்து எங்கள் ரொட்டாரின்ஸை கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆடிட்டோரியத்தையே எழுதி வச்சுருவாங்க, பட் ஐஐடி கோச்சுப்பாங்க, அதனால வி கான் டூ இட். பட் வி டூ ஹாவ் அ ஸ்பெஷல் சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் ஃபார் யூ ஃப்ரம் அவர் DGN AKS Rotarian Vinod Sharogi. He's a founder of Go Colors and he's got a Go Colors gift voucher worth ₹5,000 especially for you, your beautiful voice. Thank you, sir. Thank you, Priyanka. Thank you. Thanks for having me. Special thanks to Abhirami Ramanathan sir, Meenakshi ma'am, and T. Shivasa for having me. And thanks to all of you. See you all soon. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you once again. உங்களில் அதிர்ஷ்டசாலி யார்? இன்னைக்கு காலையில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மேஷம், மிதுனம், கும்பம்,
கன்னி இதெல்லாம் அதிர்ஷ்டமான ராசின்னு சொன்னாங்க. வெளியே இருக்கிற அந்த ராசிக்காரர்கள்லாம் தயவுசெய்து உள்ளே வந்துருங்க. We are going to have a lucky draw for the gift voucher worth rupees 25,000 from GRT, sponsored by our PDG, AKS Kalaimamani Abhirami Ramanathan and PDC, Innerwheel PDC Nallamai Ramanathan. Sir, can we have you on the stage? Can we have the lucky draw? Please remember, உள்ள இருக்கிற மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் they are eligible for the draw. With your QR code, they'll Janani from Rotary Club of Madras Esplanade. Johnny, M. Johnny. Next. நீங்க எடுத்துக்கிறீங்களா? Chandrika Balasubramanian from Rotary Club of Chennai Green City. Where is she? Yeah, she's there. The coupon has got a 1-year validity. SNB sir, great savings for you. கல்யாணம்ங்கிறது ரெண்டு உள்ளங்களில் சங்கமம். So again and again I am telling you, the next lucky draw, please be inside. As I said, stay tuned and stay inside. That is the only way to win Blue Label and GRT gift voucher, and a lot of dinner vouchers are there. So stay tuned. Let's move on to the next session. I mean, some people think giving is an art of life. They never practice it. And some people think giving is a part of their life. Like most of our Rotarians, we give a lot, we give partly. I mean, like we give a lot. And for some people, giving is the way of life. And this session is about someone whose life is all about giving. இந்த கொடுத்து சிறந்த கரங்கள் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. எனக்கு என்னமோ he is a very fair man. I mean, like he is very fair. ரொம்ப சிவந்த மனிதர். இவர் கொடுத்து இவ்வளோ சிவந்திருப்பார்னு நினைக்கிறேன். So presenting you, okay, ஒரு நல்லாளை இல்லாளாய் பெற்று நல்லூல் செய்யும் PDG AKS Kalaimamani Rotarian Abhirami Ramanathan. Sir, please come to the dais. Can we have the AV, please? Real life அவரை கூட்டலாம். Since there is no AV, let's have our Abhirami Ramanathan sir. Sir, please. பின்னாடி பிட்டில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் ரிக்வெஸ்ட்டு, இந்த கொஞ்சம் லைட்டை ஆஃப் பண்ணுறீங்களா? ரைட், தேங்க்யூ. ரிக்வெஸ்ட் டு சரா, தமிழில் தான் பேச போகிறேன். ப்ளீஸ் ட்ரான்ஸ்லேட் இட் டு அவர் ஆர்ஏ ப்ளீஸ். ஓகே, உன் தமிழ் நல்லா தெரியுமில்ல? ஏன்னா நான் பேசுகிற தமிழில் பேசினா தான் ரீச் ஆகும், இங்கிலீஷில் பேச ரீச் ஆகாது. மேடையிலும் மற்றும் வந்திருக்கும் என் இனத்தவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம். அது என்ன இனம்? ரோட்டரி என்ற இனம். ஜாதிபத பேதம் இல்லாத ஒரே இனம் உலகத்தில் ரோட்டரி தான். ஏழை பணக்காரன் பார்க்காத ஒரே இனம் ரோட்டரி இனம்தான். மற்றவனுக்கு சேவை செய்வதே எங்கள் தொழில் என்று இருப்பது இந்த ரோட்டரி தான். ஐயா, இந்த ரோட்டரியில் நான் சேரலை. 87 சேர்ந்தேன்.
மீனா சேர்மன் கொஞ்சம் தள்ளில் கூட்டி வெளியில் கூட்டிங்க போயிருங்களே. 86 நான் பாட்டுக்கு சினிமா தொழிலில் இருந்தேன். I was a distributor, producer, everything in cinemas. I had achieved all possible positions in cinemas, like even I was advisor to Parliament for 3 years. I had achieved everything. அது போதும்னு இருந்தேன். அது வரைக்கும் நான் எனது இவ்வளோ தான் நான் நினச்சிருக்கேன். அந்த டயத்தில் வெள்ளூர்லேருந்து ஒரு 6 ரொட்டேஷன் வந்தாங்க. நான் ரொம்ப டொனேஷன்ஸ் கொடுக்கறது கிடையாது. ஒய் நான் சம்பாரிச்ச பணம் நான் எதுக்கு ஊருக்கு கொடுக்கணும்னு கொடுக்கறது கிடையாது. ஒரு 6 ரொட்டேஷன் வந்தாங்க. சார் நாங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம், அதுக்கு வி வாண்ட் டொனேஷன் கேட்டாங்க. எனக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட்னா கட்டடம் கட்டுறது இதுகளில் தான் தெரியும். இந்த மாதிரி போய் தான தர்மம் பண்ணுறதுலாம் ப்ராஜெக்ட் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. அப்புறம் அவங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொன்னாங்க. சொன்னதுக்கப்புறம் எவ்வளோ வேணும்னு கேட்டேன். 10,000 ரூபாய்ன்னு சொன்னாங்க. சரின்னு கொடுத்துட்டு டோட்டலாக மறந்துட்டேன். பொதுவாக இப்போ டாக்டர்கிட்ட போகிறோம், வைத்தியம் பார்த்துக்கிறோம். வைத்தியம் குணமானதுக்கப்புறம் எவனா திருப்பி டாக்டர்கிட்ட போய் நம்ம ஆல்ரைட்னு சொல்லியிருக்கீங்களா? கிடையாது. அந்த மாதிரி தான் டொனேஷன் வாங்கிட்டு போகிறவங்க அத்தோட காலி, திருப்பி பார்க்குறதே கிடையாது. ஆனால் இவங்க ரொட்டேரியனில் 3 மாதம் கழிச்சு திருப்பி வந்தாங்க. சார் ப்ராஜெக்ட் ரெடி, நீங்கள் தான் வந்து திறந்து வைக்கணும்னு. நான் ஒரு மடத்தனம் பண்ணேன். அது என்ன ப்ராஜெக்ட்னு கேட்கவே இல்லை. ஆனால் ஒன்று சொன்னேன். அந்த காலத்தில் ஐ வாஸ் நாட் ஸோ பாப்புலர். ப்ரெஸ்லெலாம் நான் ரொம்ப வந்தது கிடையாது. தினத்தந்தியில் என் ஃபோட்டோ வருமானு கேட்டேன். கண்டிப்பாக வரும் சார், ஃப்ரண்ட் பேஜில் இந்த பின்னப்புங்கிற அந்த கேர்ள் படத்தை தூக்கிட்டு உங்கள் படத்தை போடுறதுக்கு நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணுறோம் அப்படின்னாங்க. சரி பண்ணிவிடுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும், பிகாஸ் தே ஆர் ரொட்டேரியன்ஸு. சரி அந்த டேட்டு வந்துச்சு. நான் புறப்பட்டு, அப்போது இந்த பிஎம்டபிள்யூலாம் கிடையாது, என்கிட்ட ஒரு ஓட்ட அம்பாசிடர் இருந்தது, அவ்வளோதான் என்கிட்ட இருந்த கார். அந்த காரில் போகிறதுக்கு முன்னாடி என் மொடாட்டிகிட்ட சொல்லிவிட்டேன், இந்த பார் ஊரெல்லாம் எல்லோரும் கூப்பிட்டு சொல்லிவிடு நாளைக்கு என் ஃபோட்டோ தினத்தந்தியில் வருதுன்னு. ஷி வாஸ் ஆல்சோ வெரி ஹாப்பி. எல்லாருக்கும் அப்போல்லாம் ட்ரங்கால் போட்டு தான் சொல்லணும். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கையில் வச்சுருக்க ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு பேசுகிறது அதெல்லாம் கிடையாது. ட்ரங்கால் போட்டு இப்போ சொல்லி ஆகணும். சரி நான் போனேன். வெள்ளூருக்கு பார்டர்லேயே ஒரு 10 பேரை காரை மறைச்சி என்னுடைய ரொட்டேரியன்ஸ் எல்லாம் நிறுத்திட்டாங்க என்னை. இந்த கதையை நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன், இருந்தாலும் எல்லாருக்கிறதுனால சொல்கிறேன். எனக்கு ஒரு எலுமிச்சம்பழம் மாலையை போட்டாங்க, 108 எலுமிச்சம்பழம். எங்கள் ஊரில் ஆடு வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி தான் 108 எலுமிச்சம்பழத்தை காலத்தில் ஓடுவோம். சார் இதை கழட்டக்கூடாது சார். நான் நல்ல ஹெவி 108 எலுமிச்சம்பழம்லாம் பாருங்கள், நல்ல செம்ம ஹெவி அது. சார் உங்களுக்கு வழிகாமிக்கு ஃப்ரண்ட்டில் ஒருத்தனை ஏற்றி விட்றோம்னு ஏற்றி விட்டாங்க. கார் இப்படியே போச்சு. அந்த காலத்தில் இந்த பேனரு ஃப்ளெக்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, கைனால் வரைஞ்ச பேனர் தான். அங்கே கைனால் வரைஞ்ச பேனர்லாம் கொடைவள்ளல் நான் கொடுத்த 10,000 ரூபா. பட் 86 10,000 ரூபா பெரிய பணம். கொடைவள்ளல் அபிராமி ராமநாதன் வர்றாருன்னு எனக்கு பேனர்லாம் வச்சுட்டாங்க. எனக்கு ஒரே சந்தோஷம். ஆனால் கார் இப்படியே போச்சு. ஃப்ரண்ட் சீட்டில் ஒரு ரொட்டேரியன் உட்காந்தார். அவரை, தம்பி எங்கே போகிறோம்? எனக்கு தெரியாது சார், ஐ எம் அ கிரீன் ரொட்டேரியன், உங்களுக்கு தண்ணி வேணால் எடுத்து கொடுக்குறதா என்னை அனுப்பிச்சிருக்காங்கண்ணா. சரி ஒரு கான்வாய் ஆஃப் கார்ஸ், ஒரு 6-7 காரு, என் கார் நடுவில். இதோ பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மாதிரி போயிட்டுருக்கேன். எனக்கு ஒரு ஜம்பம் இப்படியே போச்சு. கார் ஊரை தாண்டி போயிடுச்சு. ஊரை தாண்டி எங்கேயா போகிறாங்க அப்படின்னு கார் ஒரு சுடுகாட்டு முன்னால் போய் நின்றுச்சு. என்னது சுடுகாட்டு முன்னால் போய் நிற்கிது கார்? ஒரு வேளை யாரும் போயிட்டாங்க போகிறதுக்கு மரியாதை பண்ணுறதுக்குன்னு. அங்கே உடனே ஓடி வந்து எல்லோரும் என்னை வரவேற்றானுங்க. ரொட்டேரியன்ஸ் எல்லாம் எல்லோரும் சூட்டில் இருந்தாங்க. சூட்டில் நான் முதல்ல என் லைஃப்பில் பார்த்தது ரோட்டரியில் தான். நான் சுடுகாட்டுக்கு சூட்டில் எல்லாம் போகல, எனக்கு தெரியாதுங்க சூட்டு போடணும்னு. என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் கூட நான் ரோட்டரியில் சேரணும்னு கேட்டான். உனக்கு என்னடா தகுதி இருக்குன்னு கேட்டேன். என்கிட்ட 2 சூட் இருக்குன்னா. அதெல்லாம் இல்லை. சரி போவோம் அப்படின்னா, சார் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் இங்கே தான் சார் அப்படின்னு. அது என்னையா ப்ராஜெக்ட்? தேவரதம் சார், அதாவது பாடியை வச்சு இழுக்கிற பெண வண்டி தேவரதம், இதான் சார் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு. அப்படியா? இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்கான் பாருங்கள், இந்த அசோகா கான், நல்ல வேலை ஃபோட்டோகிராஃபர் சார். இப்படி இல்லைங்க அப்படி இல்லைங்க பாருங்க. சார் நீங்கள் கொஞ்சம் தொட்டுக்கோங்க. நான் இப்படி தொட்டுக்கினேன். அந்த தினத்தந்தி ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து என்ன பண்ணால், சார் நீங்கள் உள்ளே போய் நின்று இழுக்கிற மாதிரி தான் நல்லாயிருக்கும் சார் அப்படின்னா. நான் பார்த்தேன், யாம் பெற்ற இன்பம் வையகம் பெருகன்னு பிரசிடெண்ட்டை கூப்பிட்டு, நீ அந்த பக்கம் நின்று 2 பேருமே சேர்ந்து இழுப்போம் அப்படின்னு. சரி என்ன, அப்போ இந்த ஒகேஷன் சார் ஓடியாந்தான். சார் உங்கள் மாதிரி அதிர்ஷ்டசாலி கிடையாது சார். என்னப்பா அப்படின்னு. ஒரு பாடி வருது, அதை வச்சு இழுத்துருவோம் அப்படின்னா. அடுத்தது
ஐயோ சரி மாட்டியாச்சு, நீ என்ன பண்ணுறது? அப்புறம் இவன் பிரசிடெண்ட் செக்ரட்டரி ஒரு இடி இடித்தான். மாலை 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 எங்கடான்னு. மாலை வாங்கலை. ஆனால் அங்கே 7-8 பாடியில் மாலை இருந்துச்சு, நான் பார்த்தேன். அதில் ஒன்று அடிச்சிட்டான் நம்ம ஆள். அதை ஒன்று எனக்கு போட்டானுங்க. அந்த மாலை ஒரு ரூபா காசு வேறு இருந்தது. சரி வேறு வழி இல்லை, மாட்டியாச்சு அப்படின்னு வண்டி இழுக்கிற மாதிரி போஸ் கொடுத்தேன் பாடியை வச்சு. ஓகே. அப்புறம் பார்த்தேன், இந்த வெள்ளூரில் ராத்திரிலாம் தங்கப்படாது, ராத்திரி ஊருக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு குவைட்டாக போய் படுத்துட்டேன். அடுத்த நாள் காலையில் என் பொண்டாட்டியை எழுப்பி, என்னங்க அது என்னமோ வந்திருக்கு உங்களை பற்றி, என்ன வந்திருக்கு தெரிஞ்சு உங்கள் ஃபோட்டோ போட்டு அபிராமி ராமனான் வேலூர் பிணவண்டி இழுத்தார் அப்படின்னு போர்டு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு. சரி இதுக்கு என்னங்க சம்மந்தம்? அப்போ தான் யோசிச்சு பார்த்தேன், செத்தவனுக்கே இந்த ரோட்டரி இவ்வளோ தூரம் பண்ணால் நம்ம ஏன் உயிரோடு இருக்கவனுக்கு ரோட்டியில் சேரக்கூடாதுன்னு ரோட்டியில் சேர்ந்தேன். தட் மேட் மீ ஜாயின் ரோட்டரி. இஃப் ரோட்டரி கேன் சர்வ் அ டெட் பர்சன், இட் வில் டெஃபினெட்லி சர்வ் அ லிவிங் பர்சன். ஒய் நாட் ஐ ஜாயின்? சேர்ந்தேன். சேர்ந்ததுக்கப்புறம் பொதுவாக ஆஸ் அ க்ரீன் ரொட்டேரியன் தே வில் நார்மலி ஆஸ்க் மீ டு கேரி சம்திங் எப்போவுமே. ஏன்னா சீனியர்ஸ்லாம் முன்னாடி போவாங்க. அவன் என்னோட வயசில் சின்ன பையலாக இருப்பான், அவங்க ஓனர் ஆகிடுவான். இப்போ சரவலாம் ஆகலையா? இப்போ அடுத்த வருஷம் அவர் பின்னால் நான் கூஜா தூக்க போகிறது இல்லையா? என்ன வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டியே, பரவாயில்ல தூக்கட்டு பண்ணி விடுவியே நீ. அப்போது ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டலில் we were giving some equipment. அந்த எக்யூப்மெண்ட் என்னை தூக்கின்னு வர சொன்னாங்க. ராஜா நட போட்டு வர்றாங்கம்மா. உள்ள அது வேறு அது வெண்டிலேட்டருங்க. அது உள்ளே போனோம். ஒரு பையன் அப்படியே உயிர் துடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான், மூச்சு வாங்கிக்கிட்டு இருக்கு. நாங்கள் கொண்டு வந்த வெண்டிலேட்டர் அவசரமாக டாக்டர்ஸ் இந்த இடத்துல கட் பண்ணி உள்ளே விட்டு பையன் பொழைச்சிட்டான். வி வர் ஆல் ஸோ ஹாப்பி. உடனே எல்லாருக்கும் சர்க்கரை எல்லாம் கொடுத்தோம். ஆனால் கொடுத்து ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கும். அந்த நர்ஸ் ஓடி அந்த என்னம்மா டாக்டர் ஓடினா அங்கே உள்ளே போனால் அந்த பையன் திருப்பி துடிச்சிக்கிருந்தான். அப்போது நான் கையினால் அந்த பையன் தலையை தூக்கினேன். என் கையில் அவன் உயிர் போயிடுச்சு. அன்றைக்கி தான் உயிர் என் கையில் போகிறத பார்த்தேன். ஆண்டவா இவ்வளவுதானா? இதைத்தான் கண்ணதாசன் பாடியிருக்கார். நான் கண்ணதாசன் பரம்பரையில் வந்தவன். பாடுவார் முத்தப்ப செட்டியார் பரம்பரையில். கண்ணதாசன் 7வது பரம்பரை, நான் 8வது பரம்பரை. அப்போ கண்ணதாசன் என்ன பாடியிருக்கார்? மனுஷன் நிற்பதற்கு 2 அடி, அமர்வதற்கு 4 அடி, போனால் கைபிடி, படுப்பதற்கு 6 அடி, போனால் கைபிடின்னு பாடியிருக்கான். இவ்வளோதானா ஐயா? எப்படி? அதாவது கையில் ஆன்னு குரல் வாய்விலே போயிடுச்சு உயிர். அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு மனசு சரியில்லை. ரொம்ப ஐ வாஸ் ஸோ அப்செட் பிகாஸ் ஐ saw death. செத்தவனை பார்த்துருக்கேன், சாகிறத நான் பார்த்தது கிடையாது. சாகிறத பார்க்க வச்சிருச்சு இந்த ரோட்டரி. எல்லாம் அந்த ஆண்டவன் தான் அப்படி செய்கிறான்னு நான் நினைக்கிறேன். அதிலேருந்து கொடுக்கலாம்னு நினச்சேன். கொடுக்கறதுக்கு பணம் வேணும், 2வது மனம் வேணும், 3வது சரின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு மனைவி வேணும். அவள் வேண்டான்னு சொன்னால் அவளை மீறி எப்படிங்க கொடுக்க முடியும்? என்னால் திருட்டுத்தனமை எவ்வளோ தான் கொடுக்க முடியும்? இன்ஃபேக்ட் அதுக்கப்புறம் என்னை முதல்ல கொடுக்க வச்சதே அவள் தான். எப்படின்னா நாங்கள் மகாபலிபுரம் போயிட்டு இருக்கையில் நீலாங்கரைங்கிற இடத்துல பிள்ளைங்கள்லாம் நீலாங்கரையில் பிள்ளைங்கள்லாம் மரத்தடியில் படிச்சுக்கிருந்தது. அதை பார்த்த உடனே என் மனைவி சொன்னாங்க, ஏங்க இவங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் கட்டி கொடுத்தா என்னன்னு. கட்டி கொடுத்தேன். சின்ன கிளாஸ் ரூம். அப்போ 35,000 ரூபா ஆச்சு. அதுக்கு ஆர்.எம். வீரப்பன் மினிஸ்டர் கூப்பிட்டே வந்தார். என் அப்பாவோடைய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. கூட சில்க் சுமிதாவையும் கிளாமருக்காக கூப்பிட்டேன். இவளை எதுக்காக கூப்பிட்டேன்னு கேட்டார் அவர். நித்திய சுமங்கலி வேணும்னாங்க, அதுக்காக கூப்பிட்டேன் அப்படின்னு. புரிஞ்சவன் புரியாதவனு சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் அப்போ கொடுக்க ஆரம்பிச்சதாங்க. நான் ஒன்று பார்த்தேன், கொடுக்க ஐ ஹேட் ப்ளஷர் இன் கிவிங். ஐ ஸ்டார்டட் கிவிங். ஐ ஹேட் ப்ளஷர் இன் கிவிங். ஏன் கொடுக்குறேன்னு தெரியல. ஆனால் கொடுக்க எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் மனதில் உண்டாக ஆரம்பிச்சிது. ஆனால் அதிசயமாக நான் வளர ஆரம்பித்தேங்க. அப்படி இருக்கையில் தான் மரமல்நகரில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டினேன், மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல். 40 நாளில் கட்டி கொடுத்தேன். அதை கட்டி கொடுத்த அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் என்னாச்சு, பக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் நைட்டில் டியூப் லைட் வெடித்து அந்த டியூப் லைட்டுடைய தூள்லாம் இட்லி மாவில் விழுந்து அதை அவன் இட்லி ஆக்கியே கொடுத்துட்டாங்க. ரத்த வாந்தி 100 பேருக்கு. அந்த 100 பேரையும் எங்களுடைய இந்த மரமல்லர் ஹாஸ்பிட்டல் காப்பாற்றிருச்சு.
இதை பார்த்த உடனே ஏன் இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு வந்தவாசியில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பித்தேன். எல்லாம் ரன் பை ரொட்டேரியன்ஸு. வந்தவாசியில் நைட் ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பித்தேன். நைட்டு 7 மணிக்கு ஆரம்பித்து காலையில் 7 மணி வரைக்கும் நடக்கும். ஏன் தெரியுமா? அந்த எனிவேர் இன் த வேர்ல்டு பிரச்சனை வர்றது, எமர்ஜென்சி வர்றதெல்லாம் நைட்டில் தான். அதுவும் இப்போ இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பித்து 4 வருஷம் ஆச்சு. இது வரைக்கும் 400 பேரை பாம்பு கடியிலேருந்து காப்பாற்றிருக்காங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டல். இதுக்கெல்லாம் இந்த செய்யும் தர்மம் எப்போவுமே தலைகாக்குங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம். நான் கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு என்னுடைய கவர்னர்ஷிப் பீரியடில் லாஸ்ட் கவர்னர்ஷிப் முடிச்சுட்டு அப்போ வெள்ளூர்லேயே வந்துக்கிட்டு இருக்கேன். ரோடு அப்போ தான் புதுசாக போட்டது. எங்கிட்ட அப்போ அம்பாசிடர் ஐகானுக்கு வந்துட்டேன். அந்த கிரேடு மாறி போச்சு. ஐகானுக்கு வந்துட்டேன். வண்டி பறக்குது. அப்போது காஞ்சிபுரத்து பக்கத்தில் ஒரு பாலத்தில் வண்டி ஏறுது. வண்டி ஏறையில் எதிரில் லாரி வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இடது பக்கத்தில் கிடுகிடு பள்ளம். திடீர்னு எங்கே தான் வந்துச்சோ ஒரு டெல்லி எருமை குறுக்க வந்துருச்சு. அந்த ஸ்பீடில் இவன் 140 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் அந்த எருமை மாடை அடிச்சிட்டான். அடித்தா என்ன ஆகும்? ஜென்ரலாக வண்டி டாப்பில் ஆயிரும். ஒன்றுமே ஆகலை. வண்டி ஓடி 20 அடி ஓடி போயிருந்துச்சு. அந்த மாடு கிட்டத்தட்ட 40 அடி தூரம் தள்ளி போய் விழுந்துச்சு. முன்னால் இருக்க கண்ணாடி போட்டு நொறுங்கி போச்சு. ஃப்ரண்ட் சீட்டில் இருந்த என் உடம்பு பூரா கண்ணாடி. பின் சீட்டில் இருந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி டாக்டர் சீனிவாசனுக்கு முதுகெலும்பு டிஸ்க்கு ஸ்லிப் ஆகி போச்சு அடித்த வேகத்தில். ஆனால் வண்டி ஓடிச்சு. ஏன் அந்த கடவுள் நினைக்கிறாரு இவன் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கணும், இவனை போக விடக்கூடாதுன்னு. அதுக்காகத்தான் கடவுள் என்னை காப்பாற்றிருக்கணும். இன்னொரு அதிசயம், நான் என் மனைவியும் ஆம்பூரில் நைட் ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணிவிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். நல்ல சரியான இருட்டு. இப்போ ஐகான்லேருந்து டெவலப் ஆகி BMW 7க்கு வந்துட்டேன். BMW 7 Series 740. சப்போஸ் இது த சேஃபஸ்ட் கார் இன் த வேர்ல்டு. BMW 740. அந்த 740 காரில் நைட்டில் சரியான இருட்டு, காட்டுக்குள்ளே வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அப்போது ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் வீல் டமால்னு ஒரு சத்தம் கிடைச்சி ஃப்ரண்ட் வீல் வெடிச்சிருச்சு. ஃப்ரண்ட் வீல் வெடித்தா என்ன ஆகும்? வண்டி உடனே டர்ட்டில் ஆகிடும், இல்லைன்னா இழுத்து கொண்டே மோதிடும் அப்படியே. ஆனால் ஒன்றுமே ஆகலைங்க. வண்டி டமால்னு சத்தம் கேட்டுச்சு இல்லையா? 160 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்லேருந்து ஸ்லோவாக போய் நின்றுச்சு. அந்த நடும காட்டில் ஒரு கடை. அந்த கடை என்ன தெரியுமா? டயர் ரிப்பேர் பண்ணுற கடைக்கு முன்னாடி போய் நின்றுச்சுங்க வண்டி. எப்படி ஒய் தர்மம் தலைகாக்கம், தக்க சமயத்தில் உயிர் காக்கங்கிறது உண்மைன்னு ஆகிப்போச்சு. அப்புறம் இன்னும் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். அப்புறம் பார்த்தேன் உலகம் பூரா கொடுத்தா என்ன அப்படின்னு. அதனால ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். ஒரு வருஷத்துக்கு $1,00,000 கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். இப்போ வருஷம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போவும். அதனால தான் சேர்மன் சர்க்கிளுக்கு வந்துட்டேன். இப்போ அதெல்லாம் எனக்கு அந்த பேட்ஜுக்காகவோ அந்த பின்னுக்காக நான் அதை பண்ணலை. அதனால் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷம் ஹாப்பினஸுக்காக நான் கொடுக்குறேன். எவ்ரி இயர் கொடுத்துக்கு வரேன். சரா பீரியட்லேயும் கொடுப்பேன்னு நம்புகிறேன். ஏன்னா இன்னொன்று ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன், நான் இருக்க வரை கொடுக்குறேன்னு. ஏன்னா எனக்கு அப்புறம் வர்ற பிள்ளைங்க அப்பம்பாட்டு கடன் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டான்னு நினைக்கக்கூடாது பாருங்கள். ஏன்னா பணம் தானே. இதெல்லாம் யோசித்து பார்த்தாங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க. எல்லா இடத்துலையும் கொடுத்துருக்கீங்க. எவ்வளோ இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கட்டிட்டேன், எவ்வளோ ஸ்கூல்ஸ் கட்டிட்டேன், எவ்வளோ கோயிலுக்கு கட்டிட்டேன், இன்னும் கட்டிக்கினே இருக்கேன். நான் ஒன்று தான் என் லைஃப்பில் ஒரு ஃபார்முலா ஃபாலோ பண்ணுறேங்க. அது எல்லோரும் பண்ணுங்கள், முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள். ஏன்னா எல்லாம் 50 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க தான் இங்கே இருக்கீங்க. என்ன தெரியுமா? நான் சம்பாதிக்கிறத வரியெல்லாம் ஒழுங்காக கட்டிடுறேன். வரியெல்லாம் ஒழுங்காக கட்டினா கூட எனக்கு ரைடு வந்துச்சு. ஓகே, அப்போ தான் எனக்கு அந்த சீதைக்கு ஒரு ஒத்துமை இருக்குதுன்னு நினச்சேன். சீதை கற்பு இருக்குன்னு நெருப்பில் குளித்தாங்க. நான் கருப்பு இல்லைன்னு தப்பிக்க வேண்டியதாக போச்சு. ஓகே, இதாங்க 4 பிரிச்சுக்குங்க. வரியெல்லாம் கட்டிட்டு 4 பிரிச்சுட்டு முதல் கால் பதியை நான் மற்ற இடங்கள்லாம் குவார்ட்டர்னு சொல்லுவேன். இங்கே முதல் குவார்ட்டர்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். எதுக்கு? அவன் எதையா தப்பாக முதல் குவார்ட்டரை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு போகிறானுங்க. முதல் கால் பகுதியை எனக்குன்னு நான் வச்சுக்கிறேங்க. சம்பாரிச்சதை பேக்கிங் பணம் பின்னால் இருக்க வரைக்கும் என்னை ஓல்டேஜ் ஹோமில் கொண்டு ஒரு ரூபாயை விட மாட்டான். நான் சாகிற வரைக்கும் அப்போ எப்போ மண்டையை போடுவான், திண்ணை எப்போ காலி ஆகணும்னு நினைப்பான ஒழிய ஆனால் கொண்டு விட மாட்டான். ஏன்னா பின்னால் பணம் இருக்குது, நான் கழுத்து போட்டால் தான் வரும். இன்னொரு கால் பகுதி என்னையே நம்பி வந்துட்டு என் மனைவிக்கா இன்னொரு கால் பங்கை வச்சிட்றேன். அதனுடைய ரகசியம், அவள் முதல்ல போனால் அந்த காப்பங்கு எனக்கு வந்துடுது. அப்போ என்கிட்ட அரைப்பங்காகி போயிடுது. நான் முதல்ல போனால் என் காப்பங்கு அவட்ட போயிடுது, அவட்ட அரைப்பங்காகி போயிடுது. பணம் ஒன்று இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு ஒன்றுமே ஆகாதுங்க இந்த உலகத்தில். 3வது கால் பங்கை நீ பெத்த கடமைக்காக, திருப்பி சொல்கிற பெத்த கடமைக்காக பிள்ளைகளுக்கு செலவு பண்ணி நல்லா வளர்த்து விடு. ஒரு புலி சிங்கம் கூட குட்டிகளை நல்ல வேட்டையாட கற்றுக் கொடுக்குது. ஆனால்
அப்பா அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை எந்த குட்டியாவது திரும்பி வந்திருக்கா? வராது. ஆனால் உங்களை பொறுத்தவரை உங்கள் பிள்ளைங்க திரும்பி வந்தால் போனஸ். இல்லைன்னா யாரை நம்பி நான் பிறந்தேன் போங்கடா போங்கன்னு இருக்கத்தான் வேணும். 4வது கால் பகுதி இருக்கு பாருங்கள், அதை நீ மற்றவனுக்காக செலவு பண்ணு. ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தாழ்த்தப்பட்டவனுக்காக தூக்கி விடுறதுக்காக பண்ணு. இல்லை போலியோக்காக ஒன்றால் முடியாது போலியோக்காக கொடு. ஏதாவது ஒரு விதத்தில் 4வது பங்கை கொடு. ஏன் தெரியுமா? நீ கொடுக்குற ஒன்று தான் ஆண்டவனுடைய டைரியில் குறிக்கப்பட்டு உன் கணக்கில் வரவாகும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உன்னை அடுத்த ஜென்மத்தில் நீ பன்னியாகவும் பிறக்கலாம், குரங்காகவும் பிறக்கலாம், மகாராஜாவும் பிறக்கலாம், சக்கரவர்த்தியாகவும் பிறக்கலாம். இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீ இந்த ஜென்மத்தில் பண்ணுறது தான். போன ஜென்மத்தில் என்ன பண்ணியோ இந்த ஜென்மத்தில் நல்லா இருக்க. உன்னை ஆண்டவன் உன்னை ரோட்டில் சேர்த்து விட்டுருக்குது. அதாவது எது நடந்தாலும் அந்த ஆண்டவன் கட்டளைப்படுது. அவன் நகட்டாமல் எதுவுமே நகராது. நீ ரோட்டில் சேர்ந்துருக்கீன்னா அதுக்கு காரணம் அவன் தான் உன்னை கொண்டு சேர்த்துருக்கான். சேர்த்தவனுடைய காரம் இவனால் பரலருக்கு உபயோகமாகணும்னு. நான் ஏன் கொடுக்குறேங்க? இதுதாங்க காரணம். கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன், கொடுக்க வளர்கிறேன். நான் ஒரு அம்பாசிடர் கார்லேருந்து இப்போ BMW வந்திருக்கேன். இந்த ஆண்டவன் முன்னத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு ரோல்ஸ் ராய்ஸுக்கு போயிடுவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது. கார் முக்கியம் இல்லை. அதாவது பேரையும் புகழையும் தேடி நீ ஓடாது, அது உன்னை தேடி வர வேண்டுங்கிறது தான் எங்கள் கொள்கை. அதனால ரோட்டரி கவர்னருக்கு நான் என்ன போது யுனானிமஸாக ஜெயித்தேன். யாருமே போட்டி போடல. இவனே வரட்டும், யாம் எல்லாரும் பெற்ற இன்பம் இவனும் பெறட்டும். ஏன்னா நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு, இட்ஸ் ஒன்லி 10% பிகமிங் அ கவர்னர், இட்ஸ் 90% பீயிங் அ கவர்னர்னு. தட்ஸ் த ட்ரூ ஒன்லி இஃப் யூ பிகம் அ கவர்னர். அதாவது இப்போ நேரம் தாழ்ந்து போய்கிட்டே இருக்குது. இதற்கு மேலும் நான் உங்களுக்கு நடுவில் குறுக்கே இருப்பது நியாயமற்ற செயலாகும். அதனால் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும். அதுக்காக தேவையில்லாமல் தட்டினேன்னா ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டேன் என்று கூறிக்கொண்டு உங்கள் அனைவரும் பிரியா விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir. I now request President Rotarian Ramasubramanian of RC Chennai Legacy to felicitate our SVRM sir with a shawl. And I also request Rotarian Sendul of Chennai Renaissance to just join and give a thank you note. Thank you, sir. Thank you so much for your inspiring as well as humorous speech. So you always actually inspire us with your real-time what has happened in the past. And for the young generation like us, you are a true inspiration. I don't want to talk about what he has actually said so far, but I wanted to just point out 2 occasions where I got inspired by his virtue and whatever you say. So the thing is that during our pre-pits, he announced the presidents, whoever meetings, other co-presidents, the highest person who's actually meeting, so he'll give a grant. So you can look at it like, on the spot he was actually announcing that. So that is an inspiring thing. It's not just gives, or shows his, the nature in actually just giving, but it also actually just has an internal thing like which evolves Rotary. Basically, Rotary is all about friendship and fellowship. So it actually just makes everybody to bond together. So that was one incident. Then the second incident, that is another one, which is like during the Sangamam launch. So he was on the spot, he was announcing that the 10 clubs, whoever is able to actually just make 100% registration in 24 hours, he'll be giving $10,000 each in grants. So the thing is that you can look at it like, anyway he's going to give, so he's going to give for the grant, so that is not it. Because this is going to be multifolded, because that 10,000, so if you have to do a grant project, you have to do at least minimum $30,000. So that means that he is actually just inspiring as well as motivating others to work and contribute towards this one. So I'm really honored to actually just give vote of thanks for you, sir. Thank you so much. Thank you for inspiring all of us. Yeah, we will actually just take it forward. Thank you. ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல் அது வல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு. இது வள்ளுவருடைய வாக்கு. வள்ளுவருடைய எல்லா குறளையும் நம்மளால் நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் பயன்படுத்த முடியலைன்னா கூட இதோ இவரை மாதிரி
திருவள்ளுவருடைய வாழ்க்கை வாழ்ந்தே கூட காமிக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். நவ் what's life without a dash of color? Especially as a woman, our lives are never black and white. Our color range varies from violet and red to green with 1,000 shades in between. Here is a man who colors our tribe. You'd like to welcome onto the stage the founder of Go Colors, DGN AKS Rotarian Vinod Saraogi. We all wonder what matters in life. For some it's money, for some it's fame. But for our Go Colors Woman Icon awardee today, it's her mind that matters, for it's a fit mind that maketh a fit body. We are very happy to have with us today a VJ, an anchor, an actress turned fitness coach, a powerlifting champion, and the author of Stop Waiting, Ramya Subramanian, on stage with us today. Request our conference chair and DG to please join us on stage as Rotarian Vinod Saraogi awards Ms. Ramya with a Go Colors Woman Icon Award along with a special voucher of rupees 5,000. So much, ma'am. I now request President Rotarian Gayatri of RC Sneham. Sir, please wait on stage, sir. Sir, Vinod, sir, please stay on stage. I now request President Rotarian Gayatri of Rotary Club of Sneham to felicitate Rotarian Vinod Saraogi and also give a thank you note. Thank you so much, sir. Thank you, DGN Vinod Saraogi, sir. A beautiful man by heart and smile. Thank you so much. Thank you. Ramya, the stage is all yours now. Thank you so much. First of all, thank you and a hearty good afternoon to all of you. It's wonderful to see a very bright, enthusiastic gathering on a Saturday morning half. And thank you for the award. Just a little confusion before I speak any further. Tamila Englisha? Tamil. Okay, super. சிறப்பு, மிக சிறப்பு. காலை வணக்கம், ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. முதல்ல 2 வார்த்தை கண்டிப்பாக வந்து இந்த அவார்ட் பற்றியும் ரோட்ரி பற்றியும் என்ன வந்து இதுக்கு சூஸ் பண்ணதுக்கும் வந்து நான் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும். பெரிய கருப்பன் அவர்களுக்கும் வந்து மீனா அவர்களுக்கும். பிகாஸ் அவங்க திடீர்னு எனக்கு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு அவார்ட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எந்த கேட்டகரியில் எதுக்காக நான் திடீர்னு அவங்க மைண்டுக்கு வந்தேன், நீங்கள் எல்லாரும் ஏன்னா சூஸ் பண்ணிங்கன்னு எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியல. பட் ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹம்பிள்டு. அதை விட ஒரு பெட்டர் வேர்டு எனக்கு தெரியல இதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு. இது ஒரு பெரிய அவார்டு அப்படிங்கிறதும் வந்து ரீசெண்டாக தான் அவார்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்வைட்டில் பார்த்து அவ்வளோ பேர் வந்து விஷ் பண்ணாங்க. அப்போ தான் எவ்வளோ மகத்துவமான ஒரு அவார்டு இது அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். மைண்ட் ஓவர் மேட்டர் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் என்னை பற்றி பேச சொன்னாங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட்லி லெட் மீ புட் திஸ் டிஸ்க்ளைமர் அவுட். ஐ எம் நாட் அ மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர், nor do any of you here require a motivation from me.
ஸோ என்னோட லைஃப்பில் நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு 2 விஷயம் மாத்திரம் நான் ரொம்ப சின்னதாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஐ எம் நாட் அ ஸ்மார்ட் பர்சன் அண்ட் ஆல். எனக்கு வந்து பெரிய ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது. இவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு 15 to 18 இயர்ஸ் மீடியாவில் ஒரு கரியர் ஆரம்பித்து நான் சஸ்டெயின் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் இப்போ அதுவே வந்து அப்படியே ஃபிட்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனாவாக மாறிடுச்சு. அப்படிங்கும்போது என்னை ரொம்ப வருஷமாக பரிச்சயமானவங்க பார்க்கும்பொழுது வந்து நீங்கள் எங்கே ஆரம்பிச்சிங்க, இன்றைக்கி எப்படி இருக்கீங்க, அது வந்து ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ரொம்ப யோசிப்பேன். ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட், பயங்கர இன்டெலிஜென்ட் அப்படிலாம் கிடையாது. ஆனால் என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு விஷயம் விச் ஹஸ் பீன் கன்சிஸ்டன்ட் என்னன்னு பார்த்தா, ஐ எம் ஹார்ட் ஒர்க்கிங். ஐ ஹாவ் டு கிவ் மை செல்ஃப் தட். அவ்வளோ ஈஸியாக எதையும் வந்து நான் விடமாட்டேன். இன்ஃபேக்ட் வந்து என்னோட ஆங்கரிங் டேஸில் என்னோட பேசிக்கான ஒரு நெசசிட்டியே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 10 லைன் கொடுப்பாங்க, அதை மனப்பாடம் பண்ணணும். ஆனால் அது அவ்வளோ கஷ்டமாக எனக்கு இருக்கும். ஏன்னா சிபிஎஸ்சியில் படித்து ஒன்று வந்து புரிஞ்சு பேச தெரியும், ஆனால் மனப்பாடமாக அதை வந்து அப்படியே வெர்பாட்டமாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது எனக்கு கஷ்டம். அதனால சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கிற விஷயத்த வந்து எப்படி நான் ஓவர் கம் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருப்பி 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 அழுக்காமல் அதை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது தான். அந்த 10 லைனை வந்து படிப்பேன், அதுக்கப்புறம் திருப்பி சொல்லி பார்ப்பேன், வராது. திருப்பி சொல்லி பார்ப்பேன், வராது. அப்புறம் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லி பார்ப்பேன், வராது. கண்ணாடி முன்னாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்பேன், வராது. என்னோட அப்பா அம்மா கூப்பிட்டு அவங்கள உட்கார வச்சு அதுக்கப்புறம் பேசி பார்ப்பேன், வராது. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி பேசி பார்ப்பேன், வராது. இப்படி பண்ணி 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 ஒரு 20 தடவை கழித்து அதுக்கப்புறம் அந்த லைன் எனக்கு மனப்பாடம் ஆகும்பொழுது வர ஒரு சந்தோஷம் ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. எஸ், மைண்ட் இஸ் வின்னிங் ஓவர் மேட்டர் அப்படின்றத முதல்ல நான் ரியலைஸ் பண்ணது அதுதான். ஸோ இந்த மைண்டு கிட்ட நீ எனக்கு இது வராது அப்படின்னு சொல்கிறத நான் வரும் அப்படிங்கிறத மாற்றுறதுக்கு அதை திரும்ப 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 நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற முதல் வேல்யூவை எனக்கு அந்த இடத்துல தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன். செகண்ட்லி, I'll talk about fitness because I think இந்த அவார்டில் வந்து அதுக்கு தான் எனக்கு நீங்கள் ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்கீங்க. When it comes to fitness, there is something called as in the placebo effect. அது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. The basic of that நான் எப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, இந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து நிறையா அடிக்கடி வந்து டெஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல. அப்போ வந்து இந்த தலைவலிக்குது, சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து அவங்களுக்கு சும்மா ஒரு நாள் வந்து சுகர் கம்மி பில்ஸ் கொடுத்தாங்களாம். அதில் ஒன்றுமே மெடிசின் ப்ராப்பர்ட்டிஸே கிடையாது, கெமிக்கல்ஸ் கூட கிடையாது. பட் மாத்திரை அப்படிங்கிற பேரில் அந்த பேஷண்ட் கிட்ட சொல்லாமல் இதை சாப்பிட்ருங்க, அந்த தலைவலி சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு couple of hours கழித்து அந்த எல்லா பேஷண்ட்ஸுமே தலைவலி சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு ரீசன் அந்த அவங்க சாப்பிட்ட பில் கிடையாது, அவங்க மைண்டில் அந்த பிளசிபோ எஃபெக்ட், இதை சாப்பிட்டா எனக்கு தலைவலி சரியாயிடும் அப்படின்னு. இந்த விஷயத்தை நான் படித்ததுக்கு அப்புறம் அது என்னோட லைஃப்பில் நான் எப்போ வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸசைஸ். மோட்டிவேஷனே எனக்கு இல்லை, என்னால் ஜிம்முக்கு போக முடியல அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிற விஷயம் இதுதான். என்னோட பிளசிபோ எஃபெக்ட் வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் செஷனை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற ஃபீலிங் தான். அதுவும் நான் ஏன் வந்து காலையில் எழுந்த உடனே போகணுன்னு நினைப்பேன்னா, என் மைண்ட் வந்து மனசு மாறுறதுக்குள்ள அந்த இடத்துக்கு நான் போய் இஃப் ஐ ஜஸ்ட் ஷோ அப், அவ்வளோதான், அதுதான் நான் பண்ணணும். அதை மாத்திரம் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டேன்னா மற்றது வந்து அதுக்கப்புறம் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. அண்ட் முக்கியமாக அதை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இவ்வளோ பெரிய ஒரு டஃப்பான ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியே நம்ம காலையில் முடிச்சிட்டோம், இதுக்கு மேலே என்ன, இன்றைக்கி என்ன சவால் இருந்தாலும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்குள்ளே வரும். அகெயின் ஐ திங்க் மைண்ட் வாஸ் வின்னிங் ஓவர் மேட்டர். ஸோ என்னோட லைஃப்பில் இந்த மைண்ட் வின்னிங் ஓவர் மேட்டர் அப்படின்னு இருக்கிற இந்த 2 எக்ஸாம்பிள்ஸை உங்களுக்கு சொல்லி இந்த டாப்பிக்கில் என்னை பேச சொன்னதுக்கு என்னோட ஒரு சின்ன ஒப்பீனியன்ஸை தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் ஐ ரியலி டோன்ட் திங்க் ஐ எம் எலிஜிபிள் டு டூ எனி மோட்டிவேஷனல் டாக். பட் தேங்க் யூ ஒன்ஸ் அகேன் for the award, for the recognition, and it means the world to me that all of you thought I'm justified in receiving this. Thank you. இல்லை, ஃபிட்னஸ் பற்றிலாம் பேசுனீங்க. நீங்கள் காலையில் சாப்பிட வரல, இந்த மதியமும் சாப்பிடுவீங்களான்னு தெரியல. நீங்கள் நேற்று நைட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 ஐட்டம் போட்டாங்க. 100 ஐட்டம் போட்டாங்க புஃபேல. ஓகே. இன்னைக்கு காலையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஓரமாக வந்து நெய்யில் முக்கி எடுத்த அல்வா, நெய்யில் முக்கி எடுத்த வடை. ஃபர்ஸ்ட் மெனுவை மாற்றுங்க, காலையில் சாப்பிட்ற ஐட்டமாக இதெல்லாம் இல்லை. இப்போ நீங்கள் ஐ மீன் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி an interactive session. ஸோ ஐ மீன் லைக் ஐம் ஆஸ்கிங் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். வேறு ஏதாவது ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து நல்ல கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட். கேன் somebody go there with a hand mic ப்ளீஸ்? ஓகே, என் கொஸ்டினை முடிச்சிடுறேன். ஓகே, இந்த மாதிரி காலையிலேயே அவ்வளோ ஐட்டம், இந்த மதியம் என்னென்னலாம் நண்டு இது என்ன தே ஹேவ் அ லாட். ஐ மீன் லைக் இதுக்காக வந்து காரைக்குடியிலேருந்து நாங்கள் ஒரு செஃப்பை கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறோம். ஓகே, அவர் வந்து அமெரிக்க புகழ்பெற்ற பாலுன்னு ஒரு செஃப்.
இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பிளாசிபோ ஐட்டம் ஏதாவது எங்கள் மெனுவில் இருக்க முடியும்னா நம்ம அபிராமி ராமநாதன் சாருக்கு சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பிளாசிபோ ஐட்டம் வந்து சாப்பிட்றதுல கிடையாது, அது நம்ம பண்ணுற செயலில் தான் இருக்கு. இல்லை நான் ஒரு இட்லி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இந்த இட்லி சாப்பிட்டா மெலிஞ்சிருவேன், இந்த இட்லி சாப்பிட்டா மெலிஞ்சிருவேன் அப்படின்னு மெலிஞ்சிருவேன். இட்லி சாப்பிடாம இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மெலிஞ்சிடுவீங்க. எந்த ஐட்டமும் சாப்பிட்டு மெலிஞ்சுதான் வந்து சரித்திரம் இல்லை. ஓகே, இந்த 3 நாள் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்க போகிறாங்க. அண்ட் பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் கான்ஃபரன்ஸ் எவ்ரி ஒன் வில் ஹாவ் ஹையர் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிட்ஸ், ஹையர் லெவல்ஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ், ஹையர் லெவல்ஸ் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால் எல்லாமே இருக்கும். ஏதாவது ஒரு சின்ன டிப்பு கொடுக்க முடியுமா? ஓகே, ஐ திங்க் நீங்கள் சொன்னதே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம். இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் த மெயின் மீல் ஆஃப் த டே. எத்தனையோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டயட்ஸ் இருக்குல்ல இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் வந்து வீகன் சொல்கிறாங்க, பேலியோ சொல்கிறாங்க, கீட்டோ சொல்கிறாங்க. பட் என்னோட பிரின்சிபல் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். ஐ கோ பேக் டு த ஓல்டன் டேஸ். ஐ சே சன்ரைஸ், சூரியன் உதிக்கும் போது சாப்பிட ஆரம்பிங்க. சன்செட் 6 PM சூரியன் வந்து மறையும் பொழுது சாப்பிட்றத நிறுத்திடுங்க. இதுதான் நாங்கள் அப்போதான் முழிக்கவே செய்வோம். அதுதாங்க பிரச்சனையே, அங்கே தானே பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறது. இதை வந்து ஒரு 10 நாள் பண்ணா மீட்டிங் 6 மணிக்குன்னு சொன்னா கூட எங்க மக்கள் வந்து 8 மணிக்கு தான் வருவாங்க. இல்ல பட் உங்க மீட்டிங் நீங்க உங்க வேலையை பண்ணாதீங்க. இல்ல அதுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுடைய ஃபெலோஷிப் இருக்கும், அதுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுடைய டின்னர் இருக்கும். So by the time we finish breakfast time வந்துரும். I understand, but this is a lifestyle problem which you have to address. I think the simplest answer is 6 AM to 6 PM அப்படிங்கிற அந்த டைம் விண்டோ வச்சு அதுக்குள்ள உங்களோட மீல்ஸை சாப்பிட்டு முடிச்சா நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ பிரச்சனையே வந்து கட்டில் தான் ஆரம்பிக்குது. when you clear out the gut, அதுக்கப்புறம் அதோட ஃபாலோயிங் டிசீசஸான டயபெட்டிஸாக இருக்கட்டும், கொலஸ்ட்ராலாக இருக்கட்டும், இல்லை பிபியாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து பிளட் ஒர்க்லேயே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்பீங்க when you start eating at the right time. That is one tip I can give. Another tip is, according to me, the first meal you have in the day, சில பேர் intermittent fastingலாம் பண்ணுவாங்க, ஸோ காலையில் சாப்பிடவே மாட்டாங்க. That's why I'm saying first meal, not breakfast. But first meal you have in the day is most crucial. அப்போ நம்ம வந்து நீங்கள் சொன்ன இந்த ஐட்டம், அதாவது சுகர் லோடட் ஐட்டம், கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ரிச் ஐட்டம் சாப்பிட்டா அன்றைக்கி நாள் முழுக்க அந்த கிரேவிங் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி ஃபுட்டை திருப்பி திருப்பி சாப்பிடணும். சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஓகேயா இருப்போம், ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து திருப்பி பசிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஒரு பேட்டர்னை பிரேக் பண்ணணும்னா காலையில் சாப்பிட்ற இல்லை முதல்ல சாப்பிட்ற அந்த மீலில் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கணும். அது வெஜிடேரியனாக இருக்கலாம், இல்லை நான் வெஜிடேரியனாக இருக்கலாம். ப்ரிஃபரபிளி லைக் சம்திங் லைக் எக்ஸ் இஸ் வெரி நைஸ் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். அந்த ப்ரோட்டீன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோடு சாப்பிடும்பொழுது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் அப்சர்வேஷன், நீங்களே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்த 2 மீலில் வந்து பசி எடுத்து அப்படியே பயங்கரமாக போய் அட்டாக் பண்ணுற ஒரு விஷயம் நமக்கு தோணாது. அளவோடு சாப்பிடுவோம், கம்மியாக சாப்பிடுவோம், எல்லாமே கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் த 2 tips I have done and it's been very helpful. இதுதான் நான் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லுவேன். Any questions from the audience? Okay, one more question. நீங்கள் வந்து you mentioned that first meal. I mean like you didn't say breakfast. அப்போ breakfast அப்படின்றது ஒரு மித்தா? ஏன்னா because some people always say, you know, like breakfast is the most important meal of the day அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. Is it really true or is it something the cereals company, I mean like they have built a... Yeah, I think that was back in the day. Breakfast is the most important meal of the day. Or king sizeல breakfast இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் they say something, right? அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து உங்களோட லஞ்ச் இருக்கணும், டின்னர் வந்து பெகர் மாதிரி சாப்பிடணும். இதுவும் வந்து there's a saying. But all this has been evolved over time. எதெல்லாம் வந்து ஆரம்பத்தில் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களோ லைக் ஃபேட், அதை இப்போ நிறைய சாப்பிடுங்க அப்படின்றாங்க, அதுதான் கீட்டோ. ஸோ திஸ் ஆல்வேஸ் கீப்ஸ் சேஞ்சிங் வித் டைம். தட் இஸ் சயின்ஸ். வாட் இஸ் ரைட் நவ் த மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் வே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டிங். அதை நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. பட் பர்சனலி இந்த 16 மணி நேரம் 18 மணி நேரம் 2 நாள் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது, வாட்டர் ஃபாஸ்ட் பண்ணுறது, ஐ எம் நாட் அ ஃபேன் ஆஃப் தட். பிகாஸ் எவ்ரி பாடி சேஞ்சஸ். என்னோட ஃபுட் வந்து உங்களோட பாய்சன், உங்களோட ஃபுட் வந்து என்னோட பாய்சன்னு பிலீவ் பண்ணுற பர்சன் தான். ஸோ கஸ்டமைஸ் பண்ணி உங்கள் உடம்புக்கு தேவையான விஷயம் என்ன, நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் பண்ணலாமா, உங்களுக்கு அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்குமான்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுறது தான் பெட்டர். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்டர்நெட் இஸ் லோடட் வித் இன்ஃபர்மேஷன். அதில் எதை யார் ஃபாலோ பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் முழிக்கிறாங்க. பட் த பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுங்கன்னு நான் சொல்லலை, அது ரொம்ப தள்ளி போடுங்கன்னு சொல்லலை. இஃப் யூ ஆர் டூயிங் ஃபாஸ்டிங் அண்ட் இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் யூ, தட்ஸ் ஃபைன். ஐ எம் ஜஸ்ட் சேயிங் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மீல் மேலே இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. Thank you so much, Ramya. Give a big round of applause for our Ramya. Thank you, thank you. Thank you so much, Ramya, for that Nyan. I now request our District Conference Co-Chairman, Rotarian Mohan Raghavan, to join us on stage. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு அவார்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம். நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட் கமிட்டிலேருந்து இந்த அவார்டியை இன்வைட் பண்ண போன போது அவரோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா?
என்னோடய கார் பார்க் பண்ணுறதுக்கு இங்கே இடம் இருக்குமா சார் அப்படின்னு கேட்டிருந்தார். ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த மனுஷன் ஒரு தாராள பிரபுங்க. அவரோட ஃபேவரட் பாஸ்ட் டைம் என்னன்னு கேட்டால் பியார், பிரேமா, காதல்னு சொல்லுவார். பெரிய திரையில் பொறியாளன், சின்ன திரையில் பிக் பாஸ். இன்னுமா யாருன்னு தெரில? Let's give a big round of applause as we welcome the very handsome Mr. Harish Kalyan to the stage to receive the Rotary Pinnacle Award for his applaudable performances in Tamil cinema. செக். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்கிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வியே கேட்கல, நான் அந்த மாதிரி பதிலே சொல்லலை. ஐஐடி கேம்பஸ்னு ஒன்றே தெரிஞ்சிச்சு, ஓகே பார்க்கிங்க்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதுன்னு. ஸோ தேங்க்யூ ரோட்ரி. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் அட்டெண்டிங் அ ரோட்ரி இவெண்ட். இந்த 3 days நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷன். ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஒரு இவெண்ட்டை இவ்வளோ அஜெண்டாவில் பார்த்தேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 events ப்ளஸ் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இவ்வளோ பெரிய இவெண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிற எல்லாருக்கும் இதுக்கு ரொம்ப நன்றிகளையும் என்னுடைய பாராட்டுகளையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஒரு பாகுபலி படம் எடுத்து முடிக்கிற மாதிரி நினைக்கிறேன் இந்த 3 நாள் இவெண்ட்டு. இட்ஸ் நாட் ஈஸி அண்ட் மை ஹார்ட்டி கங்க்ராட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கும் ரோட்டரிக்கான சம்மந்தம் என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன். எனக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. சின்ன வயசில் இந்த வீட்டு தெருவுக்கெலாம் வருவாங்க. யாருக்கு குழந்தைங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க இந்த ஏரியாவில், போலியோ ட்ராப்ஸ் விடுறதுக்காக வருவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வருவாங்க, கூட இன்னொருத்தவங்க வருவாங்க, ஓகேங்களா. ஸோ அப்படி கூட வரவங்க வந்து ரோட்ரியிலேருந்து வரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எனக்கு சின்ன வயசில் ஞாபகம் இருக்கிறது, போலியோ ட்ராப்ஸுக்கு கணக்கெடுக்க வந்திருக்காங்க மச்சான் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு அப்படி தான் என்னுடைய அந்த ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ அதுக்கப்புறம் போக போக கட் பண்ணால் இப்போ வளர்ந்ததுக்கப்புறம் என்னுடைய ஸ்கூல் காலேஜ் அந்த டைமில் வந்து எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் வந்து ரோட்ரியில் மெம்பராக இருந்தார். அவர் வந்து சுத்தமாக இங்கிலீஷ் பேச வராது, கண்ணா பின்னான்னு ட்ரெஸ் பண்ணுவார். ஆனால் அந்த ரோட்ரி மீட்டிங் போது மட்டும் இந்த வேஸ்ட் கோட்டு கோட் சூட்லாம் போட்டு போவார், பேட்ஜ் எல்லாம் மாட்டிட்டு. எங்கே போகிறீங்க, தப்பாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுக்காக எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் அப்போது நடந்திருக்கு. ஸோ எனக்கு அது தெரில. ஸோ எனக்கு வந்து செகண்ட் என்கவுண்டர் வந்து அந்த ஒரு ஏஜில். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போது சமீபமாக வந்து ஒரு 2 years முன்னாடி எங்கள் ஃபாதர் இன் லா வந்து இஸ் அ வெரி ஆக்டிவ் மெம்பர் ஆஃப் ரோட்ரி. ஹிஸ் நேம் இஸ் உதயகுமார். ஸோ அவர் மூலமாக தான் வந்து இந்த ஜேர்னிக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிது. சார் அங்கிள் ரோட்ரி மேட்ரை சொல்லுங்கள், உட்காருங்க அப்படின்னு கேட்டேன். ஸோ அப்போ வந்து அவர் சொன்ன விஷயங்கள் போலியோலேருந்து ஆரம்பித்து இப்போ வரைக்கும் ரோட்ரி ஆர்கனைசேஷன் எவ்வளோ மகத்தான விஷயங்களை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ மகத்தான விஷயங்களை வந்து செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் எனக்கு தெரிய வந்தது. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ரோட்ரியோட ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அவங்க கேட்கும் போது. ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி ஒன்ஸ் அகெயின் டு பி ஹியர் த சென்னை டிஸ்ட்ரிக்ட் சங்கமம் 24.
ஸோ ரோட்ரி என்ன சொல்கிறது, போலியோ வந்து இந்தியாவில் வந்து முழுக்க முழுக்க எராடிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக அதுக்கு உழைச்ச எல்லா நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. உங்களை மாதிரி எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கிற நல்ல உள்ளங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ ஆல் த லைக் ஹார்ட்டட் கைண்ட் ஹார்ட்டட் பீப்புள். அது மட்டும் இல்லாமல் 200+ கண்ட்ரீஸில் ரோட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன்னா, ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக இல்லாமல் ஒன் பிக் ஹார்ட்ஃபுல் சோல் அப்படி தான் பார்க்குறேன். ஏன்னா அந்த ஹார்ட் ஆஃப் கிவிங்கில் அது இல்லைன்னா ஐ திங்க் யாருமே இங்கே இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அபிராமி ராமநாதன் சார் சொன்ன மாதிரி அவருக்கு அந்த கொடுக்க அந்த ப்ளஷர் அதிகமாச்சுன்னு சொன்ன மாதிரி, ஸோ மற்றவங்கள சிரிக்க வச்சு பாருங்கள், நீங்கள் சந்தோஷப்படுவீங்க. மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள், நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். எங்கள் அப்பா எப்போவுமே சொல்லுவார், நீங்கள் 10 ரூபா சம்பாதிக்கிற அப்படின்னா அதில் 5 ரூபா உனக்கு, 5 ரூபா உனக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ எங்கள் அப்பாவும் நானும் ஒரு ட்ரஸ்ட் வச்சுருக்கோம். இட்ஸ் அ செல்ஃப் ஃபண்டட் ட்ரஸ்ட். யாருக்கிட்டேருந்தும் பணம்லாம் வாங்குறதில்ல, செல்ஃப் ஃபண்டட் ட்ரஸ்ட். அண்ட் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்ரி இயர் மெடிக்கல், எஜுகேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் உங்களுடைய எல்லாருடைய இந்த உழைப்பும் இந்த பங்களிப்பும் பார்க்கும்போது எனக்கும் ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்குது, ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்துலேயே இப்படி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இவ்வளோ ஆர்கனைஸாக, இவ்வளோ டிசிப்ளின்டாக, இவ்வளோ டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஹார்ட்டி கங்க்ராட்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் டு ஆல் த ரொட்டேரியன்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர், பாஸ்ட் கவர்னர் அண்ட் திஸ் கான்ஃபரன்ஸ் சேர்மன் எல்லாருக்கும். அப்புறம் இந்த எங்கள் ஃபாதருங்களா கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன இதோட மோட்டோ என்ன அப்படின்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது அப்புறம் அந்த 4-வே டெஸ்ட் பற்றி சொன்னார். ஸோ அதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது. எந்த ஜாதி மதம் அந்த பேதம்லாம் இல்லாமல் எல்லாரையும் இன்க்ளூசிவாக நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறதா இருக்கட்டும். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய, நான் சொன்னேன் எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் இருந்தார், அவங்களுடைய சில்ட்ரன், என்னுடைய கசின்ஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அவங்க வந்து என்கிட்ட அடிக்கடி பேசும்போது, டே எங்கடா போகிறேன் இன்றைக்கி? இல்லைடா ரோட்ரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணுறதுக்காக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு வந்து ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு, காலேஜ் ஃப்ரெண்டு, டீ கடை ஃப்ரெண்டு, படம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு குரூப், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ரோட்ரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு யோசிப்பேன், என்னடா பண்ணுவீங்க அப்படின்னு. இல்லை எங்கள் அப்பாலாம் ரோட்ரியில் இருக்காங்கல்ல, ஸோ எங்களுக்கெலாம் ஒரு குரூப் இருக்குது, நாங்களாம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸு, நாங்களாம் ஒரு பெரிய கேங் அப்படின்வோம். ஸோ அப்போ யோசித்தேன், ஓகே ஃபைன், என்ன இது ரோட்ரி குரூப்புன்றாங்க, உண்மையாகவே ஃப்ரெண்ட்ஸாக, ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரிலாம் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிப்பேன். பட் இதன் மூலமாக நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப், நிறைய கனெக்ஷன், நிறைய பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய பேருக்கு நடக்குது. தி அப்கமிங் ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்போஷர். நான் சேரிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம் சொல்லுவாங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸ், உங்களுடைய சில்ட்ரனுக்கு இந்த வயசுலேயே நீங்கள் இவ்வளோ ஒரு அழகான விஷயங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. ஸோ அடுத்த வர ஜென்ரேஷனுக்கும் அது ஒரு பெரிய இன்ஸ்பைரிங்கான விஷயமா இருக்கும். அவங்களும் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இல்லை உங்களோட அதிகமாக பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த அவார்டுக்கு ரொம்ப நன்றி, இங்கே அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸ்ப்ரெட் லவ், ஸ்ப்ரெட் பாசிட்டிவிட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரிஷ், a minute. நீங்கள் ஆக்சுவலி ரொம்ப சீரியஸாக பேசிட்டீங்க. ஆக்சுவலி அப்படியா? அவ்வளோ சீரியஸாக பேசுகிறேன். we loved it. But the thing is, நம்ம மாதவனுக்கு அப்புறம் மேடிக்கு அப்புறம் நீங்கள் தான் வந்து இன்னைக்கு ஹாட்டஸ்ட் கை இந்த சினிமாட்டிக் லேண்ட்ஸ்கேப். ஓகே, ஐ நோ லாட் ஆஃப் மாலை வேற போட்டிருக்கிறீங்க. பட் எனிவே, ஐ cannot avoid this question. Lot of women would have said, let's get married Harish அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. பட் that's your personal space and we don't want to get into that. But இதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸே கிடையாது, அது ஒரு விஷயம். Okay, what did you say to our Thala Captain Dhoni when he said, let's get married? புரியல, இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்கள். அவர் என்கிட்ட சொல்கிறாரா லெட்ஸ் கெட் மேரிட்? That's a movie. இல்லை அது கரெக்ட் சார். கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக கேட்டாங்க, தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க, நீங்கள் சினி இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தீங்க சார். தலை தோனி சாரை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது இப்படி பண்ணிக்கிட்டேன் சார், இதுதான் சார் ஃபஸ்ட்டு பண்ணேன். வாட் யூர் டூயிங்னு கேட்டார். சார் ஒரு செகண்ட் இருங்க சார், உண்மையாக பொய்யான்னு தெரில அப்படின்னு. ஸோ அது ஒரு ஃபேன் பாய் மொமெண்ட், ஒரு மெஸ்மரைசிங்கான மொமெண்ட். அந்த நேரத்தில் எதுவும் கேட்க தோணலை சார், பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் போதும்னு இருந்தது. ஸோ how is the movie going on? நல்லா போயிட்டுருக்கு. இப்போ ஐ திங்க் பார்க்கிங் படம் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ, பார்த்துருக்கீங்க. நல்ல அப்ரிசியேஷன், இந்த அப்ரிசியேஷன் மூலமாக நான் எடுத்துக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல படங்கள் அடுத்தடுத்து கொடுக்கணுன்றது தான் என்னோடய எண்ணம். I'm an entertainer, so I will continue to entertain you all. I'll give my 100%, I'll give my best. அடுத்தது லப்பர் பந்து அப்படின்னு ஒரு படம் முடிவடைந்திருக்கு ஷூட்டிங். இட்ஸ் ரூரல் ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ராமா. அதுக்கடுத்து டீசல், ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஆக்ஷன் ஃப்ளிக் பண்ணியிருக்கேன்.
நல்ல கதைகள், என்டர்டெய்னிங்கான கதைகளை வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்ற ஒரு முயற்சியில் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் ஆடியன்ஸும் முக்கியமாக பார்க்கிங் படத்தை பற்றி சொல்லணும். இந்த ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் சொல்லுவாங்களே, இந்த ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எல்லாம் போய் பார்த்து இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய வரவேற்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. அண்ட் அந்த படத்துலேயே 2-3 விஷயம் நல்ல விஷயங்கள் சொல்ல முயற்சி பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று ஈகோ பற்றி, இன்னொன்று வந்து இன்க்ளூசிவிட்டி. இன்றைக்கி இருக்கிற ஃபாஸ்ட்டான இந்த உலகத்தில் நம்ம நெய்பர்ஸ் கூட நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது கிடையாது, யாருன்னு கூட நமக்கு தெரியாது. எனக்கு தெரியும், நான் ரொம்ப வருஷம் அதே வீட்டில் தான் இருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த என்ன தான் ஒரு என்டர்டெய்னிங்கான ஒரு ஃபிலிமாக இருந்தாலும் அதில் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்றது தான். ஸோ பார்க்கிங்காக தயவு செஞ்சு யாரும் சண்டை போட்டிக்காதீங்க, எதுக்காகவுமே சண்டை போட்டுக்காதீங்க, ஈகோவை விட்டு கொடுத்துருங்க, அதான் மேட்ரு. தேங்க்யூ. Stay for one more minute. இல்லை, பார்க்கிங்கில் படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணோம், அந்த சின்ன டோரை ஓப்பன் பண்ணியிருந்தா அந்த பிரச்சனையே வந்திருக்காதே அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் அப்புறம் தான் கவனித்தோம். படம் பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக தான் பார்த்தோம். ஆனால் அந்த குட்டி டோரை ஓப்பன் பண்ணியிருந்தா எம்எஸ் பாஸ்கர் அழகாக வண்டியை நிறுத்திட்டு போயிட்டே இருந்திருக்கலாம். தேங்க்ஸ் டு ஆல் த மீம் கிரியேட்டர்ஸ். இந்த மீம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக போயிட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். அது நிறைய இடத்துல சொன்னேன், இந்த இடத்துலையும் சொல்லிக்கிறேன். இப்போ என்னென்னா, ஒரு மிக்ஸியே மாற்ற முடியாத ஒரு ஆள் அந்த வயசில் அந்த 2 ஸ்டெப்ஸை ஏற்றி அவர் பைக்கை கொண்டு போய் நிறுத்துவாரா? கண்டிப்பாக நிறுத்த மாட்டார். ஸோ தட்ஸ் த லாஜிக் பிஹைண்ட் இட். அவருடைய கேரக்டரைசேஷன் வச்சு தான் அது. Okay, thank you so much, sir. Thank you. I request Rotarian Rajagopal of RC Gummidi to come over and say a note of thanks. நன்றி. இந்த நிகழ்ச்சி விருது பெற்ற ஹரிஷ் கல்யாண் அவர்களுக்கு மனதமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர் சொன்னார், நாங்கள்லாம் சின்ன பசங்க, இந்த ரோட்டேரியன் கோட் சூட் போட்டால் இந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்களா, நம்ம கூட சேருவாங்களான்னு. உங்களை தாண்டி உங்கள் லெவலுக்கு எங்களாலையும் வருவோம், கவலைப்படாதீங்க. சின்ன வயசில் தெரியாமல் அப்படி நினச்சிட்டேன் சார். அதுக்கெல்லாம் இப்போ ஆன்சர் கிடச்சிச்சு. சந்தோஷம். இந்த சங்கமம் குழு சார்பாக அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். Now I call upon Rotarian Dr. Mohan Rajan from Rotary Club of T Nagar, an active Rotarian for more than 3 decades and a pioneer in cataract surgery, to the dais. The stage is yours, sir. Good morning, friends. Let me at the outset thank Rotarian Meena Perikarpan for this wonderful opportunity and using this Rotary District Conference for conferring one of the highest awards to truly a global icon. That's the Rotary Medisales Global Icon Award. Friends, let us put our hands together to the true icon, the tennis legend, Mr. Vijay Amirtraj. Bigger round of applause and bigger noise, please. Friends, I have the greatest pleasure of introducing Mr. Vijay Amirtraj, the awardee today, the Rotary Medisales Global Icon Award. I don't want to go through the citation, everybody knows about it, because everybody knows what amount of work, what amount of achievements Vijay has done in the past so many decades. But what is more important for all of us as Rotarians is that Vijay is a very, very rare blend of not only a good sportsman, but also a good commentator, an actor, and above all, a very, very socially conscious person who wants to do something for the community. Rotary Club of Madras T Nagar has been very fortunate to be associated with Vijay Amirtraj
for the past more than 15 years. He's been a brand ambassador for the Rotary Rajan Eye Bank, which you all know is one of the flagship projects of the Rotary district. And the amount of impact Rotary and Vijay has made for the eye donation movement is something which is incredible. I'll just give you a small example. Before the advent of Vijay in 2007 into a Rotary, we had only 2 eye donations per week. But today we can boast of the fact that we have got 2 pairs every day. Mainly because of the impact Vijay has created, not only for us but also for the eye donation movement across the country, which is taking care of the corneal transplant and taking care of the corneal blindness, which is a very major important factor of blindness in our country. Friends, before I introduce Vijay with a small AV there, I want to say something about Vijay. Everybody knows about his professional achievements on the tennis court. His service on and off the court is something which is phenomenal. And the icing on the cake is that just last month, Vijay has been inducted into the prestigious International Tennis Hall of Fame, which is a very, very big achievement. I think only Leander Pace is probably the only other person from Asia who has got this wonderful recognition. And Vijay is a role model for everybody. His passion, commitment, hard work, dedication, and above all, he's got compassion and empathy. I would say much better than any medical professional for that matter. I always consider Vijay Amitraj as a model to emulate, and always he tells about 3 important things which he also practices today. Don't forget your alma mater. Do not forget your country. Don't forget your parents. And these 3 important golden messages Vijay has truly practiced in spirit. And the way he took care of his parents, Mr. and Mrs. Amitraj, Maggie Amitraj, Madam, both of them were very, very close to our family as well. All of us in Rotary know about their contributions and how Vijay, Anand and Ashok used to take care of the parents, which is very important for all of us to understand how to take care of the parents, and we have to learn from that. Vijay is truly an icon, and he is a person who is above everybody. He is not only tall in his physical stature, but tall in his profession as well. Everybody looks upon as him. And a person who has played tennis about 3 decades back is still so popular. And we are very fortunate, the Rotary Club of Madras Srinagar. For the past 15 years, Vijay has been the chief guest for our Rotary Golf Tournament award function. And that itself shows the amount of dedication, amount of love and affection he's got for the entire Rotary. And a few years back, we also inducted Vijay as a honorary Rotarian into the RCMT. With these few words, I would request the small AV about Vijay and request all the people to call on the dais. Yeah.
Friends, that is only the tip of the iceberg of this great tennis legend, Mr. Vijay Amritraj. Let us put our hands together again for this great guy. Let's give a warm round of applause as we welcome our distinguished guests to the dais. Our special guest for the session, Padma Shri Vijay Amritraj, RIPR Rotarian Alberto Cecchini, Dr. Sujata Mogan, our District Governor Rotarian Ravi Raman, and Conference Chair Rotarian Meenakshi Periyakarpan. Meanwhile, there is a small emergency announcement. There is a car TN01 AR1896. I'll repeat, TN01 AR1896. The car involved with an accident. So please, the owner has to go and remove the car. Thank you. Now I request Dr. Mogan Rajan and our RIPR Alberto Cecchini to present the MediSales Global Icon Award to Padma Shri Vijay Amritraj. Please give a big round of applause.
May I request Padmashri Vijay Amirdaraj to deliver his acceptance speech. Distinguished guests, my dear friends, being a part of Rotary is a gift. It is something that energizes each and every one of us in different ways. It can start at a young age, and it can go on, honestly, to any age bracket. I'm very fortunate. I just had a birthday last month, turned 70. I look back at those pictures. When I see them, the only difference is my weight. So I wear looser clothes nowadays to try to look like that. But sport gave me more than just my health. It gave me the understanding of people. And it gave me a chance to travel to parts of the world I never thought I would visit. It gave me a chance to meet people in different walks of life, from Stockholm to Sydney, from Tokyo to Tashkent, from Bombay to Boston. It gave me a chance to interact with families and see around the world that we all have one thing in common, and that is community, family, friendship, the ability to be good neighbors, the ability to have good health care, education, peace, and look forward to being there for one another. And Rotary is truly service before self. And the way Rotary in India especially works, and in our wonderful state of Tamil Nadu, is truly special, because they give off so much of themselves from a very young age. And so I encourage everyone, not just in our city and our state and our country, to join the movement, to do what you can, because every drop makes that mighty ocean, as we all know, but to be able to do something for the community, even outside of your family. Obviously, you want to start at home first. Make sure you have that wonderful relationship with children, with parents, with grandparents. Bring sport into your lifestyle, because it can last with you forever. My late father played tennis singles at 85. So I think I still have a few years left to be able to play it. But it has taught me so much. It has given me my greatest education, and it gave me a chance to also be able to serve the United Nations for nearly 7 years when the late Kofi Annan was Secretary General. It gave me a chance to travel the world on behalf of the UN and again see what a remarkable job the agencies of the UN do around the world. It is truly service before self for others. So for me, it is a privilege, it is an honor, it is a delight to be a part of the Rotary movement. My dear friends Mohan and Sujata, who I've known for a long period of time, I see what they are able to achieve through the Rotary movement and the Rajan Eye Bank, to be able to provide a service to people who can't afford it, and to be able to be very much a part and strength of the community they serve. And these are the ones who can inspire the next generation, honestly, to be able to take us even further in our service. I am grateful to the district conference of honoring me with this award. I always hope when I get these things that I truly deserve it. There are so many people who are more deserving. I always accept these things on behalf of my parents, on behalf of the school that I went to, on behalf of the state that I came out of, and the country that even today I am delighted to represent
on the global stage. So to each and every one of you, a grateful thanks for spending this morning with us. Grateful thanks to the district conference, to my friends in the Rotary, and for this wonderful honor that has been bestowed on me. Thank you, and God bless you. Thank you so much, sir. The Sanskrit word pratipalika refers to someone that nurtures everything that has been created. It's time for us to present the Netra Pratipalika Award. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. These were the words of Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, in his historic Tryst with Destiny speech. Here's a woman, a doctor, an ophthalmologist at that, trying to do exactly that, wiping tears away from eyes that can't see, enabling them with the power of sight. She is the recipient of the prestigious Nari Shakti Puraskar from the President of India in 2019 for her philanthropic efforts in supplying free eye care in and around Chennai. Let's know more about her through a short AV. Rotary District 3232 is very proud to have such a woman in our midst. Shri Sujata Mohan, आपने नेत्रदान के महत्व पर जागरूकता फैलाई और चेन्नई में ग्रामीण और गरीब आबादी को नेत्र सेवा प्रदान की है। Ladies and gentlemen, put your hands together as our Medisales global icon, Mr. Vijay Amritraj, presents this award of respect and eminence to Dr. Sujata Mohan. To join us on stage on behalf of Narendra Sri Srimal, who is unable to make it now. On behalf of Medisales, please join us. I request President Rotarian Girija Podwal of Chennai Upscale to give a thank you note. I am Girija Podwal from Chennai Upscale. Thank you very much, Dr. Vijay Amritraj and Dr. Sujata, for a gracious presence here. We are so proud to have you amongst us. Thank you so much.
We request, sir, 1 minute, sir. We request our Netra Pratipalika awardee, Dr. Sujata, to please deliver her acceptance address. So, good morning, everybody. I would like to extend my heartfelt thanks to the Rotary District 3232 and also Meena in particular for choosing me for this award. And on a lighter note, I'd like to say that Mohan does all the hard work and I take away all the awards. So this is one of them. Okay. And I'm also very proud and privileged to have received it from Vijay Amritraj. And this is one person whom I really look up to because he speaks from his heart. And like Mohan said, is a man not only tall in stature, but also tall in so many of his achievements. And beyond that, I have nothing more to say. And I'd just like to add that though I've never been in Rotary, as a Rotary member, I've been associated with this for the past 30 years. And from our side, from Raja Care Hospital, we have done a lot of camps. I think most of the clubs we have done it together, Raja Care with the clubs. And that's my contribution to Rotary. And I'm, again, extremely thankful for this award. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Again, the emergency announcement, the car number TN01AR1896. I repeat, car number TN01AR1896. We request the car owner to remove the car immediately. Let's move on to the next session. Our guest for this session is an outstanding student. Before I tell more about our guest, let's have a commercial break.
our guest for this session. He's an outstanding student. He studied in Egmore Don Bosco. He should have become a sports star, right? But he didn't. Then for his graduation, he went to Loyola. Obviously, he should have become a cine star, right? But he didn't. Then he went to Madras University. He should have become a government officer. No, he didn't. Then he went to IIMB, graduated and joined KPMG, worked his way up to CIO of Shriram General Insurance. So, let's welcome Sudhakar Raja, founder of TrustScore. It is a human risk and redefining trust in the corporate landscape company. Put your hands together for our esteemed guest, Mr. Sudhakar Raja. Sir, I would like you to introduce the other panel members. Good morning, everybody. Hopefully, we'll keep this live. It's a fantastic audience. Always wonderful to be back in Rotary. I was in ANET, and I've been in the Rotary literally since I was 7 years old and all the way down here. So, always fun to be back in Rotary. And I'm thankful for this opportunity. And I thank the panelists for taking the time. All of them are venture capitalists and entrepreneurs who have taken the time off during a busy schedule to be a part of our program here. And as a part of the panel, I'd like to welcome Mr. Prem Bharati from Pontac Ventures. I'd like to invite Mr. M.V. Subramaniam from July Ventures. I'd like to invite Gauri Tyagarajan from Credit Mantri. Mr. Arun Karthik from Startup Tamila, part of the Startup Tamil Nadu ecosystem. Mr. Vikesh Kesavan from 8X Ventures. Shrikant Jha from Go Water. So we have an interesting panel here because we got startups and venture capitalists coming here and giving you a flavor of what the startup ecosystem in Tamil Nadu will be looking like, right? So we're going to give you a flavor of, what is the ecosystem looking like. All of you are owners of companies or in higher positions, but what is the startup ecosystem looking like? We're trying to give you a flavor of that. That's my objective when I do this here. So from that perspective, I'm going to ask them to introduce themselves because ultimately no point in me doing any justification to what they do as well. So might as well ask them to introduce themselves. So I'm going to start with, Mr. Prem from Pontac Ventures to go ahead and introduce himself. And I like to keep this short, so we're going to do only 2 minutes maximum per thing. Maximum questions and answers are going to be just 2 minutes. That's the equation that we have agreed upon. So off to you, Prem. Audio on? Can you hear me? Can you hear me? So yeah, thanks for introducing us. And you said entrepreneurs and venture capitalists. I think I'm more an entrepreneur and I became an accidentally a venture capitalist. So Prem, I founded Pontac. We are a UK headquartered fund, venture capital fund, operating in the UK-India corridor. We have been in inception since 2015. We invest on both the sides of the corridor to cross-pollinate technology and advance mankind in the areas of agriculture, financial services, health, and climate and clean tech. So we've done about 120 investments between the two geographies. In India alone, we have invested in about 23 states, 35% of them being women entrepreneurs. So pleased to be here. Thank you. We'll use this mic. That's fine. That's fine. Don't worry about it. All right. So next, I'd like to ask Gauri. So she's an entrepreneur. I'm going to ask her to do a lot more than just talk about herself. So I'm going to ask you to talk about why you started this business and what is the problem statement that you're trying to solve and your journey from that as well. Hi, my name is Gauri. Hi, my name is Gauri. I run this company called Credit Mantri. What we do is we help consumers and small businesses to get credit healthy.
So which means that, and eventually become loan eligible. So we typically, we have close to about 18 million users who are credit profiled on the platform. We work with 50 plus lending institutions, and we are headquartered out of Chennai, and we are a fintech operating therefore out of Chennai. What made us, so what's the problem we solve for? I think spent a lot of time in banking and financial services. So the problem that we found in my past life, what I found was when 10 people apply for a loan, only 2 people actually get the loan. And we used to wonder what happens to the remaining 8. And the 2 people who got the loan actually got it from multiple institutions. So 8 out of 10 seemed like a large problem. It's the problem of what we call as the credit invisibles, because they were invisible to most lending institutions. And for the lenders, it was wasted marketing dollars because they spent money in sourcing these applications. And for the borrower, it was unmet consumer demand. So that is really why we focused on solving for the credit invisibles, to solve for the 8 out of the 10 rejections that happen in loans. And in doing that, we found there were 3 use cases of why people typically get rejected for loans. It was either they had a black mark on the bureau, they had a past history of not having repaid loans properly, or they had never borrowed before, so lenders didn't have a method to evaluate them, or nothing wrong with their credit health, but simply their incomes were low, so the unit economics of the distribution models that existed at that time didn't really solve for making small ticket loans work. So that is really the problem that we set out to solve for. And 18 million users on the platform, hoping to continue to grow, and 60 plus lenders on the demand side. Thank you very much. Thank you very much. I'd like to introduce Mr. M.V. Subramanian. He's an interesting person because he went from being an entrepreneur, sold his company, and now is a partner in July Ventures. So a little bit about your journey, sir. My journey, right? I've been an engineer in 7 years in the GEC. Then I became a stockbroker. Then I came into building this company called Future Focus Infotech, which I built for last 26, 27 years. Sold the company to a Japanese firm. In the meanwhile, when I had excess money, which I was not spending or not giving it to my wife, then I started investing in 15 years back. I have more than 20 investments across India and US. That is through Indian Angel Network. Then from there, I just wanted to support Tier 2, Tier 3 city, being a director in Native Lead as a director for last 5-6 years. Then after my exit from the company, which I built, now I become a VC. Now this is an $125 million fund, and that is how my journey is. I'm also part of TN Startup, Tamil Nadu Startup Mission, being a part of IC investment committee in SCST fund, which is in Tamil Nadu. So in Tamil Nadu, wherever they call me for promoting the startup or supporting any of the startup, because I have portfolio from a smallest agriculture portfolio to a tech portfolio from IITM Research Park, which is $2.5 billion now worth. So that is how my journey was. It is exciting to be in the startup ecosystem all the time. Thank you, sir. Now we have Shrikant Jha. He is part of Go Water. So about why you started this company, where are you right now? Kind of a little bit of a story about that. Why we started it, I'm not too sure, because we met one day, myself and a couple of friends, and we decided that we're going to do something in water. What exactly we were going to do in water was not very clear, but we were very focused on the fact that it has to be addressed because of wastages and the fact that the world is going to be facing a crisis in water. So we started off by bringing a little bit of technology and using it for water transportation, actually, so that people would be able to access water, especially since we come from Chennai. We understood what the problems are as far as water deliveries in Chennai. But going forward from there, what we realized was that a lot of automation is required to avoid wastages. That could be a tank overflowing, or it could be spillage, or whatever it might be. So we started then using sensors and IoT devices
and wiring up homes and apartments to make it more efficient, which we did, and that led to us looking at the industrial needs, and then we found that we were actually creating solutions for people who actually had a problem, even though we didn't have a product on the shelf for that. So we started getting a little innovative in that, and today we actually cater to, as OEMs, we install water meters for most of the large builders in Chennai. We do it for a lot of corporates, I'm talking about factories, who have to manage either the temperature or the flow of water. And to cut a long story short, wherever water is, whether it has to be measured, the flow has to be regulated, or it has to be managed, we are now in that space. Thank you. So next we have a very interesting person here from a product called Startup Tamila. Startup Tamila, they are doing the Shark Tank of Tamil Nadu, if you like. Arun, a little bit about why you came up with this, what is it that you're trying to achieve with this entire Startup Tamila ecosystem? So first of all, am I audible? First of all, thank you so much for being here. So from a government's perspective, the startup ecosystem has been one of the primary drivers of employment, of innovation, and in Tamil Nadu, we do very good work when it comes to the MSME industry. Our infrastructure, public infrastructure, social capital has been very good throughout. But of course, when it comes to the startup ecosystem, we've not been in the limelight per se. So the government came up with an initiative to have multiple funds to first directly invest into startups. One such initiative is the TAN Seed Initiative, there's a TAN Fund Initiative, there's a Tamil Nadu Infrastructure Fund, there's a SCST Fund, there's a Sustainability Fund. And as a part of the journey, the government also realized under Mr. Sivaraja Ramanathan, they've understood that entrepreneurship has not just a capital barrier, there's also a social barrier, which, for example, starts at home. So when you talk about entrepreneurship, how does an entrepreneur come up with the idea is as difficult as convincing their family to take up the journey along with them. And in that sense, the government wanted to create entrepreneurship conversations, a dinner table conversation. And what better way to go about it than to make it into mainstream media. And one such initiative is this, where today money has become a commodity because it's a means to an end, not the end. So in that sense, there are so many entrepreneurs who have very good technology, and we are sitting in the core of innovation in India and in Tamil Nadu, which is IIT Madras, where so many startups come across with so much potential and so much innovation there. But of course, do they have the right people guiding them? Do they have the right capital backing them? Is something that is slowly coming up. And in that initiative, I think entrepreneurs who are present here could also be a part of the journey, and that's the core idea behind Startup Tamila, which is a first business reality show that is going to happen during the summer. Great. Hey, thank you very much. Vikesh, so you are part of 8X Ventures. So a little bit about 8X Ventures and what kind of companies do you fund and so on and so forth would be great. Yeah, sure. We at 8X Ventures are focused on deep tech. And in deep tech also, we focus on few more verticals like Industry 4.0, B2B SaaS, cybersecurity, semicon, biotech, and these are our specialty areas. And we have around 14 portfolio companies as of now, and 2 of them sit out of IIT Madras, that is Solinas and Zymer, building disruptive tech for the globe. And we as a firm believe in deep tech. As you know, we believe that in the upcoming decade, India will become an R&D center and probably sell the product for the globe and slowly pivot into a product-based commodity from a service-based commodity. And we move, as we are funding from seed to pre-series A, we mainly focus on founders, whether the founders can actually build the tech they are telling. And we come in somewhere, in the MVP stage. That's where we come in. And yeah, happy to know more. Great. Hey, so I also double down as an entrepreneur as well. So I'm going to talk about myself as well. So while I
while I talk about everybody else. So I run a company called Trust Score. So we are trying to solve the problem of trustworthiness. How trustworthy are your employees, your part-time workers, your gig workers, and everybody else? Today, India is losing about $100 billion because of because of the people committing fraud, absconding from employment, doing all that problem. So I myself, for example, I was running a startup previously and I got defrauded by the employees and agents and connivance. So I found this to be a big challenge, and that's the problem that we're trying to address. It was a problem that I personally had, and because of which we started it, and believe it or not, this has been going very well, and I found out that this is a big problem that every company has at the end of the day. So that's where my journey became, and now we have about 200 companies on board the platform. So that's my startup journey, if you like. So, Mr. M.E. Subramaniam, you have actually, been a founder and then, become a venture capitalist. How was it when you left your cushy job? Because when entrepreneurs come in, they are literally leaving their jobs. They're taking a risk, a big risk if you think about it. Right? People are making money and then they're just quitting the job to actually start a company. It's not an easy decision. How did your family take it? How was it in your own aspirations as we go along, sir? Yeah. The family, I kept it very simple. So whatever they need in the beginning, I kept it for quite a long years. I didn't increase their wish list to spend lots of money at home. That helped me to do two things. Professionally, I was capable of doing some audits and processes. So I came out of the first job, which is in English Hat-Trick. Actually, I got married to her because they said I was working in English Hat-Trick. Otherwise, I would not have got married. But when I came out, I had the backing of a professional exercise, which I can do it for a large companies. With that idea only, I came out. But stock market is always exciting for many people who wanted to invest. I was making not tons of money, but I was making small money where my family can be taken. That time, 10,000, 15,000 rupees. I had my house, which is my father has given, which I was giving some 5,000 rupees rent and 10,000 rupees I had. So that was the first break. But the second break was after I joined this as a partner into a company, and then when I raised money, when I sold the company was little painful. When I was after 26, 27 years, the pain was not I'm leaving the company alone, but there are people whom grown with me, right? So I'm leaving them to a unknown culture of Japanese culture. That was little painful, but I have to take a call because they also have to grow. I have to move out. Otherwise, the journey was smooth because being with startup, you are always active right from the morning till night. Somebody will call you and you will learn new things every day. So that kept me awake all the time. Thank you, sir. Gauri, I know that being a woman and starting a company, being a founder, how did it all go? How did your family take it? How do you manage your personal and professional life even now? That would be great inspiration for a lot of the people over here who would be inspired by your story, actually. Okay. So, my father was a first-generation entrepreneur. So to me, while I worked, in professional roles in banking for a long time, entrepreneurship was not something that was new to me. I'd seen, the difficulties, the ups and downs. But the decision actually, and the space that I worked in, I used to work in Citi at that time, and I used to run the digital business of Citi. And that used to be actually, worked with a lot of startups, seen them do extremely well. So it was really quite clear to me that I like this cusp of business and technology, and I enjoy it. So always wanted to do a startup. So that was never a question, wanted to work in an environment with people like that. My husband also decided to go entrepreneurial. So what was clear to us was both of us can't take the risk at the same time. We have 2 kids. And so I timed it in a manner that, once he was doing well, we knew that we didn't have to worry about bills and quality of life is when I decided to take the plunge. So that's really how I got into entrepreneurship. Now, a lot of people keep talking about balance. I really think work-life balance or being a woman, man or woman, balance is not something that's measured in units of per day, per hour.
I think balance is seen as over a period of time is there balance in whatever one does. So in that, I find that there are phases in my life when family took priority, when there are phases in life when work took absolute priority. But it's really to look at it in longer stretches of time and see whether eventually am I able to balance what I want to do with my priorities. And I think having a very strong ecosystem, it helps that, helped a lot that we opted to stay in Chennai. And I had family around to take care when my kids were young. I think some of those decisions were really serendipitous. It really wasn't necessarily planned, but it kind of helped to have extended family around to watch for. Thank you. Prem, so basically, today, should an entrepreneur quit his job for it to get funded? Is there, can a person be working part-time and would you still fund him? At what point would you expect that person to quit his job, if at all so? I think I'll give the answer with my own experience. So I was actually working when I was building Pontac for the first 2.5 years, wherein, just like all the other sacrifices and the other people in the dais have mentioned, I will leave on a Monday morning at 3 o'clock to Unterforing, which is a village outside Munich. And then I come back only on Friday or Thursday late night or Friday early morning. So I had a day job, which runs from 6 o'clock in the morning until 4 o'clock. And then I have my evening job, which is building Pontac, from 4:30 or 5 in the evening until about wee hours of the next day. So that's how it is built. So the answer to your question is, it's always about the aspiration of the founder. It's always about, or the founders, it's about where they want to get to and what kind of attitude and aptitude are they willing to kind of demonstrate to be able to deliver on their overall thesis or their purpose that they want to kind of achieve. And it's also about where they see in terms of very clear demarcation as to when they want to come full time. Obviously, not everybody is having the ability to be financially savvy on day one, and they all have to take care of the family. So we understand and appreciate that. So it's always about working with the founders to be able to understand what can we do to be able to come to that particular boundary where you're able to take that plunge full time, which does not actually trip you onto something which is going to actually affect the family and the quality of life of the family, because at the end of the day, as much as there is purpose, everybody is doing it for the family. So the answer is, it's a mixed bag. It always boils down to the founder or the founders in terms of where they want to get to and at what point in time and where they are today. Great. Hey, Shrikant, you have a gray hair now and you're starting a company and, you're a startup right now. And how did your family take it? Because, this must be a hard decision at this age, if you like, right? Not really, because I've been in water, I think, some 40 years ago in the distribution system. Then I moved on. I'm actually a technical analyst also. So I was in the stock markets for a while. And then I moved on to the futures market, the commodity market, and I, in fact, was instrumental in setting up a futures exchange. So I've done all that kind of stuff, and I've specialized in sugar. I used to set up risk management desks for the sugar industry. So starting another area was not much of a surprise for anybody who knew me. And it's fun because, like he said, you learn so much every day, and every day it's a challenge. But it's good fun. I mean, the sense like the challenges are really interesting because you are meeting different people. You're meeting people who have got different requirements. And then you feel very good when you actually are able to satisfy their needs in some way or the other and come out with a solution. So that's something that really drives us. But more important, of course, that I don't know whether I'm lucky or the fact that I chose the right guys. Having ideas is one thing. Being able to translate it into action is something else. And for that, you need good guys to work with you. And it's been 3 years now, but I've got a fantastic team of guys. I just have to tell them something of what I feel can be done, and it gets translated. So that way it's good. So it's been good. Excellent. Vikesh, so is it important to have a co-founder? Should if I have just me alone, can I start a company? Or do you expect a team to come together? And if so, how would they come together in that ecosystem? I believe that it's very hard. I mean, like, you can start a startup on your own, but it's very hard to, manage everything. And I personally believe it's better to have a co-founder and share half of your work with him. Because
time is almost everything for a startup, like right time, right place. And when you're a single founder, you might find it like, like really hard to like go through the process. When you have a co-founder, you kind of have someone to share your ideas, your views as well, which keeps you going. And even though you might be like really good at what you do, there will be points where, you will need some kind of a support or someone thinking just like you. And I believe that's where the co-founder comes in. Great. So I am I'm a single founder myself. So this is my third startup. So what I found out was it is not, today is very difficult because you usually look at your own friend circles or people you know, right? And they may not be the ideal fit to be a co-founder. So I took a decision because of my past experience of having burnt my finger practically in identifying such co-founders. I figured out, you know what, I will do it myself and I will hire people who would rather fit the job rather than me looking for co-founders and causing a rift. Most often, I find that there is a lot of rift between the founders only because of that. And that's just my experience, of course. And Arun, so what we wanted to know is, how do people get their early customers, right? You must have evaluated so many startups right now. 1,500 startups have now applied to you. How does one go about getting the early customers, and do they give it free in the initial stages? How does one go about getting the early customers, even if they're trying to solve a problem? Yeah, I think, you can broadly split it into two different questions, I guess. So if you are a B2B company where your primary customers and other enterprise, then the approach drastically changes to what you would go through in order to build trust with, let's just say, a D2C company, right? A D2C company is just any online brand that we buy from. So when it comes to D2C, when it comes to consumer-focused segment, there it's about creating consistency in the experience and first be able to allow the customer to first enjoy what the product is and then be able to have consistency, or let's just say come back to you again. So a lot of us actually have this idea that how do I make the customer buy once, and we're all in love with the product that we create, and at some level the idea gets to a point where we love the product too much that we actually don't criticize our own product. And the second point becomes that once you reach the customer, why does he have to come back to you? And the moment he comes back to you, are you able to give him the same customer experience? Is kind of the broad idea with which D2C companies are approaching the game today. And of course, the brand plays a major role. It is a pivotal role because at the end of the day, what do you associate yourself with? Are you aspirational? Are you buying a product in order to be a part of something? Are you buying a product in order to just enjoy the product? All of this plays into how you build a brand. But when it comes to B2B, I think we have the experts here who've been funding B2B startups here. So I think they're in a better position to answer, but from very little experience that I've had with them, I can say that your technical prowess in terms of what you're solving, I think is central to the idea. Because when it comes to something, let's just say like a technology product, for example, one of the portfolio companies that ATEX have invested into, where they are working on an impact level where they are trying to replace manual scavenging. The company's name is called Solinas, if I'm right. So there, the problem itself is much more important, and making sure that that problem being solved creates a large enough rift in the entire supply chain, I think plays a huge role. So this is at least my understanding of how things work here. Great. Hey, Gauri, how did you get your early customers? And you are also in the B2C space in some sense at the end of the day. And what is the cost of acquisition for a B2C space? And what do you think about this? How does one build that entire ecosystem in your experience? The question is about customer acquisitions early for B2C. Early customer acquisitions, and how did you get your early customers? And how do you acquire customers in a B2C space right now? Right. So, initially, I think, so we are a digital platform. So we built out our website. We made sure that it was search engine optimized. You have traffic coming in.
And then because we were solving for a specific need for people who got rejected for loans, we started putting out questions in Quora and a bunch of places so that people discovered us. Once we kind of figured out what the product market fit was, and we kind of got a good grip of how to service them, we started looking at how do I expand this to other channels. So we started doing actively, besides search optimization, we started working with affiliate partners. We started advertising on some of the larger tech platforms, Google, Meta, all of that. And once some of that got stabilized and kind of the unit economics we got comfortable with, we started working actively with partnerships and alliances. You know, people would kind of, people owning large consumer bases, how they would send traffic to us. Then we started going down the deeper system of, can I work with offline partners who are working with similar consumer bases and start solving? So that entire ecosystem got built over a period of time. Perfect. Prem, in your opinion, which is a better business model which will be much more easily to fund or grow, B2B, B2C versus B2B2C? Which one of these ecosystems, have you seen success rates? I mean, based upon your experience of success rates, which one of this ecosystem looks better? You're asking a very biased person who's extremely biased only with B2B or B2B2C. So the answer is going to be B2B or B2B2C. The reason is purely because I don't understand B2C. That's the realism. But having said that, B2B and B2B2C, we picked, I'll answer the question slightly differently, why we picked about B2B or B2B2C is primarily because at the end of the day, if you're selling a product or a service to a client, the client is essentially answerable to their shareholders, be it a listed company or unlisted company. And the derivation of the success or the happiness of the shareholders is derived out of the earnings per share or the profit of the company. So net, when a particular company we are funding, as long as they're able to contribute to either an increase to revenue of the end client or a decrease in cost of the end client, that helps address their profitability or the earnings per share or shareholder value. Now, notwithstanding that, the other reason, so as long as they're delivering that, we are okay. But the most important thing, the reason why we would say is B2B or B2B2C is because as much as the gestational period of closure is longer, spanning anywhere from 8 months to even 18 months to 24 months in some cases, the stickiness of such a product in the market is for longer. That gives stability to the company and the unit economics of the company. And that allows for the company to be able to plan for current as well as for the future. So hence B2B or B2B2C. Thank you. Great. Mr. Subramaniam, you actually ran a company which was into B2B2C, if you think about it, right? Because you had to have people. So how did you get your, number of, you were in HR business, which means you need to procure resumes on one side and then help the clients on the other side also match these two people in a very different way. So how did you go about that, and how did you build that entire ecosystem from yourself, in your experience? It is all need-based, right? So we started as a training company. The trained resources has to be placed somewhere. We stepped into contract staffing, which is early 97. And then the large companies started building their companies here, like TCS, Infosys. And volume was their game. They do not want to hire somebody because they want to test and hire, because they do not know they are going to get the project. Automatically, I've been in the bandwagon. The business grew for 26 years. So not even a single year we were down. I did not do anything. Recruiters did most of the job. I was there to manage the recruiters' aspiration. That's all we did. And because we've been in the bandwagon, so we actually grew every year. We only managed the cash flows and finance, and because the ecosystem threw us challenges like you have to pay service tax and you have to pay GST, then every time PF, ESI, that is the only thing we keep managing. All the rest customers manage for us. Anyway, recruiters are supplied. So that is the easiest thing to answer. It is not planning was in the finances. So now I really relish any company which I invest. If the entrepreneur does not manage the finance well, or they do not understand, I spend lots of time with them to make them understand that. So that was one of the success which we had.
So I thought that should be the learning for everyone. Most of us, most of the business people, I can bet, they would not have seen the P&L, what their business, they would not have seen the P&L of their business till today, after running 20 years their company. So I only tend to say that please go and look at your health. Your P&L is a key. Balance sheet is a key. Every answer rests there. The strategy starts from there only. Great, sir. Now, Shrikant, I mean, you are selling to associations, basically, right? I mean, you have to go to these apartment associations, you have to go to these industries and go, it's literally a door-to-door, practically a model, if you think about it. So how do you acquire customers? It's How painful is it? if you put the association part of it into the B2C area, it's painful. In fact, we kind of avoid that area. We're very happy with the B2B. See, what happens in the B2B is invariably you have a technical person out there and they have a requirement which they actually need a service. So they're very keen on closing it, making sure that it conforms to what they require, and they're ready to pay for it. In the B2C, selling the concept is one job, getting them to agree on the price is another job, and then the after-sale service is a pain. So what happens is that, and water is very sensitive. So when it comes to the B2B, you're straight away addressing the pain points of a corporate or an industry or whatever it is, and it's there in data. It straight away comes out to your handset or your laptop. So unless those numbers stop coming or something goes wrong, there are no complaints. And the other thing is that we don't really have a very major marketing team, because invariably when you go to one industry or you go to one company, they automatically refer you to the rest. You just have to get into one industrial complex and one SIDCO area, and each engineer knows the other one who's in the place. So you get referred that way. Great. Keep the mic. Yeah. So in my own business, talking about my own problem statement, in fact, believe it or not, among all the startups and all the things that I've done so far, this has been the easiest for me, honestly speaking, because everybody has a problem. Everybody has the problem of, guys accepting offer letters, not joining, moonlighting, fraud. Every company has got this problem. So for me, it has been actually, I would say, the easiest business I've ever done, because I was able to go convince all these customers, and the problem statement was very obvious, right? So so finding such a problem statement is very critical, if you ask me, right? So moving on to the next topic of AI. Right? So AI is a hot topic, and deep tech is something that you guys look at very heavily. What do you think is the new AI market looking like, and what are the kinds of companies that you've come across in the AI space right now? AI is a pretty big space, and also you would have heard about Sam Altman wanting $7 trillion. They want to fund their startup. $7 trillion, and which is very outrageous for many of the VCs. And the market is pretty big. And in India as well, there are a lot of startups coming up using the AI term. And previously, they were, making fine-tuned models, and now they just name it AI, right? There are a lot of AI startups out of India for specific use cases. And I believe that AI will be a tool across all the industries, at least in the upcoming years. And the adoption rate for AI is pretty high, because people actually see the value in it. And in India itself, this one startup called Build AI comes out of Kerala, has been growing big. And then you would have found out that, Ola, Bhavesh is also starting an AI startup, which is one of the fastest unicorn in India. And also, there's a lot of growth in the sector. And you could see that a lot of these companies would be acquired or growing pretty big in the next decade. And yeah, that's the growth rate. Great, thank you. Arun, nowadays AI seems to be a buzzword.
literally a buzzword. You know, every Tom, Dick, and Harry. Just like at one point, e-commerce was a fad, if you like. AI is now the new fad, if you like. Now, how is it going to? First of all, is it going to impact jobs? Number one. Number two. In your, the likelihood of a company, the word that if they use AI, the likelihood of them getting funded, is it that much higher in your experience? And what do you see that entire AI trend? So, to maybe add some positivity to the conversation on AI, I mean, AI per se is primarily looked as a tool at this point in time, and at least in India, at least from my view on it, I don't see a lot of native AI coming in today. So most of the AI that is, most of the startups that are using AI are using either your Bard or your Chat GPTs, where there's a specialization built on top of it, where these models are built on iterations of what you do. So the moment they get into a particular specialized area, they provide a better value add there. So one of the things that we are seeing now is personalization when it comes to AI, where the medical field, where it talks about brand building, they're talking about how can I look at your data and how can I cater my service or bring my service to you in such a way that it sounds very tailor-made for you. So this seems to be a theme that I see currently. And when it comes to AI as a technology in itself, I think right now it's at a stage where it's being built around and it's used as a tool. So it's like saying that, maybe I think 15 years back, cloud computing was the topic where they said, okay, the sky is the limit. But now I think with AI, what we are seeing is, I would say, very, very, very nascent stage. And I think what we could do there will really start blowing out when we start doing our own native AI at this point in time. Great. Hey, Gauri, in case you had to start your company now, right? Would you have been funded if you didn't have a AI tool? Well, I really, okay, first of all, let me break this into two parts, okay? So, first part, with AI be the reason for me to get funded? B, will I get funded? They are different topics, right? We shouldn't confuse the two. Now, or as far as AI is concerned, I think it's a good tool. I think it's a great way to run a business efficiently. So there is no question. If any company has the mindset of being efficiently run and to be sharp about how they execute, AI, BI, CI, DI, whatever is the tool, I'd want an entrepreneur or a founder who has that mindset to say, I want to do something and I want to do it in the best way possible. So no question about it. Second part is, will I get funded? Hopefully I have enough credibility that I will get funded. No, had you started your company now, and would the bare minimum be having an AI tool within it? I don't think so. If I'm sure the venture capital folks don't start saying, okay, I will start evaluating this company and see whether they have AI, right? They start with what is the mindset, what's the problem you're solving for. If AI is the tool, so be it. If a lathe machine is the tool, so be it. It's an enabler, is the way I see it. Great answer. Prem, today, for example, we know that will it in the future, in the foreseeable future, do you see AI being a bare minimum, right? Because every company, as I'm not talking about today, but probably 5 years, 10 years. In fact, I had predicted at one point, starting a startup by in itself will become a difficult task. Because the tools would have been there so much, that we have evolved so much, that everybody would have thought about everything else, and bare minimum will be so expensive to start. So today you can bootstrap a company with the money that you have, create a website and do all that stuff. But if AI is the bare minimum to start a particular company, that becomes that much more expensive, right? So do you think that something like this is a possibility? Where do you see this going? So is your question whether is AI a bare minimum for starting a company? The answer is no. In the future? In the future. The answer is no. Because you have technology businesses versus non-tech businesses, right? So if you talk about technology businesses, it becomes a part and parcel, just like how website is there today, which was previously not, website was not there about 20, 30 years back, and now it has become a very basic requirement. However, when you go to a non-conventional business, I mean, for example, let's take
KPN as an example, Kovai Padamudir Nilayam as an example, I mean, they've grown significantly with about 60 plus retail outlets across, and they were recently valued about 900 crores. I mean, where is the need for AI? I mean, they could be probably having AI in their supply chain management, not at the core front of it. So it depends upon what your sector of focus is and where in the value chain of your enterprise do you require AI to make effective decisions or actionable insights for you, and also predictive analytics. So it varies from a case by case basis, to be honest. So if I were a VC and I'm going to say if I only fund companies with AI, the answer is no, because we do fund companies with graphene technology, which is a fuel chemistry for batteries. We do invest in companies which retrofit three-wheeler tuk-tuks. So there is no AI there. There doesn't need to be. So it's always about the opportunity and where you will see magnitude of growth. Great. Mr. Subramanian, today we see that there is a lot of trend towards, Chaiwala, there is Kovai Padamudir Cholai. There are so many now offline companies also getting funded quite a bit, and that's a good trend, I think. Manufacturing versus offline versus online. Where do you see this trend? What kind of, let's say somebody wants to start a offline company, like a Kovai Padamudir Cholai as an example. Today I can come to you for a tech and get funded, even though it may be just as a concept stage. But can something like that be done towards an offline store or a manufacturing unit and so on and so forth? Is there something like that that's going to happen? What is your opinion, sir? See, there are questions in two parts. One is offline businesses, yes, as he was mentioning. There are organizations which is offline. 50% of my investment is offline. I have investment on farm to home. I have investment on eggs. I have, so there are companies which is offline. They are also getting funded. The first thing which you asked, like Padamudir Cholai, that private equity was very active long back. It is not now. Private equity at that level of investment where you invest 300, 500 crore minimum, that was active really long back. They would have termed us differently. Any company which is going to IPO, they would have got funded by this private equity at least 3-4 years before. So the private equity was active long back. Only the VCs and so-called startup which is getting funded is now very active. It doesn't matter they are in manufacturing. Right? In IIT, we have done some investments only in manufacturing, but their possibility of scaling their operations without organically investing is possible. So then these kind of funds come inside, because the main goal for us to get exit, not investment. So because we handle with others' money, right? If it is a personal money, I just put it and forget it. Even if they don't come back, I don't care. But if I handle others' money, then I have to look at exit. That is the pressure which start building up when you go to VC. It is better to go to Angel, get the money so they don't follow you after 3 years. So they forget it. Great. In your current ecosystem, if you look at it, you have 1,500 startups which have applied for funding over there. Is there any startup over there which says, I have an idea in a manufacturing sector or this thing, and have applied for funding, but just a concept stage, but not in they have not evolved beyond it, as an example? I mean, is that something, when should they seek funding? Let's say, for example, if I want to start a manufacturing unit or an offline store like a Padamudir Cholai, but I'm just starting off, when should they apply for funding when you're in your ecosystem? So when in my previous role, I was a part of a manufacturing business where we were doing M&As there. I would say when it comes to anything in terms of being funded, I would go back to Prem's and Sir's argument in terms of returns, right? Because at the end of the day, a company's journey at the end of the day has to reflect either on the top line at some level, or let's just say there has to be a business model behind it, right? So let's just say 3 years back when the funding was abundant, the VCs did not have an issue closing their funds, where money was not the issue, where the mobilization of capital was not the issue, ideas also get funded is what we've seen. But today, when we speak to a lot of the investors, and even in our previous capacity, I think
some semblance of having a stable business model, or at least a clarity in the business model per se. Maybe the business model might not have evolved until today, but at least this is what I'm going to do in 5 years, this is what I'm going to do in 3 years, has to come from the founder. And when it's at a concept stage, I don't think the founder also knows that concrete, at a concrete level, where he knows this is what I'm going to do and this is how I'm going to make money. So at this point in time, at least in this current state of affairs, I don't think they're going to have an easy time being funded. The second thing is, of course, the gestation period. So how long does it take to scale up your business depends on your business model. If there's a lot of assets involved, if there's a lot of gestation towards you growing your company, you growing your top line, then again, there's a problem. So I think these two factors play a major role in how they're being funded. Great. Prem, do you think that if Elon Musk was in India, would he have been successful? He would first need to understand the culture of India. Because in my view, we are so price sensitive that we like to walk into a Louis Vuitton shop, ask for a buy one, get one free and a 20% discount on top. Right? So first of all, he needs to understand the culture, and then Elon Musk would have been called ALA Musk, right, in my view. So understanding the culture and price sensitivity is very important. And also understanding the way in which Indian people workforce works is also important. Right? He can demand a lot of time and long hours from the Western world, but India as a culture is very diverse. We spend a lot of time with the family, and there's a lot of nuances that need to be taken into account. So understanding the workforce is important. So if he understood the culture, yes. If he understood the discount factor, yes. If not, it'd be a struggle. Great. Sir, today, because if you look at Tesla or any of these, this required huge amounts of funding from, we're talking about long gestation periods, SpaceX, for example, so on and so forth. I mean, there are nowadays, there is a company which got funded in America, which actually requires, they said that the product itself will take 10 years for it to come out. Literally 10 years for it to come out. And they just literally a concept stage practically, right? Do VCs in India have that kind of patience and patient capital to be able to put that kind of thing in the ecosystem? For you to actually say, you know what, this is a fantastic idea, but it's not going to be today. But can that patient capital happen in India? No, I'll again divide this question. You asked about Elon Musk, right? The government support. Elon Musk picks up areas where there is a huge money available in the government. He picks up that area. He is a fantastic executor. And he executes that because 30 to 40% of the money comes from the government. India would have been a superpower if the same chip industry, they would have thought about 30 years back. We had that opportunity before Taiwan was actually successful. We would have been, by now, we would have been a supplier for chips across the globe. Right? So the difference is, one is the culture, the second is the government intention to invest such large amount. You see Adani now developing, right? Leave away the politics. Adani has taken over Israel's shipyard, right? So we are also capable of executing. We are showing that when there is some push from the government and the support from the government. What is the second question which you asked? The patient capital. Huh? Patient capital. Okay, the VCs, if you really look at VC ecosystem, last 5 years only we see Indian money coming into this ecosystem. Till then it was not Indian money, it is all US based money which came in, and that was the large money which was there. Now only you will hear $1 billion funds which are available in India. And mostly, I do not know whether most of the funds which were operating from US which had the company here, now they are registering in India because they want to tap into India money. Go back and look at in Tamil Nadu how many people have invested into VC funds. It is very, they don't invest, right? All the entrepreneurs who have been very, very successful, all the industrial group which is very successful, they do not have the funds for their investments into startup. The third question which you asked, is there a companies which is long gestation period getting funded? Yes. You see so many space techs, all these are very, very long gestation period.
I myself been following one space tech which I got funding from SCST, which is like they will take another 5-6 years minimum to get the product out. But we got funded. Everybody in the government is excited. Great, sir. So last answer. I just want to add on to that point. As much as Mr. MBS was talking about long gestation periods, VCs do have the propensity to fund companies with long gestational periods. However, the current SEBI regulations do not allow us to have any fund for more than 10 years, which means we have to close it. Got it. So that's driven by a regulation as well. Great. So this is the last question for quick, just 2 to 3 sentences maximum. Today people are putting money in stock markets, people are putting money in different ecosystems, commodities and so on and so forth. If people over here want to invest in a fund like yours, what kind of returns can they expect, and what kind of investors can put money into your organization? I have a disclaimer. I cannot state it, how much returns they will get. In a fund like this, it's called as alternate investment fund. Many of the family offices are investing through it. 10% of their exposure to the investments can be in alternate investment fund. The expectation what we have, personally we have made 80% IRR. Expectation what we have is 25% IRR if it is in fund level. So that is how it looks like. Great. I will agree. So we are delivering currently at anywhere between 35 to 45% IRR on an aggregated basis. Yeah, that's what we do. Great. Hey, that's I about have only the time. one. I'd like to add some things, Dakar. As an entrepreneur, funding is a means to an end. Sometimes I feel in the conversation itself, it seems to be that the act of raising funding is an end in itself, very far from it, right? Funding gives access to capital, which multiplies growth. But with funding comes its share of, responsibilities, like giving an exit, expecting to run as fast as the investors' IRR expectations are. So my only point of view as an entrepreneur is, if you're a business and you're looking to build it, have clarity on what you're seeking to build, and funding is, you could choose to take it, not choose to take it. It's an option. Absolutely. Brilliant. Hey, that's about the time that we have. The organizers have told us to close the chapter on this. But thank you all panelists. I really appreciate all of you coming here and being a part of this wonderful session. A quick round of applause for the panelists, please. Thank you very much. You've been a wonderful audience. There is a small video playing on the clip about Startup Tamara. Now may I call upon Rotarian Vasant of RC Accord, Rotarian Ravi Kumar of RC Chennai Coastal, Rotarian Mohan of RC Velachery, Rotarian Girija of Chennai Upscale, Rotarian Ragini Prakash of Chennai Night. And may I now call upon DG Rotarian Saravanan and PRID Rotarian Venkatesh, please join on stage to honor our panelists. May I please request all of you to be seated. We have a surprise element. I request all those leaving to please be seated for another 10-15 minutes. That's it. And then we have a blue label lucky draw too. All of you, please be seated.
we just have a group photo, please? I now request Lieutenant Hari Prakash of RC Chennai IT City to say a note of thanks. Good afternoon. Standing before the audience and the lunch. What a fantastic session today it was. Beautiful and very enlightening. Thank you, Sudhakar, for moderating it so well. I felt I was standing in front of a Shark Tank group, staying there, and every time in the Shark Tank they ended with the venture capitalists say that, and for this reason I'm out. But at least today I would say for this reason I'm in, and it's been so exciting. Thank you, Prem. You mentioned about attitude, vision, and passion. Thank you, Gauri. You mentioned about work-life balance and serendipity. Thank you, Mr. Subramaniam. You are really talking about the fear of the unknown, and you wanted us to look deep into our P&L as a health check. Thank you, Shrikant of Go Water. I'm remembering my apartment complex where I see these small gadgets fit for checking the water. You said, in spite of the gray hair, you have still been successful. Choose the right guys. Thanks, Vikesh. I think you really delved into the deep tech and disruptive technology and delving into the artificial intelligence. Thanks, Arun Karthik, the investment head of Tamira. I mean, you really gave a different vibe to the whole fact of MSMEs and entrepreneurship. And finally, ending the whole session with AI. AI is going to be there. We have to adopt it. And thanks all for the wonderful session today. Thank you.
the wait is over and you'll have to wait for some more time too. I'm confusing, right? The wait for blue label lucky draw, you'll have to wait for some more time because all good things in life come a bit late. அதுக்கு முன்னாடி வந்து I mean, that is a fellowship lucky draw. Now we'll have a fellow's wife lucky draw. This lucky draw is for the rulers of our home. It is from 25,000 rupees voucher from GRT Jewelry. So can we have the lucky draw? This is sponsored by PDG Kalaimamani, AKS Rotarian Abhirami Ramanathan, and Innerwheel PDC Nallamai Abhiraminathan. So I request our conference chair to come to the dais to hand over the lucky gift to the lucky. Who's the lucky person? Lavanya Narayanan from Rotary Club of Meenambakam. You there? Yeah, she's there. She's there. Come on, give a big round of applause to the lucky winner. Huh? Yeah, this is valid for 1 year, so you have all your time to go and purchase your jewels. Let's have a small commercial break. The long wait is over. Everyone, please take your seat. In the surprise program. The surprise program on the actually it's a really a surprise program because MC க்கு கூட இது என்ன program அவங்க கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் சொல்லவே இல்ல. டைட்டிலும் சொல்லல, என்ன பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லல. Finally they told us the title and ஏன் இது delay ஆச்சு அப்படிங்கற reason you will understand very shortly. The title of the program is Madhavi Ponmaiyilaal
Togai Virital. This is going to be a one-of-a-kind program just for the fact that the participants or the performers are one of a kind. They are the queens of South, the queens who ruled. Who rules the kings. When I say the kings, I mean our past district governors, our district governor as well as our past district governors. இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் why it got delayed and why it was a very big surprise அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Let's welcome District First Ladies of Chennai Rotary. Give a big round of applause. And we will be having the lucky draw for the blue label just after this performance. So please wait inside the hall.
Hello. Yeah. I request all of you to be seated. It's a small glitch, but I think we should all realize, like what Appa said in the morning, it is only 10% becoming a governor and then 90% being a governor. So all these people have done that 90% being a governor. I think we should be patient enough to see what they have for us. It is not easy to get all of them together. They have come together for Sangamam, for all of us here. So I think we can wait. What do you say? Yes, we can wait. And now the wait is almost over. Yes, Girish, can we go on? Yes, we are on. Come on, cheer up. Three, 2, 1. Aganaga, aganaga, muganaga, 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 murunaga, 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 tarunaga, 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 varunana, yaradu, yaradu, punnagai korpadu. யாவிலும் யாவிலும் என் மனம் சேர்ப்பது நடைபழகிடும் தொலை அருவிகளே முகில் கொடுத்திடும் மலை முகடுகளே கொடை பிடித்திடும் நெடுமரச்செறிவு பனி உதிர்த்திடும் சிறு மலர் துளியே Muganaga,
நகையே முருநக தருநகையே தருநக வருணனையே. கண்டதும் காதலும் வந்ததே உன்னிடம் பாடாத பாடாத பாட பாட பாடாத பாட்டெல்லாம் பாட வந்தேன் காணாத கண்களை காண வந்தேன் பேசாத மொழியெல்லாம் பேச வந்தேன் உன் ஆசை நெஞ்சிலே ஆட வந்தேன் உன் ஆசை நெஞ்சிலே ஆட வந்தேன். சட்டென சொல்ல சேர பாண்டிய சூரனும் இவனா சொல்ல சொல்ல சட்டென சொல்ல சூரியனும் சந்திரனும் யாரிவனோ சட்டென சொல்ல சேர பாண்டிய சூரனும் இவனா சொல்ல சொல்ல சட்டென சொல்ல பாரடி பாரடி யாரடி ஆயில் சிறுகை காரடி கூரடி கூரடி யாரடி கெட்டத கட்டென சுத்திடு சொல்லும் வல்லேரக்கா சேலத்துக்கா மாதிரக்கா மச்சாசிக்கா தீர்த்திக்கா தீர்த்தரிக்கா வல்லேரக்கா வல்லேரக்கா ஒட்டு மத்த மக்களுக்கு வந்த தமிழ்நாடு மாவேரிக்கா காவிரி யாரும் கை குத்தல் அரிசியும் மறந்து போகுமா ஓ ராவணி பெண்களும் தொழுவிடும் கண்களும் தொலைந்து போகுமா கம்மக்கார காரிசக்காடு தெளிக்கும் பிராட்டு வல்லேரக்கா சேலத்துக்கா மாதிரக்கா மச்சாசிக்கா தீர்த்திக்கா தீர்த்தரிக்கா வல்லேரக்கா வல்லேரக்கா ஒட்டு மத்த மக்களுக்கு வந்த தமிழ்நாடு மாவேரிக்கா வல்லேரக்கா வல்லேரக்கா சேலத்துக்கா மாதிரக்கா மச்சாசிக்கா தீர்த்திக்கா தீர்த்தரிக்கா வல்லேரக்கா வல்லேரக்கா ஒட்டு மத்த மக்களுக்கு வந்த தமிழ்நாடு மாவேரிக்கா. Cool. Beautiful ladies, can you please be on stage? That was a wonderful performance by our district first ladies. Thank you so much, Shobna ma'am, Sumedha ma'am, Punita ma'am, Shanti ma'am. Shanti ma'am, Usha ma'am, Bharati ma'am, and Jayashree ma'am. We have another program lined up. Mike. This surprise is not over. We have a continuation. So this, I want you all to guess what we are going to do. This is something which is very, very unexpected. I really want you all to guess what is going to happen here. And I want all your genuine opinion. How are the beautiful ladies? Every year when they were the first lady, I think they have given all what they have to encourage all of us. Don't you think they were amazing here? I know. A big thank you from Sangamam. This they have done only for us. We have no words to thank these wonderful ladies who have taken off time, and now we know how beautiful they are. They are beautiful inside out. நீ அந்த பக்கம் போனோம். என்ன கூட ஆளுங்க வந்தாங்க.
நம்ம எல்லோரும் ரோட்டரியில் என்ன பார்ப்போம்? நம்ம எல்லோரும் சூட் கோட் அந்த மாதிரி போட்டு தானே பார்ப்போம். வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் போருக்கு போகும் காட்சியை பார்த்துருக்கோமா? அதுவும் யார் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் டெஃபினெட்லி அ சர்ப்ரைஸ். ஆனால் நம்ம இப்போ காண போகிறது வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வந்து போருக்கு போகும் காட்சி. Are we all ready to go? Shall we transport back? நான் இப்போ வரதில்லை, எனக்கு கியூ இருக்கு, நீங்கள் சும்மா இருங்க கொஞ்ச நேரம். ராஜாதி ராஜ ராஜ மார்த்தாண்ட ராஜ திலக ராஜ கம்பீர பரங்கியரின் தலையை பறக்க விடவிருக்கும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வருகிறார். பராக் பராக் பராக். உலக பேரழகி, நாட்டிய ஒளி, வீரமங்கை கட்டபொம்மனின் வீர மனைவி ஜக்கம்மா தேவி வருகிறார். பராக் பராக் பராக். ஜக்கம்மா வேரில்லை திக்கம்மா, ஜக்கம்மா வேரில்லை திக்கம்மா. தக்க பலமுள்ளதொரு தளபதி இழந்தோம், தக்க பலமுள்ளதொரு தளபதி இழந்தோம். மிக்கதுயர் கொண்டதொரு மனமது தளர்ந்தோம், மிக்கதுயர் கொண்டதொரு மனமது தளர்ந்தோம். உன்னடி பணிந்தோ வல்லமை அடைந்தோ, அந்நியரின் ஆணவம் அழித்திட எழுந்தோம். ஜக்கம்மா வேரில்லை திக்கம்மா. போருக்கு செல்லுங்கள், பரங்கி தலையை கொண்டு வெற்றி வாருங்கள். சென்று வாருங்கள், வென்று வாருங்கள். ஜெய் ஜக்கம்மா, ஜெய் ஜக்கம்மா. உங்களுக்காக வெள்ளையனோடு போராட செல்கிறேன். நீங்கள் எல்லோரும் என்னை வாழ்த்தி அனுப்ப வேண்டும். வெற்றியோடு திரும்பி வா என் மகனே என்று கூற வேண்டும். ஜெய் ஜக்கம்மா, ஜெய் ஜக்கம்மா. வீரவேல் வெற்றிவேல், வீரவேல் வெற்றிவேல், வீரவேல் வெற்றிவேல், வீரவேல் வெற்றிவேல். உள்ள போயிடு டன்.
நீங்க விஜய் மா வரேன் கம்மி சார். இந்தியாவின் சுதந்திர போர் துவங்கிவிட்டது. பல ஆண்டுகளுக்கு பின் கட்டபொம்மனால் விதையிடப்பட்ட சுதந்திரம் நமக்கு கிடைத்துவிட்டது. வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் கனவு நனவாகியது. அதுபோல் அனைத்து ரொட்டேரியன்களும் இணைந்து நட்போடு தேவைக்குரியவர்களின் தேவையறிந்து சுதந்திர இந்தியாவின் மக்கள் மேம்பாட்டிற்கு ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் மூலமாக இணைந்து செயல்படுவோம். ரோட்டரி இன்டர்நேஷனலின் தலைவர் பிரதிநிதியும் மற்ற ரோட்டரி ஆளுநர்களும் தம்பதியர்களாக மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். I request all PDGs to come to the stage and RA rep also to come to the stage, please. Yeah. Music. Governor. இந்திய நாடு என் வீடு, இந்தியன் என்பது என் பேரு. இந்திய நாடு என் வீடு, இந்தியன் என்பது என் பேரு. எல்லா மக்களும் என் உறவு, எல்லோர் மொழியும் என் பேச்சு. ரகுபதி ராகவ ராஜாராம், பதித பாவன சீதாராம். ரகுபதி ராகவ ராஜாராம், பதித பாவன சீதாராம். R-O-T-A-R-Y, that spells Rotary. R-O-T-A-R-Y is known round land and sea. From north to south, from east to west, he profits most who serves the best. R-O-T-A-R-Y, that spells Rotary. R-O-T-A-R-Y, that spells Rotary. R-O-T-A-R-Y is one great family, where friendship lies, romance uplift, where Israel strikes his best to give. R-O-T-A-R-Y, that spells Rotary. We request all the PDGs to wait us to receive the mementos.
request all of you to be seated. I think all these people who have performed for us, a big honor. Thank you so much. I thank our past First Lady, Nalamai Ramanathan, past First Lady Punita Sridhar, First Lady Shobana Ravi, past First Lady Sumedha, Dr. Sumedha, past First Lady Shanti, incoming First Lady Usha, to be First Lady Usha, to be First Lady Bharti, and to be First Lady Jayashree. Thank you all so much for the effort. And a big thank you to PDG Abhirami Ramanathan. We couldn't have asked for more. He went all out to do this for us. A big round of applause to him. Thank you so much. And the next program would be DOD dance. The winners of DOD will be performing now. Before that, we are going to have a Blue Label lucky draw once this photo session is over. Please get ready for the Blue Label lucky draw. I request PDG Abhirami Ramanathan and Nalamai Ramanathan to please stay on stage to give away the lucky draw. The lucky draw, please. Can we see the lucky winner for the Blue Label? Rotarian Richard from Rotary Club of Ambattur. Is he there? He's there? Please come forward. Hello, hello.
Music, please. जाने जा ढूंढता फिर रहा है तुम्हें यहाँ से यहाँ जाने जा ढूंढता फिर रहा है तुम्हें रात दिन मैं यहाँ तुम तेरे आवाज़ दिल भरी है सनम तू कहाँ तू कहाँ जाने जा ढूंढता फिरा तू तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से Hey, stop. Hey, What? I was singing well, no? Yeah, hey, we have come here to do MCing. நம்ம பாட போறதுல. Oh God, நான் மறந்துட்டேன் ராம். I got carried away. Yeah, so, but உனக்கு ஒன்று தெரியுமா இப்போ வந்து Rotary is not about just projects. It's also about fellowship. Oh, I know, 10th floor, no? ஐயோ அந்த fellowship இல்லப்பா. Whatever you love. We have fellowship for that. Wow. You love music, don't you? Yes. So we have a fellow of music loving Rotarians. அதே மாதிரி டான்ஸுக்கு வாலிபாலுக்கு டிடிக்கு ஈவன் ஃபார் கிரிக்கெட் we have recently ஒரு பால் ஹாரிஸ் கிரிக்கெட்காரன் வந்து கிரிக்கெட் லவிங் Rotarians. ஏய் நம்ம டிஜி பத்தி பேசாத. அப்புறம் பத்தி தான் சொல்றேன் தெரியும் எனக்கு. Hinting on a DG is it? இல்லப்பா அவருக்கும் ரொம்ப கிரிக்கெட்னா பிடிக்கும். So we have fellowship for all the recreation. Rotary provides platform for displaying the talent. So display the talent. Lovely. Let's invite. But why are you telling me all this? Why? What is that got to do with this program, yeah? You know what? What? It's going to be entertainment time. Whoa! Let's have fun, man. And what's next? What's next? Yeah, you see the hall is almost empty. They've gone for lunch. It's almost empty. We got to call them back. But whoever is there, please give a big shout to the performers here. Can we have a loud applause? I know it's lunch time. Go grab your food, eat well. நல்ல food தான் கொடுத்திருக்காங்க. நல்லா சாப்பிட்டுட்டு உடனே come back. You know we have so many entertainment for you. So every year Rotary Club of North conducts dance of the district. And this year யார் win பண்ணா தெரியுமா? Rotary Club of Renaissance. Yay! Okay. So நம்ம இப்ப அவங்களை இன்வைட் பண்ணலாமா? The winners you mean? They are going to perform for us. All right, let's have the winners of DOD 2024 right here on stage for you. Invite them by giving a big cheer, big shout out over to Rotary Club of Renaissance. There was something which actually All the best.
தேதியாச்சு ஹோய் போகியது நந்தலாலா ஹோய் பொங்க வைக்கும் நாளைக்கு தான் நந்தலாலா ஹோய் வீட்டுல நேத்து வர கூட்டின குப்பகளை போட்டு மூட்டையா கட்டி வச்சு மூளையே தீய வச்சு மூட்டு போகட்டும் தீமையெல்லாம் சேரட்டும் நன்மையெல்லாம் சாமி பொங்கலோ பொங்கல்னு பாடட்டும் பாட்டெடுத்து பூமி We request PDG Sridhar to come on stage to recognize the dancers. What a wonderful performance by the dancers. Give them a big hand. So it's not only you join Rotary to do projects and fellowship, but of course you also get to win such talents, and here the platform is right here for you. So in case you join any kind of talent show, you know, you never know, you get a chance to perform for the next conference. So what say, Ram? Yeah, that's true. Let's wait for them to get recognized and move on. Please put your hands together while they are being recognized. What a beautiful performance.
Thank you, PD Sridhar, for doing the honors, and thank you, lovely dancers from Rotary Club of Renaissance. Suja, because of this fellowship, we have got a lot of members. Oh, Music loving people who wanted to sing, they just joined Rotary to be part of the Fellow of Music Loving Rotarians. Similarly, I can say like as many as 500 members have joined in the last 5 years through cricket. Oh my God, are you serious? Cricket? Yes, Wow. it's such a big attraction. Anyway, now coming up next is... But just now you said about fellowship and why people join. I also joined, you know why? I just sang. You saw me singing, no? Oh, singing, there are very good singers out there. Okay, Ram, I got it. Coming up next is the winner of Voice of District, which is Voice of District is a project done by Chennai Towers every year. And so now I invite Miss Julianka Joseph on stage to render us a beautiful song as a winner. And Julianka has been the winner for VOD 2024. Over to you, Julianka. And of course, don't forget to give a round of applause for every performers. They have taken their time out and their energy, and of course, she's very talented. Yeah, your energy matters a lot, so give as much as possible. Hi, I'm Anit Julinka from Rotary Club of Radiance, daughter of Leo Joseph and Babiola. So today I'll be doing a mashup of the three legends, Anirudh, A.R. Rahman and Ilaiyaraaja. சின்ன பெண்ணும் ஆடுவார் ஆயர்கள் மத்து
Thank you, Priyanka. How was it? Great. One more cheer of applause. கேட்டியா எப்படி பாடினாங்கன்னு? சூப்பரா பாடினாரா? அதான் வாய்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட். I know. நீங்க நம்மள பாடணுமே. So many times you won't believe I've actually taken part in VOD. I always have won the prize. Always. For the best dressed. Yeah, sad no. Naturally எது நல்லா இருக்கோ அதுதான் கொடுப்பாங்க. Okay. So ஆனா FMLR when did they start? Do you know? FMLR no idea. Okay, fellow of music loving Rotarians. When Yeah. you know when PRID AS Venkatesh was the governor. This was started. He started it. Yes, all yes, right. yes, yes. All right. And it has grown so big. They have got several troops among themselves. But what exactly happens in FMLR, Ram? Because in fact, in my club, there are at least 10 members belonging to FMLR. And they are in Rotary only for that. So it's a fellowship of music loving Rotarians, is that it? Exactly, fellowship of music loving Rotarians. So we have a group of music loving Rotarians who is going to perform among us. Please come on stage and entertain us. Over to Srini. Thank you, Srini. On behalf of the FMLRians, I thank Governor Ravi and Conference Chair Rotarian Meenakshi and her team. So we have Rotarian IK and Dr. Soy to share the stage. Thank you. Check. கலைவாணியே உனைத்தானே அழைத்தேன் உயிர்த்தீயே வளர்த்தேன் வர வேண்டும் வரம் வேண்டும் துடித்தேன் தொழுதேன் பலமுறை நினைத்தேன் அழுதேன் இசை தரும் கலைவாணியே உனைத்தானே அழைத்தேன் உயிர்த்தீயே வளர்த்தேன் வர வேண்டும் வரம் வேண்டும் துடித்தேன் தொழுதேன் பலமுறை நினைத்தேன் அழுதேன் இசை தரும் கலைவாணியே சுரம் பாடி சிரித்தாய் சிரிப்பாலே எரித்தாய் மடி மீது மலித்தேன் மறுஜென்மம் கொடுத்தாய் சிறு விரல்களில் தலை கோதி மனிதனில் என்னை வளர்த்தாய் இசை எனும் வரம் வரும் நேரம் திசை சொல்லவில்லை மறந்தாய் முகம் காட்ட மறுத்தாய் முகம் காட்ட மறுத்தாய் முகவரியை மறைத்தாய் நீ முன் வந்து பூச்சிந்து விழித்துணிகள் தெரிக்கிறது துடைத்து விடு கலைவாணியே உனைத்தானே அழைத்தேன் உயிர்த்தீயை வளர்த்தேன் வர வேண்டும் வரம் வேண்டும் துடித்தேன் தொழுதேன் பலமுறை நினைத்தேன் அழுதேன் இசை தரும் கலைவாணியே உள்ளம் அழுதது உன்னை தொழுதது உனது உயிரில் இவன் பாதி கங்கை தலையினில் மங்கை இடையினில் சிவனும் இவனும் ஒரு ஜாதி ராமன் ஒரு வகை கண்ணன் ஒரு வகை இரண்டும் உலகில் சமநீதி அங்கே திருமகள் இங்கே கலைமகள் அவளும் இவளும் சரிபாதி
கண்ணீர் பெருகியதே ஆ ஆ ஆ ஆ கண்ணீர் பெருகிய கண்ணில் உன்முகம் அழகிய நிலவென மிதக்கும் உயிரே உயிரின் உயிரே அழகே அழகின் அழகே இனி அழவருவில்லை விழிகளில் துளி இல்லை இனி ஒரு பிரிவில்லை துய வர வழி இல்லை வருவாய் Thank you. May I request IK please? Or Dr. Sai, if you're... IK please come. Thank you. இந்த பின் எடுக்கிறேன். இதை மியூட் பண்ணிடுங்க. Good afternoon. Check. I'm just playing. Just testing the track. Hello. இளைய நிலா பொழிகிறதே இதயம் வரை நனைகிறதே உலா போகும் மேகம் கனா காணுமே விழா காணுமே வானமே இளைய நிலா பொழிகிறதே இதயம் வரை நனைகிறதே உலா போகும் மேகம் கனா காணுமே விழா காணுமே வானமே இளைய நிலா பொழிகிறதே இதயம் வரை நனைகிறதே வரும் வழியில் பனிமழையில் பருவநிலா தினம் நனையும் முகிலெடுத்து முகம் துடைத்து விடியும் வரை நடைபழகும் வரும் வழியில் பனிமழையில் பருவநிலா தினம் நனையும் முகிலெடுத்து முகம் துடைத்து விடியும் வரை நடைபழகும் வானவீதியில் மேக ஊர்வலம் காணும் போதிலே ஆறுதல் தரும் பருவமகள் விழிகளிலே கனவு வரும் இளைய நிலா பொழிகிறதே உலா போகும் மேகம் கனா காணுமே விழா காணுமே வானமே இளைய நிலா பொழிகிறதே
முகிலினங்கள் அழகிறதே முகவரிகள் தொலைந்தனவோ முகவரிகள் தவறியதால் அழுதிடுமோ அது மழையோ முகிலினங்கள் அழகிறதே முகவரிகள் தொலைந்தனவோ முகவரிகள் தவறியதால் அழுதிடுமோ அது மழையோ நீலவானிலே வெள்ளி ஓடைகள் போடுகின்றதே என்ன ஜாடைகள் விண்வெளியில் விதைத்தது யார் நவமணிகள் இளைய நிலா பொழிகிறதே இதயம் வரை நனைகிறதே உலா போகும் மேகம் கனா காணுமே விழா காணுமே வானமே இளைய நிலா ஒளிகிறதே Thank you, thank you, thank you. Thank you, PDG, Sridhar, thank you. இதை மியூட் பண்ணுங்க. கன்சோல். Yeah, thank you. Check. Good. ராஜராஜ சோழன் நான் எனையாளும் காதல் தேசம் நீதான் ராஜராஜ சோழன் நான் எனையாளும் காதல் தேசம் நீதான் பூவே காதல் தீவே மண்ணீது சொர்க்கம் வந்து பெண்ணாக ஆனதே உல்லாச பூமி இங்கு உண்டானதே ராஜராஜ சோழன் எனையாளும் காதல் தேசம் நீதான் பூவே காதல் தீவே கண்ணோடு கண்கள் ஏற்றும் கற்பூர தீபமே கைதீண்டும் போது பாயும் மின்சாரமே உல்லாச மேடை மேலே ஓரங்க நாடகம் இன்பங்கள் பாடம் சொல்லும் என் தாயகம் இங்கங்கு ஊஞ்சலாக நான் போகிறேன் அங்கங்கு ஆசை தீ நான் வேகிறேன் உன்றாக மோகனம் என் காதல் வாகனம் செந்தாமரை செந்தேன் மழை என் நாவி நீயே தேவி ராஜராஜ சோழன் நான் எனையாளும் காதல் தேசம் நீதான் பூவே காதல் தீவே
பார்க்கும் பார்வை உள்ளூர பாயுமே, துள்ளாமல் துள்ளும் உள்ளம் சல்லாபமே. வில்லோடு அம்பு ரெண்டு கொல்லாமல் கொல்லுதே, பெண் பாவை கண்கள் என்று பொய் சொல்லுதே. முந்தானை மூடும் ராணி செல்வாக்கிலே, என் காதல் கண்கள் போகும் பல்லாக்கிலே. தேனோடை ஓரமே நீராடும் நேரமே, புல்லாங்குழல் தள்ளாடுமே உன்மேனி கேளாய் ராணி. ராஜராஜ சோழன் நான், எனையாளும் காதல் தேசம் நீதான். ராஜராஜ சோழன் நான், எனையாளும் காதல் தேசம் நீதான். பூவே காதல் தீரே, மண் மீது சொர்க்கம் வந்து பெண்ணாக ஆனதே, உல்லாச பூமி இங்கு உண்டானதே. ராஜராஜ சோழன் நான், எனையாளும் காதல் தேசம் நீதான். பூவே காதல் தீவே. Thank you for your patient listening for Sangamam conference. This song actually yesterday evening I was discussing with my gracious spouse Priya. She only chose this song. Where is she here? She here? பிரியா கேட்டு வாங்கிக்கிறேன் இருக்கு. நாங்கள் சாதாரணமாகவே மைக்கு பிடிச்சா விட மாட்டோம். இன்னும் 2 பாட்டு பாடுன்னு வேறு சொன்னால் கேட்கணுமா? ஹாட்ஸ்பாட் லோட் ஆகிட்டுருக்கு. இளமையினும் பூங்காற்று பாடியது ஓர் பாட்டு, ஒரு பொழுது ஓர் ஆசை, சுகம் சுகம் அதிலே ஒரே சுகம். இளமையினும் பூங்காற்று பாடியது ஓர் பாட்டு, ஒரு பொழுது ஓர் ஆசை, சுகம் சுகம் அதிலே ஒரே சுகம். ஒரே வீணை ஒரே ராகம், தன்னை மறந்து மண்ணில் விழுந்து இளமை மலரின் மீது தன்னை இழந்த வண்டு, தேக சுகத்தில் கவனம், காட்டு வழியில் பயணம், கங்கை நதிக்கு மண்ணில் அணையா இளமையினும் பூ
இளமை இதம் பதமாய் தோன்ற அள்ளி அணைத்த கைகள் கேட்க நினைத்தால் மறந்தா கேள்வி எழும் முன் விழுந்தா எந்த உடலோ எந்த உறவோ இளமையினும் பூங்காற்று மங்கை இனமும் மன்னன் இனமும் குலம் குணமும் என்ன தேகம் துடித்தால் கண்ணேது கூந்தல் கலைந்த கனியே கொஞ்சி சுவைத்த கிளியே இந்த நிலைதான் என்ன விதியோ இளமையினும் பூங்காற்று பாடியது ஓர் பாட்டு ஒரு பொழுது ஓர் ஆசை சுகம் சுகம் அதிலே ஒரே சுகம் ஒரே வீணை ஒரே ராகம் ஒரே வீணை ஒரே ராகம் ஒரே வீணை Thank you. Venkat? Please come. We have Rotarian Venkat here. Check. Well sung. Kalivani was outstanding. ஒரு கேப் இடம்னு நினைக்கிறேன். தோகை இளமை தோகைக்கு அப்புறம் ஒரு கேப். ஒரு கேப் ஒரு ஸ்பேஸ் வந்துட்டா இன்னும் சிஸ்டராக செக். தேங்க்ஸ் ஜீனோ. ஃபுல் ட்ராக்கான்னு பார்க்குறோம். சரண் தோ யூஸ்வலி ஃபுல் ட்ராக். Check. Slow the load. இளமயிலாடி வருகிறது வானில் மழை வருமோ கோதைகள் விழினோரு கவிதைகள் நாளும் எழுதிடுமோ தென் சிந்தும் நேரம் நான் பாடும் ராகம் காற்றோடு கல்யாணம் செய்கின்றதோ தோகை இளமயிலாடி வருகிறது வானில் மழை வருமோ கோலம் போடும் நாணங்கள் காணாத ஜாலம் இதழ்களிலே பௌர்ணமி வெளிச்சம் கண்ணில் தொள்ளும் தாளங்கள் ஆனந்த மேளம்
இமைப்பறவை சிறகுகள் அசைக்கும் விழிகளிலே காதல் விழா நடத்துகிறாள் சகுந்தலா. அன்னமும் இவளிடம் நடைபழகும், இவள் நடையசைவினில் சங்கீதம் உண்டாகும். தோகையில மயிலாடி வருகிறது வானில் மழை வருமோ. தேன் சிந்தும் நேரம் நான் பாடும் ராகம் காற்றோடு கல்யாணம் செய்கின்றதோ. பூந்தோட்டம் நாம் காண வேண்டும், புது தென்றலோ பூக்களில் வசிக்கும். ஆகாய மேகங்கள் நீரூற்ற வேண்டும், அந்த மழையில் மலர்களும் குளிக்கும். அருவிகளோ ராகம் தரும், அதில் நனைந்தால் தாகம் வரும். தேவதை விழியிலே அமுதாய் கனவுகள் வளர்த்திடும் கல்லூரும் உன் பார்வை. தோகையிடம் மயிலாடி வருகிறது வானில் மழை வருமோ. கோதை இவள் விழினோரு கவிதைகள் நாடும் எழுதிடுமோ. தேன் சிந்தும் நேரம் நான் பாடும் ராகம் காற்றோடு கல்யாணம் செய்கின்றதோ. Very good, na. May I request Suresh, sitting president? Check. Mute. Thank you. Srini.
Srini. So that's the end of the singing. Give them a big applause for all the songs. Suja, let them. Like we said, Rotary always gives a platform for talent. So we have a young boy called Utkarsh. Please come, Utkarsh. He's the VOD winner from junior category. So I think it's just right that we have him. And Utkarsh is going to sing an English song, yes. My heart beat like thunder? Who makes my temperature rise? Who makes me tremble with wonderful rapture, with one burning glance from her eyes? Margarita, was free as a gypsy, a creature too wild to tame. Then suddenly I saw Margarita, and I was felt like a moth in the flame. Margarita is her name. Margarita. Prisoner, a slave to her every command. She captivates me and intoxicates me with one little touch of her hand. Margarita, Check. Wasn't it amazing? What do you think, Chairman of this conference? Vanga Meenakshi. Nanu Meenakshi backstage பேசிட்டு Pa என்னமா பாடுறா, we were actually dancing backstage. I couldn't imagine that this voice could come out of this body. Exactly. Sorry. Thank you for recognizing such talent and giving them a platform, Rotary. And now can we have all the FMLR singers back on stage, please? We want to honor you. Our chairman wants to honor you. Please come. Srinivasan, Ilan Kumaran, Dr. Sai, they are all left. Sai is left. Everybody is left. Utkarsh, can we have you back on stage, please? You're most welcome. Yes. Come, Utkarsh. You were brilliant. I wish we can just hear you over and over Give him again. a big hand, please. Absolutely. Thank you, Utkarsh. Please keep coming back. We need more talents like this. What do you think? Talent na enna thondradhu unakku? செம்மையா இருந்ததுல்ல ப்ரோக்ராம். அதிகமாக ஆசைப்பட்ட ஆம்பளையும் அளவுக்கு மீறி கோவப்பட்ட பொம்பளையும் நல்லா வாழ்ந்ததா சரித்திரமே இல்லை.
ஓகே, எதுக்கு இதெல்லாம் பேசுகிற இப்போ? நான் ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி. ஓகே, எதுக்கு திருப்பி திருப்பி இதே சொல்லிட்டு இருக்க? ஐயோ, நான் யார் மாதிரி மிமிக்ரி பண்ணுறேன்னு தெரியலையா? ஒன்று மாதிரி தான். நான் ரஜினிகாந்த் மிமிக்ரி பண்ணுறேன். God, please, no round of applause for this guy. என்ன பேசுற நீ? You actually think you're a superstar? ஏய், நான் மிமிக்ரி தான் பண்ணேன். நல்லா இல்லை ராம், ஐம் ஸோ சாரி, எனக்கு பிடிக்கல. பட் நீ இதுக்கு மிமிக்ரி பண்ணுற? நான் மிமிக்ரி பண்ணி ஒரு ஆளை இப்போ கௌரவிக்க போகிறோம், நம்ம யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு பார்த்தேன். Of-course. நீ கொஞ்சம் பேசாமல் இருந்தால், can I introduce this person, please? Please, go ahead. Thank you. He's an Indian startup comedian who has appeared in character roles in Tamil films. He made his breakthrough with star Vijay's Kalakapovathu Yaru. Round of applause for that. He needs no introduction, ladies and gentlemen, but it's my duty and honor to introduce this fantastic talent that Tamil Nadu has found. He's now cast as a regular on several shows on Star Vijay and has presented television shows for the channel. He has earned the name Robo after doing robot dances in village shows. He was a mimicry artist when he was offered by Gokul a role in Raudiram. However, his scenes were edited out from the film. பரவாயில்ல, டேலண்ட்டை கட் பண்ணாலும் டேலண்ட்டை அமுக்க முடியாது. சில டேலண்ட்லாம் அப்படியே வெளியில் வரும். இட் ஜஸ்ட் கீப்ஸ் கம்மிங் அவுட் லைக் அ volcano. And I want to say something about him. சொன்னால் தப்பாயிடும், பட் இப்போ அவர் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாது, அவர் வேறு மாதிரி இருப்பார். பட் இவர் ட்ரை பண்ணார் ரஜினிகாந்த் ரோபோட் மூவி மாதிரி. ஆனால் நம்ம கூட இருக்கிறது வெரி டேலண்டட் ரோபோ சங்கர். ப்ளீஸ் கம் ஆன் ஸ்டேஜ். Put your hands together for Robo Shankar. So to honor him on stage, recognize his talent, I call upon ஓகே. ஸோ எனக்கு ஒரு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இருக்கார். நம்மளுக்கு எல்லாரும் ஆசைப்பட்டு அவரை வெங்கின்னு கூப்பிடுவோம். அவரே ஒரு வந்து ஸ்டாண்டப் கமீடியன் தான். ஸோ கேன் ஐ ப்ளீஸ் இன்வைட் ஆர் PRID and of course a sponsor AMPA on stage, please, to honor him. AMPA Pioneer sir, நீங்க இருக்கீங்களா? வாங்க சார், ப்ளீஸ் வாங்க. To honor நிறைய பேர் வெங்கி கேட்டிருக்க மாட்டாங்க, அவரே ரொம்ப நல்லா ஸ்டாண்டப் காமெடி பண்ணுவார். ஸோ இன்னைக்கு அவார்ட் வாங்கின ரோபோ சங்கருக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட். நான் ஏதோ ட்ரை பண்ணேன், சரியாக வரல. இப்போ நீங்கள் தான் எப்படி பண்ணணும்னு எங்களுக்கு சொல்ல போகிறீங்க வித் யோர் அக்செப்டன்ஸ் ஸ்பீச். தேங்க்யூ. சரி, ஆடியோ இன்ஜினியர்ஸ் எங்கே இருக்கீங்க? கொஞ்சம் லெவல் ஏற்றிக்குங்களேன். ஏன்னா அரங்கம் நிறைந்த ஒரு கூட்டமாக இருக்குது. கட்டுக்கடங்காத கூட்டத்துக்கு நடுவில் மிதந்து இப்போ நான் மேடைக்கு வந்திருக்கேன். ஓ, இப்போ இதெல்லாம் காமெடியில் வருதா? அப்பா, இந்த மாதிரி 4 பேர் சிரிக்கிற ஆள் இருந்தால் போதும், 40 வருஷத்துக்கு நகர்த்தி கொண்டு போயிடுவேன். ஆனால் ஆடியோ இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்றிக்குங்கண்ணே, மனசு போல். செக், இன்னும் லெவல் ஏற்றிக்குங்க. செக். அண்ணே கீழே ஒன்று இருக்குண்ணே, திருங்குண்ணே. எக்கோ ரிவர்ப் வேணாம், லெவல். ஓகே. எதுக்கு ஆடியோ எப்போவுமே நான் வந்தவுடனே ஃபஸ்ட்டு ஆடியோ ஆப்ரேட்டரை ரொம்ப, ஆடியோ இன்ஜினியர்ஸை ரொம்ப லவ் பண்ணுவேன். ஏன் அப்படின்னா, இருக்கிற க்ரௌடு எப்படி இருந்தாலும் நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு கேட்கணும், அதுக்கு நீங்கள் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும்.
அதுக்கப்புறம் நான் வந்து தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பண்ணணும். அதுதான் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சிக்கான அழகு. இப்போ நான் வந்து பேசி பின்னாடி இருக்க ஆளுக்கு கேட்காம இப்போ அவர்கிட்ட கோவப்பட்டு என்னையா ஆடியோ பண்ணி வச்சுருக்க இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்துலேயும் நான் திட்டி அவன் எதையாவது ஒன்று பிடிங்கி விட்டு இப்போ யூரின் பாஸ் பண்ண போயிட்டான்னு வைங்க, இப்போ நான் எதை எடுத்து எதை சொருகுவேன்னு எனக்கு தெரியுமா? தெரியாது. அதனால் அவங்கள லவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் அழகாக ஒரு லெவல் வச்சுக்குவேன். இன்னும் கொஞ்சம் கூட லெவல் வச்சுக்கலாம். நன்றி. முதல்ல இப்படி ஒரு அற்புதமான வர்றவங்க அப்படியே உட்காந்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஆமாம் ஆமாம், முதல்ல இப்படி ஒரு அற்புதமான ரொட்டேரி உங்களுடைய கிளப்புடைய ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னை அழைத்தமைக்கு மனமார்ந்த நன்றி. ஏன்னா வந்து மனிதனுக்கு மனிதன் சேவை அப்படிங்கிறத ஒரு புனிதமான விஷயத்தை முத கொண்டு வந்தது ரொட்டேரி கிளப் தான். அதற்கு ஒரு அரங்கம் நிறைந்த ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி 96 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஆரம்பித்த இந்த நிறுவனத்திற்கு கிட்டத்தட்ட மீனாட்சி மேடம் வந்து பிரசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கும் இந்த இடத்துல வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்குவோம். அதே மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் மக்களுக்கான சேவைகளை செஞ்சு பிளட் பேங்கை வந்து ஆரம்பித்த மரியாதைக்குரிய ஐயா திரு அபிராமி ராமநாதன் ஐயா அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை இந்த இடத்துல தெரிவிச்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி கவர்னர் ரவி சார் அண்ட் சேகர் சார் எல்லாருக்குமே எங்களுடைய நன்றி. என்னை இந்த மேடைக்கு அறிமுகப்படுத்திய எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடித்த அற்புதமான தயாரிப்பாளர், சினிமா துறையில் 25 வருடங்களையும் தாண்டி இன்னமும் உழைத்து கொண்டே நல்ல நல்ல திரைப்படங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய அம்மா கிரியேஷன்ஸ் சிவா சாருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. அதே மாதிரி அற்புதமான தயாரிப்பாளர், மாபெரும் தயாரிப்பாளர் பஞ்ச அருணாச்சலம் சார், அவருடைய அண்ணன், அவருடைய பையன் அன்பு அண்ணன் சுப்பண்ணன், அவங்களும் வந்திருக்காங்க. இன்னும் நிறைய கலைஞர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க. என் கூட இன்னொரு பெர்ஃபார்மர் வந்திருக்காங்க. அப்படின்னு உங்களுக்கு அழகான நிகழ்ச்சிகள்லாம் கொடுக்க போகிறோம். எங்களுக்கு என்னென்னா தங்கத்தட்டோ வெள்ளித்தட்டோ தேவையில்லை, உங்களுடைய அன்பான கைத்தட்டல் தான் எங்களுக்கு பூஸ்ட் ஹார்லிக்ஸ் சாப்பிட்ட மாதிரி. அதே மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது தயவுசெய்து செல்ஃபோனை நோண்டாதீங்க. எனக்கு பயங்கரமான கோவம் வரும், அளவுக்கு அதிகமான கோவம் வரும். சொன்னவொடனே இப்போ தான் சார் கட் பண்ணுறாரு. ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயம் இந்த மாதிரி நேரத்துலையாவது கொஞ்சம் அதை அமைதியாக போட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக நீங்கள்லாம் சிரிக்கணும் ரசிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் உங்களுடைய மீட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு உங்களை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. அந்த இடத்துலையும் நம்மளால் உட்காந்து வாட்ஸ்அப்பில் உட்காந்து மெசேஜ் பண்ணவும் அவனுக்கு வாய்ஸ் நோட் அனுப்பவும், என்ன இன்னைக்கு கறி சாப்பாடில் கறி ஒன்றும் போடலாட இன்னைக்கு வீணாக போச்சுரு அப்படிலாம் மெசேஜ் அனுப்பிட்டு அதெல்லாம் வேண்டாம். கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸாக விட்டு ஜாலியாக சிரித்து சந்தோஷமாக இருக்க நிறைய கலைஞர்கள் வந்திருக்காங்க உங்களை மகிழ்விக்க. அதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்னை இங்கிலீஷில் வந்து இன்ட்ரோ பண்ணாங்க. இருந்தாலும் நான் தமிழில் என்னையை பற்றி ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுத்துட்றேன். எனக்கு வந்து இந்த மேடையை பிடிச்சி இந்த வருஷத்தோடு கிட்டத்தட்ட 31 ஆண்டுகளாகுது. 31 வருடம் மேடை எக்ஸ்பீரியன்ஸு. கிட்டத்தட்ட 17,000 மேடைகளுக்கு மேல் நிகழ்ச்சி பண்ணிட்டேன். 60 நாடுகளுக்கு, உலக நாடுகளுக்கு மேலே போயிட்டேன். என்னுடைய இந்த கலை பயணத்தை பாராட்டி தமிழக அரசு நான் சேனலில் என்ட்ரியான ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடிலே தமிழக அரசின் உயரிய விருதான கலைமாமணி விருது கொடுத்து என்னை கௌரவிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 டாக்டரேட் கௌரவ டாக்டர் பட்டம் ஆகிட்டேன். இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் கை தட்டணும் அப்படின்றக்காகத்தான். எனக்கு என்னன்னு உட்காந்துருக்கூட கை தட்டணும் வந்துட்டு மனசார தட்டிடுறான். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கையை அப்படி கொண்டாந்துட்டு படக்குன்னு அப்படி நிப்பாட்டினா நமக்கு உசுறு போயிடும். வாங்க சார், உங்களை தான் எதிர்பார்த்தேன். சே, ரோட்டரி கிளப்பில் தாங்க ஒரு ரோட்டரி கிளப் நிகழ்ச்சி எப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா ஒரு முறை வந்து இந்த நிகழ்வை பார்க்க சொல்லுங்கள். இப்படித்தான் நடக்கணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும். எவ்வளோ அழகாக கோட் ஷூட் போட்டு என்ன அழகான ஆன்டிஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியுது. சே, கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்குது. இதுக்காகவே இங்கேயே இருக்கணும் போல தோணுது. அதுலேயும் பாதி பேர் ரூட் விட்டுருப்பான். எவ்வளோ அங்கேருந்து ஒரு சவுண்டு வருது. அதிலே 2 பேர் ரொம்ப அழகாக ஆங்கர் பண்ணாங்க. முதல்ல அந்த தொகுப்பாளருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். இப்போ 2 பேர் ஆங்கர் பண்ணி என்னை வந்து இன்ட்ரோ பண்ணாங்களே, அவங்களுக்கு ஒரு தடவை நல்லா கை தட்டுங்க சார். ஏன்னா மேடை ஏறுறது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. அதாவது எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பேசலாம், ஆனால்
கேட்குற மாதிரி பேசணும், அது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நான் பேசுகிறது பின்னாடி இருக்கவங்களுக்குலாம் கேட்குதா? கேட்குதா? ஏன்னா ஒரு மேடையில் கேட்டேன், நான் பேசுகிறது பின்னாடி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் கேட்குதான்னு. கேட்கலை அப்படின்னா முன்னாடி இருந்த 20 பேர் பின்னாடி எந்திரிச்சு போயிட்டாங்க. வாங்கடா பின்னாடி கேட்கலையாம்டான்னு. அந்த மாதிரி ஆகிடக்கூடாது. சில பேர் பேசுனா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம், சில பேர் பேசுனா கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கணும், உள்ளே வர முடியாது. அந்த மாதிரி நகைச்சுவை. வாங்க மலேசியா. மேடம் நீங்கள் மலேசியாவா? டைமே அழகா இவங்களை பார்த்தாலே இந்த மசாஜ் சென்டர் நடத்துவாங்க நம்ம ஊரில். 20 கமான் 20 அப்படின்னு. எந்த ஊர்? விச் கண்ட்ரி ஆர் யூ கம்மிங் ஃப்ரம்? டைமாங். ஓகே. யூ நோ தமிழ்? ஐ டோன்ட் நோ இங்கிலீஷ். சேம். தேங்க்யூ, யுவர்ஸ் ஒபீடியன்ட்லி. அப்படி போட்டு வாங்கிக்கிற வேண்டியதான், கவலைப்படாதீங்க. உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் நிகழ்ச்சி பண்ணிடுவேன், டோன்ட் வரி. ஓகே. ஃப்ரண்ட் ரோவில் உட்காந்துருக்கீங்க, யூ ஆர் சிட்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ரோ. ஐ எம் பெர்ஃபார்மிங் எனி ஸ்பீக்கிங், யூ ஜஸ்ட் கிளாப். அப்போ தான் வீடியோ எடுக்கிறவன் என்னைய பார்த்து அந்த பிள்ளையே ரசிக்கிறபடி வந்து நிகழ்ச்சி பண்ணிட்டான வேலையெல்லாம் இந்தோனேசியா கூப்பிட்டா என்னன்னு என்னைய கூப்பிடுவேன். இப்போ இந்தோனேசியாவில் ரோட்டரி கிளப் ஃபங்க்ஷன் வச்சா, ஏப்பா தாய்லாந்தில் வந்தவங்கெல்லாம் சிரிக்கிறாங்கப்பா, அவனை கூப்பிடுங்கப்பான்ட்டுருவாங்க. ஸோ எனி ஸ்பீக்கிங் ஜஸ்ட் ஃபார் ஐ எம் ஹாய் ஹலோ யூ ஆர் டூயிங் கிளாப். ஹவ் ஆர் யூ? another 45 minutes same expression. That's enough. சூப்பர், தேங்க்யூ. ஏன்னா பாருங்கள், சொன்ன உடனே அதை எவ்வளோ ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிறாங்க பாருங்கள், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அது சில பேர் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸ்போர்ட்டிவாக. ஏன்னா நகைச்சுவை என்னை பொறுத்தளவில் வந்து இப்போ என்னெல்லாம் நிகழ்ச்சி கூப்பிட்டாங்கன்னா மேடை ஏறணும், நம்ம நிகழ்ச்சி பண்ணோம் போனோம் அப்படி இருக்க மாட்டேன். நான் உங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவேன், நீங்கள் என் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும், என்னைய கழுவி மானாவரியாக ஊற்றணும், அப்படியே கேவலப்பட்டு நான் போகணும். சார், அதாவது சார் உங்கள் மேலே மிகப்பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் வச்சுருந்தேன். ஒரு ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருக்கீங்க, ஃப்ரண்ட் ரோவில் உட்காந்துருக்கீங்க, ஒரு பெரிய ஒரு பொசிஷனில் உள்ள ஆளுன்னு நினச்சேன். நான் கேவலப்படுவேன்றப்ப அப்படி ஒரு ஆனந்தமாக கைதட்டுறீங்க பாருங்க, அதில் உங்களுக்கு ஒரு மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. கழுவி ஊற்றுனோன்னே கை தட்டுறாரு. சே பரவாயில்ல, அப்படியாவது கை தட்டுறாங்களே, அது வரையும் சந்தோஷம்தான். ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதாவது அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுறேன், எங்கெங்கே உட்காரக்கூடாதுன்னு சில விஷயம் சொல்லிடுறேன். அதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஒரு கிளப்பு, அது என்ன கிளப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், என்னை நிகழ்ச்சி கூப்பிட்டாங்க. நான் மேடை ஏறிட்டேன், ஃபுல் க்ரௌடுங்க, ஒரு 1500 பேர், எல்லாம் கோட் ஷூட் போட்டு பக்காவாக ஆஃப்டர் லஞ்சுக்கு அப்புறம் இதே மாதிரி அசம்பிள் ஆகிட்டாங்க. ஒரு முக்கியமான பொசிஷனில் இருப்பாங்கல்ல, கவர்னரு, அவங்கெல்லாம் வந்து ஃப்ரண்ட் ரோவில் கோட் ஷூட் போட்டு இப்படி உட்காந்துருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, அந்த ஆடியன்ஸ்கிட்ட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும்போது கீப் சைலன்ஸ், ஓகே, நம்ம ரோட்ராக் கிளப் நடத்துகிறோம், சத்தம் வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் எ இர்ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு என்னத்தையோ சொல்லியிருப்பார் போல் அந்த மனுஷன். நான் ஏறி பேசுகிறேன், பின்ட்ராப் சைலண்ட்டுங்க. ஒரு வய சிரிக்கலை, ஒரு வய கைதட்டலை. எனக்குன்னா ஸ்டொமக் ஃபயர் ஆகுது. இப்போ நம்ம ஒரு ஜோக் அடிச்சிட்டோம்னு வைங்களேன், 1500 பேர் அப்படியே அந்த கவர்னரை பார்த்தாங்க. அவர் அப்படியே அங்கேருந்து சேர்மன்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணார். வாட் இஸ் திங், இட்ஸ் ஓகே, ஓகே தேங்க்யூ. ஆடியன்ஸ் பார்த்து அப்படின்னு வெரி நைஸ் அப்படின்னா, திரும்ப 2வது ஜோக் சொன்னேன், திரும்ப அட்டடயத்தில் அப்படியே பேன் பண்ணாங்க. அவங்க 2 பேத்துக்குள்ளே ஒரு டிஸ்கஷன். அதுக்கப்புறம் திரும்ப கைதட்டினாங்க. நான் விறுவிறுன்னு கீழே இறங்கிட்டேன். இறங்கி அந்த சேர்மேனை கூப்பிட்டு, சார் உங்கள் ரூம் எதுன்னு சொல்லுங்கள், உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் தனியாக பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே பின்கேட்டு வழியாக வீட்டுக்கு போயிடுறேன். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் அரை மணி நேரம் கையை தட்டிக்கிட்டே இருப்பேன்.
இது என்ன ஆணியனுக்கு என்னைய கூப்பிட்டீங்கன்னு கேட்டேன். நியாயமா இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. அப்படி இருக்கக்கூடாது. எந்தெந்த நேரத்தில் எதை செய்யணுமோ அதை செஞ்சிடணும். எதை செய்யக்கூடாததோ அதையெல்லாம் செய்வேன். அதுக்கு தான் இப்போ சொல்ல வரேன். அதாவது எங்கெங்கே உட்காரக்கூடாதுன்னு சில விஷயம் சொல்லிடுறேன். இப்போ இந்த இடத்துல எல்லாருமே சின்ன க்ரௌடாக இருந்தாலும் நான் வந்து சின்ன க்ரௌடு பெரிய க்ரௌடுன்னு பார்த்து பயப்படவே மாட்டேன், எந்த மேடையாக இருந்தாலும். ஏன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக நான் வந்து 1,00,000 பேருக்கு முன்னாடி நான் நிகழ்ச்சி பண்ணியிருக்கேன். சுப்பனனுக்கு தெரியும், மலேசியாவில் பண்ணியிருக்கோம் நடிகர் சங்கத்தில். இது வந்து ஒரு சின்ன க்ரௌடு தான். ஆனால் சின்ன க்ரௌடாக இருக்கேன்னு நான் ஃபீல் பண்ணவே மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னா ஆளே இல்லாத மண்டபத்திலே 1/2 மணி நேரம் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவேன். அவ்வளோ சர்வ சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க. இது மட்டும் இந்த பிள்ளைக்கு புரிஞ்சிருக்கு, படக்குன்னு கை தட்டிடுச்சு. வெரி குட். அப்படித்தான் கேவலப்படுத்தணும். எக்ஸ்ட்ரானரி, மைண்ட் ப்ளோரிங், அமேசான், நெட்ஃப்ளிக்ஸ். எங்கெங்கே உட்காரக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறேன். இப்போ இங்கே நல்ல சிரிச்ச முகத்தோடு இருக்கீங்க, பார்க்குறதுக்கே மன மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. நான் வீட்டுக்கு போகும்போது சந்தோஷமாக போவேன், இப்படி ஒரு அழகான நிகழ்வில் என்னுடைய நிகழ்ச்சி இருந்துச்சு அப்படின்னு. அதாவது எங்கெங்கே உட்காரக்கூடாதுன்னா, நீ இந்த நிகழ்ச்சி இல்லை, வேறு ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கல்யாணமோ காது குத்தோ எதுக்கோ, அங்கே போனீங்கன்னா சிரிச்ச முகத்தோடு உட்காந்துருக்கேன் பாருங்க, அவன் பக்கத்தில் உட்காந்தா பிரச்சனையே கிடையாது, எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஆனால் உம்முனா மூஞ்சியா எவனாவது உட்காந்துருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் பக்கத்தில் நம்ம உட்காந்தோம்னா நம்ம கொலகாரனாக மாறிடுவோம், நம்மளை மாற்றிடுவேன். அந்த மாதிரி இடம் கிடச்சுன்னா உடனே இடத்த ஷிஃப்ட் பண்ணிடுங்க. 1. 2வது, சாப்பிட போகிறீங்கல்ல, இப்போ வாஷ் பேஷன் ஹோட்டலுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா வாஷ் பேஷன் கை கழுவுற இடம் இருக்குல்ல, அதுக்கு பக்கத்தில் இடம் கிடச்சா உட்காந்துடாதீங்க. ஏன்னா நம்ம கையை கழுவும் போது நம்ம 2 இட்லி வாங்கிட்டு உட்காந்துருப்போம். கையை கழுவுறவன் வெறும் கையை மட்டும் கழுவுவேன் நினச்சிருக்கீங்களா? அப்படி கையை கழுவும் போது அப்படிம்பேன், உள்ளேருந்து இட்லி அப்படி சட்னியோட குழப்பிக்கிட்டு கையில் வரும், குடல் குந்தானியோட. அதை அப்படியே ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு திரும்ப அப்படின்னு உள்ளே தள்ளுவேன். நம்மளால் 2 இட்லி திங்க முடியுமா? முடியாது. அதே மாதிரி தேட்டருக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏற்கனவே படம் பார்த்துட்டு சில பேர் 3வது தடவை வந்து உட்காருவேன் நம்ம பக்கத்தில். அவன் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தோம்னா நம்ம படம் பார்த்த மாதிரி தான். நான் இந்த நாணி அப்படின்ற படத்துக்கு குடும்பத்தோடு போய் உட்காந்துருக்கேங்க, பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷனோட, சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டு, வெறும் ஈயை வச்சே பண்ணியிருக்காரு ராஜமௌலி அப்படின்னு. அப்படி நுனி சீட்டில் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன், பின்ட்ராப் சைலண்ட்டு. அதில் வந்து சுதீப் வந்து சாக்ஸை கலட்டி நாணியை கழுத்தில் மிதித்து கொல்லுவார் அந்த சீனு. அப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். என் பக்கத்தில் ஒரு நாதாரி 4வது தடவை படம் பார்க்குது. அமிக்கிக்குன்னு பார்க்க வேண்டியதானே, கூடவே கதை சொல்லிக்கினே வர்றாங்க. கதை சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் 6 பேரை கொடுக்குறான், மியூசிக் கொடுக்குறான், எஃபெக்ட் கொடுக்குறான். இப்போ படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன், என் தொடையை நோண்டுனா, சார் சாக்ஸை கலட்டி சுதீப் காலு விஸ்குன்னு மிதிப்பான், சவுண்டு விஸ்குன்னு மிதிப்பான், உசுர் போயிடும். அந்த அவனை கொன்றும் எந்திரிச்சு வாங்க வீட்டுக்கு போகட்டேன். 4 செகண்டில் முடிச்சுட்டாங்க படத்தை. இப்போ எப்படி நான் 2.25 மணி நேரம் உட்காருவேன்? யோசிச்சு பாருங்க. அந்த மாதிரி எங்கெங்கே உட்காரக்கூடாதுன்னு சில விஷயம் இருக்குது. நான் வந்து மானாவாரியாக கேவலப்படுவேன். நான் கேவலப்பட்டதில் உள்ளூர் கேவலப்பட்டதையும் சொல்கிறேன், வெளியூர் கேவலப்படுறதையும் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு உள்ளூரை சொல்லவா வெளியூரை சொல்லவா? மேடம் தூங்காதீங்க. என்ன சாப்பிட்டீங்க? மாமியா வெஜிடேரியனா? நன்னா சாப்பிட்ருப்பா, நெய் பருப்புலாம் போட்டு. சொக்குதா? குச்சி எடுத்து வந்து குத்தவா? ஓகே. உள்ளூரில் கேவலப்பட்டதை முதல் சொல்கிறேன், நல்லா கேட்டுங்க. அன்னே கொஞ்சம் லெவல் ஏற்றிக்குங்க, சவுண்டு அதிகமாக இருந்தால் தான் யாரும் தூங்க மாட்டாங்க. ஏன்னா சில பேர் முன்னாடி உட்காந்து மாஸ்க்கை போட்டுக்கிட்டு, மாஸ்க் எதுக்கு ரொம்ப பேர் இப்போ போடுறாங்க தெரியுமா? ஆமாம், மாஸ்க்கை போட்டுக்கிட்டு அப்படியே கொட்டாய் விடுறது, வெளியே தெரியக்கூடாதுன்னு முன்னாடி உட்காந்துடுறது.
அப்படியே சொக்கும் ஒரு சொக்கு. அதெல்லாம் நான் வாட்ச் பண்ணி ஜூம் போட்டு பிடிச்சி போடுவேன். யாராக இருந்தாலும் செல்லு நோண்டுறது, படம் பார்க்குறது எல்லாத்தையும் ஜூம் போட்டு பிடிச்சி போடுவேன். உள்ளே இறங்கியும் வருவேன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண. அப்போ தான் வகையாக மாட்டுவீங்க. என்கிட்ட ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்குங்க. நம்ம ஊரில் கோவில் திருவிழா நடத்துவேன், உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது 10 நாள் கோவில் திருவிழா ஊர் சைடில் நடத்துவாங்க, தெரியும். முதல் நாள் அந்த தர்மகத்தாவுடைய வாய்ஸ் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? ஏய், எங்கப்பா கொட்டுக்காரங்களை ஆளக்கானா, எங்கப்பா போனா, இங்கே என்ன ஆளக்கானா, சீக்கிரம் இழுத்து வாங்கப்பா, தேர் இழுத்து போனேன், என்ன செஞ்சுக்கிருக்கீங்க, இப்படி இருக்கும் ஊர் சைடு. 10ஆம் நாத்து திருவிழா. என்னைய ஒருத்தன் நம்பி மேடை ஏற்றி விட்டு அவன் வீட்டுக்கு போயிட்டான். என்னையே அந்த தர்மகத்தாக்கு யாருன்னு தெரியாது. நான் மேடையில் உட்காந்துருக்கேன். 10ஆவது நாள் பேசி பேசி அந்த தர்மகத்தாவுடைய வாய்ஸ் எப்படி தெரியுமா மாறிடும்? ஏப்பா அந்த அன்னதானம் போடணும், எங்கப்பா இருக்கீங்க, ஏப்பா சீக்கிரம் வாங்கப்பா, டைம் இப்படி ஆயிடுச்சு. மேடையில் உட்காந்துருக்கேன். ஒரு 5000 பேர் உட்காந்துருக்காங்க. உண்மையிலே நடந்த சம்பவம். அப்படி கேவலப்பட்டேன். இப்போ அவர் வந்தார். ஏப்பா இன்னைக்கு 10ஆம் நாத்து திருவிழா நல்லபடியாக முடிச்சு கொடுக்கணும், பிரச்சனை பண்ணாதீங்க. இன்னைக்கு நமக்காண்டியே தம்பி, உங்கள் பேர் என்னையா அப்படின்னாரு. ஐயா ரோபோ சங்கர். சோபா சேரு. என்ன செய்வீங்க அப்படின்னாரு. இந்த மிமிக்ரிலாம் டிமிக்ரி ஒன்றொன்னா எடுத்து காம்பாப்பில் தம்பி பார்த்துக்குங்க அப்படின்னாரு. எது ஒன்றொன்னா எடுத்து காம்பனா? நான் என்ன மேஜிக் ஷோவா பண்ண போனேன்? இதில் அந்த ஆள் பேசின இங்கிலீஷில் தாங்க நான் மிரண்டேன். லேடிஸ் பக்கம் லேடிஸ் உட்காருங்க, பெண்கள் பக்கம் பெண்கள் உட்காருங்க, ஜென்ஸ் பக்கம் ஜென்ஸ், ஆண்கள் பக்கம் ஆண்கள், சில்ட்ரன்ஸ் குழந்தைகள்லாம் தனித்தனியாக விடுங்க. தம்பி டிவியில் பண்ணுற மாதிரி காமெடி பண்ணாதீங்க, எங்கள் ஊருக்காரன் காமெடி பார்க்க மாட்டேன், காமெடி பிடிக்காதே, நகைச்சுவை மட்டும் பண்ணிவிட்டு போக அப்படின்றாரு. ஆத்தாடி கொலகார கும்பலையில் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்ட்டு மைக்கை வாங்கிட்டேன். இதில் கூட்டத்தில் எவனா ஒருத்தர் எந்திரிச்சு கத்திட்டான்னு வைங்களேன். கூட்டத்தில் கத்துவான்ல ஊர் சைடில். இப்போ ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவர், எல்லாரையும் தெரியும்ல. ஏலே சுப்பிரமணியமனே, என்ன சத்தம்? தர்மத்தை பேசிக்கிருக்கேன், இந்த வந்திருக்கேன் சோபா சேரு. பன்னி மேய்க்க வந்தானா மாடு மேய்க்க வந்தானா? பன்னி மேய்க்க வந்தானாவா? பட்டக்குன்னு மைக்கை வாங்கிட்டேன். இதுக்கு மேலே விட்டால் கழுவி ஊற்றிடுவாங்கன்னு மைக்கை வாங்கி பேச ஆரம்பித்தா மக்கள் நல்லா சிரிச்சிச்சுங்க. எனக்கும் இந்த கிளவிகளுக்கும் எங்கே போனாலும் ஆகாது. ஒரு 80 கிராஸ் பண்ணிச்சுனால எனக்கு அதுக்கும் வார் தான், இந்தியன் பாகிஸ்தான் வார் தான். 80 வயசு இருக்கு ஒரு கிளவி. குச்சியை ஊண்டிக்கிட்டு எந்திரிச்சிச்சுங்க. ஏய் என்ன எல்லாம் வெக்கம் இல்லாமல் கேட்குற பெக்கறன்னு சிரிச்சுக்கிட்டு தெரியுங்க. அந்த பிள்ளை என்ன நினைக்கும்? நமக்காண்டி மெட்ராஸ்லேருந்து வந்து அழகா பேசிக்கிருக்கே, உங்கள் வாட்டுக்கு ஈன்னு சிரிச்சுக்கு தெரியுங்க. தப்பாக நினைக்காது தம்பி, நீ பேசுப்பா, யாரும் சிரிக்காமல் நான் பார்த்துக்கிறேன்னுச்சு. முதல்ல இந்த கிளவியை ஜேசிபி கிரேனை வச்சு தூக்குங்கடான்ட்டேன். என்னங்க ஒரு 10 நிமிஷம் மேடை ஏறி படுறதுக்குள்ளே நாங்கள் படுற பாடலாம் உங்களுக்கு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஏதோ கோட் ஷூட் போட்டு வந்து மேடை ஏறிடுறான்னு. போகிற இடமெல்லாம் பெரிய போராத்தாங்க இருக்கும். அதெல்லாம் தாண்டி வர்றதுக்குள்ளே போதும் ஆயிரும். இது பரவாயில்லைங்க, இங்கே கூட பரவாயில்ல. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்கா போனேன் மேடம், உண்மையிலே போனேன். அதுக்காக அமெரிக்கா போனேன்னொன்னே அமெரிக்கா தான் அந்த அபிநயம்லாம் பண்ணாங்க. நீங்கள் அபிநய சரஸ்வதி தான், ஒத்துக்கிறேன். சத்தியமாக எங்கள் அம்மா சத்தியமாக போனேன் அமெரிக்கா. தெரிஞ்சிருந்தா பாஸ்போர்ட் ஜெராக்ஸ் எடுத்து கொண்டாந்து காமிச்சிருப்பேன். யார் யார் போனோம்னா நான், சாண்டி, நமிதா இப்படி எல்லாரும் போயிருக்கோம். கூட டிடி வந்திருக்கு. என்னை காப்பாற்றுற தெய்வம் எப்பயுமே டிடி தான், விஜய் டிவி டிடி. ஏன் அப்படின்னா ஆள் நல்லா பார்க்க ஃபேஸு சைனீஸ் மூஞ்சி மாதிரி இருக்கும், சூப்பராக இங்கிலீஷ் பேசும், ப்ரொஃபஸரு. அதனால் எப்போ போனாலும் பாஸ்போர்ட் அதுகிட்ட கொடுத்து என்னை எப்படியாவது காப்பாற்றி வெளியே கொண்டு போயிரு தாயே அப்படின்ட்டுருவேன். காப்பாற்றி கொண்டு போயிரு. ஒவ்வொரு ஊருக்கு அப்படித்தான். இது வந்து சிங்கப்பூர் மலேசியானா கூட பரவாயில்ல, நம்ம ஊருக்காரே இருப்பேன். அமெரிக்கா சிக்காகோ தமிழ்ச்சங்கத்துக்கு போயிருக்கேன். வாங்க சூலமங்கல சகோதரிகளே, நாதஸ்வர கச்சேரி முடிஞ்சா உட்காருங்க. ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது,
வெறுன்னு வருவோம் அப்படிலாம் கிடையாது. இப்படியே ஆடி அசைஞ்சு இது என்னத்த செஞ்சு இப்படி என்னத்த கிழிக்கிறாங்கன்ற மாதிரியே வராது. நான் நிறைய நிகழ்ச்சியில் பார்த்துருக்கேங்க. ஒரு கேரக்டர் மட்டும் நீங்கள் பாருங்களேன். இப்போ நான் சொல்கிறேன், இந்த ரோட்டரி கிளப்பில் ஏதாவது ஒரு கேரக்டரு இங்கேருந்து அங்கிட்டு போகும், அங்கேருந்து இங்கிட்டு வரும். எதுக்கு இங்கிட்டு போகுதுன்னு அதுக்கும் தெரியாது, எதுக்கு இங்கிட்டு வருதுன்னு அதுக்கும் தெரியாது. அங்கேருந்து வரும். மேடம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம்? சிங்கர்ஸ்லாம் ரெடியா? ஓகே, அவங்களெல்லாம் ரெடி பண்ண சொல்லுங்கள். என்ன இப்போ என்ன அது நடக்கிறது அது பாட்டுக்கு நடக்கும்ல. என்னென்னா ஆடியன்ஸுடைய அட்ராக்ஷனை அவங்க பக்கம் திருப்புறாங்களாம். இந்த பிள்ளை தான் எடுத்து நடத்துது போலப்பா இவ்வளோ பெரிய நிகழ்ச்சி அப்படின்னு. அந்த மாதிரி விறுவிறுன்னு வந்து உட்கார்றதில்ல, ஆடி அசைஞ்சு உட்காருங்க மேடம். ஏன்னா வேறு எங்கேயுமே சீட்டு இல்லை, அங்கே தான் இருக்குது. 3 சீட்டு தான் வேக்கன்சி இருக்குது. அதனால் அதுக்குள்ளே நுழைஞ்சுக்கிட்டு தான் போவாங்க மேடம். உட்காருங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க, அப்படியே மஞ்சளா மேடத்தை பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. உட்காருங்க. நீங்கள் விஜயகுமாரா? சரித்தான், அதாவது அந்தந்த ஏஜ் கேட்டகரிக்கு ஒன்று நடந்துக்கிட்டே இருக்கு போல. நான் ஏதோ சின்ன சிரிச்சு ஸ்கூல் பயிலுக காலேஜ் பயிலுக தான் இப்படி இருப்பான்னு நினச்சேன். ரோட்டரியிலே இப்படித்தான் நடக்குது போல. நல்ல விஷயந்தான். சரி, ஏன் விஷயத்துக்கு வர. இப்போ அமெரிக்கா சிக்காகோ தமிழ் சங்கத்துக்கு ஃப்ளைட் ஏறுறேன். ஃப்ராங்க்ஃபோர்ட்லேருந்து அப்படி டிரான்சிட் ஆகுது. கும்பிடாத சாமி இல்லை. அப்பா முத சிக்காகோ போகிறோம். யாருக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும்? கலைத்தாய் நமக்கு கொடுத்துருக்கா ஒரு கலைஞனுக்கு தான் கிடைக்கும் உலகம் ஃபுல்லாக சுற்றுறதுக்குன்னு சாமியெல்லாம் கும்பிட்டு போய் இறங்குறேங்க. இதுவும் உண்மையிலே நடந்ததுங்க, பொய்யெல்லாம் சொல்லலை, நிஜமாக. இறங்கின உடனே அந்த பாஸ்போர்ட் லைனில் நின்று எங்கள் 5 பேருடைய கவர் அப்படி உள்ள போது 6வது தான் என் பாஸ்போர்ட்டை டிடிகிட்ட கொடுத்து, இதை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்து என்னை எப்படியாவது வெளியே அனுப்பிச்சிட்டு டிடிமா அப்படிங்கிறேன். ஓகேன்னு மேலே வச்சுச்சுங்க. 5 பேர் பாஸ்போர்ட் அந்த ஆஃபீஸர் எடுத்துகிட்டு 6வதாக என் பாஸ்போர்ட் மேலே கையை வச்சான் பாருங்க. 2 ஆஃபீஸர் வந்தாங்க 7 அடிக்கு கழுத்து மேலே கை வச்சான். கோ தட் சைட் அப்படின்னா சேம் குரூப்னு கோ தட் சைடு அப்படின்னா இது 5 பேரும் போயிடுச்சு. என்னை வேறு லைனில் நிற்க விட்டாங்க. இப்போ எனக்கு கண்ட இடமெல்லாம் வேர்க்குது. யோசிச்சு பாருங்க. பொதுவாக நான் பேசுகிற இங்கிலீஷு எனக்கே புரியாது. இதில் அமெரிக்காவில் இப்போ அந்த பக்கம் அந்த ஆஃபீஸர் ஒரு 65 வயசு இருக்கும், லேடி ஆஃபீஸர். மூக்குக்கிட்ட அப்படி கண்ணாடியை போட்டு என் பாஸ்போர்ட் வாங்கிச்சு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மிஸ்டர் ஷாங்கர், why are you coming to use community searching? Which purpose are coming? அதாவது எதுக்கு வந்த, என்ன விஷயம், எப்போ போவேன், இது நமக்கு விளங்கலை. நான் என் மவுத்தை எடுத்து அந்த கவுண்டருக்குள்ளே விட்டேன். மேடம், ஐ ஆம் சங்கர், ரோபோ சங்கர், யூனோ. ஏன்னா நம்ம அர்னால்டு சுவாசனேக்கர்ல சொன்னோடனே அந்த அம்மா எந்திரிச்சு நின்று சல்யூட் அடிக்கிறதுக்கு. விஜய் டிவி ஸ்டார் ப்ரோக்ராம் மிமிக்ரி டான்ஸ் 6 members coming from India, 5 members gone, 1 member here. Please give the passportனு காரி மூஞ்சியில் துப்பலங்க. அப்படி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் பழையபடி கேட்டுச்சு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மிஸ்டர் ஷங்கர், why are you coming to ES communities are saying here, which purpose are you coming? பழையபடி அப்படி சுற்றி பார்த்தேன். நாங்கள் பேசுகிறத பார்த்து இன்னும் 2 ஆஃபீஸர் எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டாங்க. லைன் ஏறிக்கிட்டே இருக்குது. ஏன் சுற்றி பார்த்தேன்னா, டிடி காதில் விழுந்தா இந்தியாக்கே விழுந்த மாதிரி நம்ம கேவலப்படுறது. சுற்றி பார்த்தேன், டிடி இல்லை. பழையபடி அஸ்கி வாய்ஸில், மேடம் ரோபோ சங்கர்
கஷ்டப்பட்டு ஃப்ளையிங் டவுன் கோயிங் ப்ரோக்ராம், போகலைன்னா காசு தரமாட்டான், காலில் விளவான்னு. இப்போ அந்த லேடிக்கு பயங்கரமான கோவம் வந்துருச்சு, பயங்கரமாக கத்துச்சு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மிஸ்டர் ஷங்கர், why are you coming to US? How many days are staying here? Which purpose are you coming? அப்படின்னுச்சு. இப்போ நான் ஒன்று யோசித்தேன், வாயுள்ள பிள்ளை பிழைக்கும்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க, அது என் விதத்தில் நடந்துச்சு. அது இந்த ஹியூமன்ஸ் இந்த நகைச்சுவையாளனுக்கெலாம் நிறைய ஸ்பான்டனிஸாக நிறைய விஷயங்கள் ஒர்க் அவுட் ஆகும். அந்த பொம்பளை பேசுகிற மாதிரியே நம்மளும் நாக்கை ரோல் பண்ணி ஒரு தடவை அடிச்சு விடுவோம். போனால் அமெரிக்கா, இல்லைன்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு போவோம். என்ன இந்தியாவோட அமெரிக்கா பெரிய நாடா? இதுக்கெல்லாம் கைதட்டுவீங்க நினச்சேன். சில இடத்துல பாஸ் வருன்னா படக்குன்னு தட்டிடணும், இப்படி கொண்டாந்துட்டு நிப்பாட்டுற வேலையை வச்சுக்கிறாதீங்க. அந்த பொம்பளை கடிச்சு, எக்ஸ்கியூஸ் மீ மிஸ்டர் ஷங்கர், why are you coming to US? How many days are staying here? Which purpose are you coming? உடனே நான், yeah, I'm Shankar, come from India, going to the program, 7 days, please go passport, you must be very urgent. Okay, thank you, குத்தி அனுப்பிச்சிருச்சு. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னு என்னைய கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாது. சொல்லும்போது என்ன பண்ணிட்டேன், பேண்ட் பாக்கெட்டில் கை விட்டேன், சீட்டை 2 இன்ச்சுக்கு மேலே ஏற்றிட்டேன், ஷோல்டரை தூக்கிட்டேன். Yeah, I'm Shankar, come from India, going to the program, 7 days, please do the passport, it will be very urgent. ஓகே தேங்க்யூ. ஏன்னா பெரிய ஆஃபீஸர் போலப்பா, இவனை போய் 3 தடவை கேள்வி கேட்டமேட்டு குத்தி அனுப்பிச்சிருச்சு. பாஸ்போர்ட்டை வாங்கிட்டு எடுத்தேன் பாருங்க ஒரு ஓட்டம், பின்னங்கால் படரில் அடிக்க. அந்த மாதிரி நான் கேவலப்பட்டதை சொன்னால் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். ஆனால் அடுத்தடுத்து நிறைய நிகழ்ச்சி இருக்குது. இப்போ என் தம்பியோடு சேர்ந்து நிகழ்ச்சி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே எனக்கு ரொம்ப பிடித்த குரல், இப்போ சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரிலாம் பேசினாங்க. எனக்கு இப்போ தானே கொஞ்சம் லெவல் ஏற்றிங்கன்னு தயவுசெய்து. சேக், இன்னும் கொஞ்சம் லெவல். சேக் ஓகே, தேங்க்யூ. எனக்கு ரொம்ப பிடித்த குரல் உலக நாயகன் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் கமல்ஹாசன் அவர்கள் இந்த நிகழ்வுக்கு வந்து அவர் நிறைய வேரியேஷனான நிறைய வாய்ஸஸ்லாம் பேசுவார். நிறைய வித்தியாசமான குரல்லாம் தசாதாரத்தில் 10 கேரக்டருக்குமே பேசியிருப்பார். பல்ஸ்வை கலைஞன், அற்புதமான கலைஞன். இப்போ ஜென்ரலாக இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து பேசியிருந்தா கமல் சாருடைய வாய்ஸ் எப்படி இருக்கும்? யா வெல், இது ஒரு அருமையான விழா. இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல நிகழ்வுக்கு நான் வந்தமைக்கு பெருமைப்படுகிறேன். இது நிஜமான உண்மை. ஏன்னா நானும் நண்பர் ரஜினி அவர்களும் இந்த மாதிரி பல ரொட்டேரியன் நிகழ்வுக்கு கலந்திருக்கிறோம். இதைவிட பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் வேற என்னவாக இருக்க முடியும்? நான் பெருமைப்படுகிறேன். இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டமைக்கு ஒரு கலைஞனாக வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இதே ஏன்னா ஏஜ் கேட்டகரியில் இருக்கீங்கன்ற அப்படின்றனால அப் அண்ட் டவுன், இப்போ உள்ள ஆர்டிஸ்ட்டு பழைய ஆர்டிஸ்ட் அப்படி வேரியேஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். இதே பழைய கமல் சாருடைய வாய்ஸ், அதாவது சட்டம், சகலகலா வல்லவன், வாழ்விய மாயம், இந்த பீரியடில் உள்ள கமல் சாருடைய வாய்ஸ், பாடி லாங்குவேஜ் அது எப்படி இருக்கும்? அதில் ஸ்ரீதேவி கிட்ட ஒரு டைலாக் பேசியிருப்பார். தேவி, இந்த உலகத்தில் உள்ள மூளை முடுக்கெல்லாம் சுற்றிட்டேனுமே, உன் கழுத்தில் எந்த மடையனும் தாலி கட்ட மாட்டாண்டி. நீ நானும் இந்த உலகத்தில் உள்ள மூளை முடுக்கெல்லாம் சுற்றிட்டோம், உன் பின்னாடி நாயா அலைஞ்சேன், என்னை ஒரு மனுஷனா கூட மதிக்கல. கெட் அவுட் அண்ட் கெட் லாஸ்ட். இதே புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவருடைய நார்மலான குரல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ரோட்டரி கிளப்னா இப்படி தான் இருக்கணும், பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. இது வந்து ஜென்ரலாக எல்லாருமே பேசுகிற வாய்ஸ். ஆனால் அந்த குண்டு அடிப்படுறதுக்கு முன்னாடி நாடோடி மன்னன் அந்த பீரியடில் உள்ள எம்ஜிஆருடைய குரலை முதல்ல தொலைக்காட்சியில் பேசுனது நான் தான். விஎஸ் ராகவன் ஐயா கேட்டார். பொதுவாக எம்ஜிஆர் அவருடைய குரல்னாலே எல்லாருமே நார்மலாக இப்போ நீங்கள் பேசுன மாதிரி பேசுகிறீங்க. குண்டடி படுறதுக்கு முன்னாடி புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருடைய குரல் யாரும் பேசலையே, யாராவது பேச முடியுமான்னு கேட்டார். அப்போ பேசி காமிச்சு எப்படின்னா,
வருவியா வரமாட்டியா வரலைனா உன் பேச்சுக்கான்னு சொல்லி சரத்குமார் சாருடைய ஒரு பாடல் இருக்கு இல்லையா, அந்த பாடலை பானுமதி அம்மாட்ட வசனமாக புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் பேசியிருந்தால் நாடோடி மன்னனில் ஒரு காட்சியாக இருந்திருந்தால் எப்படி குண்டடி படுறதுக்கு முன்னாடி புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆருடைய அந்த குரலில் இந்த டயலாக் பேசியிருப்பார். வருவீர்களா இல்லை யாருமே வரமாட்டீர்களா? அப்படி வரவில்லை என்றால் பானு உன் ஒருத்திக்கு மட்டும் கா தருவீர்களா இல்லை எதையுமே தரமாட்டீர்களா? அப்படி தரவில்லை என்றால் உங்கள் ஒட்டுமொத்த பேருக்கும் கா பழத்தை வாங்கி செல்வதும் காயாக திரும்பி போவதும் உங்கள் கையில் உள்ளது. நாளை காலை அரசவையில் சந்திப்போம். என்னை நம்பி கெட்டவர்கள் யாரும் கிடையாது, நம்பாமல் கெட்டவர்கள் பல பேர் உண்டு. இது பழைய வாய்ஸ். அடுத்து என்னுடன் இணைந்து நிகழ்ச்சியை வழங்க நீங்கள் விஜய் தொலைக்காட்சியில் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. விக்கி சிவா அவர்களை அன்போடு மேடை கலைக்கிறோம். வாங்க விக்கி, நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. அது இது எது கலக்கப்போவது யார் சாம்பியன்ஸ், ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். முடிஞ்சிருச்சானே எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, இப்போ டக்கு நம்மளோட இது போயிடலான்னு. இல்லை, முதல்ல வந்தவங்களுக்கு வணக்கம் சொல்லு. முதல்ல இருக்கிற எல்லா பெரியவங்களுக்கும் என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு வணக்கம் சொல்கிறேன். அதான் ஓகே 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 அண்ணே, கொஞ்சம் வால்யூம் மட்டும் வச்சுக்கோங்கண்ணே. லெவல் கொஞ்சம் இதே லெவல் ஏற்றுங்கண்ணே. இவருக்கு வச்சிருக்கீங்க அது மாதிரி வைங்கண்ணே. ஏன் மைக்கு மட்டும் பழைய பட்டு புடவைங்க 5 வருஷம் அது இப்போ இந்த இங்கே சிங்கர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு. இப்போலாம் சிங்கர்ஸ்லாம் வந்து அந்த ஐபேடில் ஜூம் பண்ணி பார்த்து ரொம்ப அழகாக பாடிடுறாங்க. முன்னாடிலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் இந்த கோடு போட்ட ரூல்டு நோட்டில் நம்மால் சிங்கர்ஸ் எழுதியிருப்பேன், சுருட்டி வச்சிருப்பேன். 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள நோட்டை அதில் பாதி கிழிஞ்சு இங்கிட்டு நெளிஞ்சு சுருங்கி மடக்கி திணிச்சிருப்பாங்க. இப்படி ஒரு கச்சேரி நடக்கும்போது ஆடியன்ஸில் ஒருத்தர் வந்து எந்திரிச்சு நானும் பாடுறேன் அப்படின்னாரு. சரி மேலே வாங்க பாடுங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டோம். மேலே வந்தவொடனே தம்பி அவர் அண்ணா அப்படின்னாரு. ஆத்தாடி பெரிய சிங்கராக இருப்பார் உழப்பா அப்படின்னே கீபோர்டு 7ல் வச்சுக்கோங்க, தபேலா 4ல் உருட்டுங்க, ஃப்ளூட்டு 7ல் போங்க அப்படின்னாரு. ஆத்தாடி பெரிய சிங்கராக இருப்பார் போலையே அப்படின்னு நினச்ச உடனே இதில் என்ன கொடுமைன்னா அவர்கிட்ட நோட்டை வச்சு விட்டாங்க ஐபேட் இல்லாமல். அங்கே தான் கூத்து ஆரம்பிச்சிச்சு. எப்படின்னா அந்த நோட்டில் வந்து ஆண் எழுதியிருப்பாங்க. ஆனா ஆண் குரல், பேனா பெண் குரல், கோனா கோரஸ். இதுதான் தலைவனுக்கு தெரியல. தலைவன் மேலே ஏறிட்டாப்புல, ஏறி பாட ஆரம்பிச்சார். மணியோசை கேட்டு எழுந்து நெஞ்சில் ஆசை கோடி சுமந்து திருத்தேரில் நானும் அமர்ந்து சூப்பராக பாடிட்டார். பல்லவி முடிஞ்சு உடனே எல்லாருமே கை தட்டினோடனே அவர் அப்படிலாம் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காப்புல. இப்போ சரணம் வந்துச்சு. சரணத்தில் அதே மாதிரி எழுதியிருப்பாங்கல்ல, அப்படியே அந்த நோட்டை பார்த்தாரு. கண்ணன் பாடும் பாடல் கேட்க இருமல். அந்த இடத்துல இருமணும். ராதை வந்தாளாகாதா இருமல் 2 தடவை இருமணும். ராதையோடு ஆசை கண்ணன் இருமல் கண்டினியூ. இந்த மாதிரி கூத்துலாம் நிறைய கலைஞர்களுக்கும் அதெல்லாம் நாங்கள் லைவாக எடுத்து தான் சில இடங்களில் போடுறது. இப்போ என்னன்னா வாய்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். வாய்ஸ் யுவர் சாய்ஸ் தான். லாஸ்ட் 5 minutes மக்கள் வந்து கீழ இறங்குறோம். ஆமா, கீழ இறங்கி அவங்களுக்கு என்ன வாய்ஸ் வேணுமோ பேசுறோம். கண்டிப்பா. ரெண்டாவது நம்ம பேசுற வாய்ஸை அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க. கண்டுபிடிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு gift வச்சிருக்கேன். நான் ஸ்பெஷலாக எப்பயுமே கலக்க போது சாம்பியன்ஸில் கொடுக்குற மாதிரி ரொட்டேரி கிளப்புக்கு நான் ஒரு gift தர போகிறேன். ஆர் யூ ரெடி? சே எஸ் ஆர் நோ. ஓகே, காம் டவுன்.
பேசுகிற வாய்ஸை நம்ம கலைஞர்களை தவிர்த்து மற்றவங்க வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ரெடியா? ஓகே. ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் ஒரு வாய்ஸ் பேசி தரேன். இது யார் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு பார்க்குறேன். பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிக்கணும். எடுத்தோடனே கண்டுபிடிக்கக்கூடாது. ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் அந்த வாய்ஸ் பேச. இது நான் சொன்னேன் இல்லையா, நல்லா பண்ணுறா. இருங்க மேடம், பேசிக்கிட்டு மேடம். ரொட்டேரி கிளப்புனா வந்து நல்ல ஹெல்பிங் மைண்ட் உள்ளவா. அவள்கிட்ட பேசும்போது ரொம்ப நன்னா இருக்குது. மதியம் வெஜிடேரியன் சாப்பாடு பிரமாதம். இது அடிக்கடி இப்படி கூப்பிட்டாள்னா இப்போ தான் சொன்னேன், பேசி முடித்த உடனே சொல்லி தொலைங்கன்னு. அதுக்குள்ளே எடுத்துட்டா இருங்க, நன்னா இருக்கு. யாரு? வெரி குட். அடுத்து ஓகே. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி எங்கே போனாலுமே ஒரு சின்ன சென்சஸ் எடுத்துருது. அதுக்கப்புறம் தானே ஆரம்பிக்கும் சென்சேஷனா. அந்த சென்சஸ் இங்கே எடுத்துடலாமா? ஓகே, நாங்கள் எங்கே போனாலும் சென்சஸ் நாங்கள் எடுப்போம். சொல்லுங்கள் சார். ஆனால் டெல்லி கணேஷ் வாய்ஸ் அண்ணே சொல்ல சொன்னார் அவர். அப்படியா? 70 பேர் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டாங்க சார். அவருக்கு லேசா அப்படி கேட்டிருக்கு. லாங் டிராவலில் கேட்டிருக்கு, வேற ஒன்றும் இல்லை. கண்டிப்பாக கிஃப்ட் இருக்கு சார் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் அந்த சின்ன சென்சஸ் வந்து இங்கே எடுத்துடலாங்களா? எடுத்துலாம். எத்தனை பேர் இந்த இடத்துல இளைய தளபதி விஜய் சார் ஃபேன் இருக்கீங்க? ஆஹா, சூப்பர்ண்ணே. அடுத்து இங்கே தலை ஷார்ப் வச்சு. ஓகே ஓகேண்ணே. இப்போ 2 பேரையும் கூப்பிடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் யாரை கூப்பிடலாம்? தலையை கூப்பிடலாமா தளபதியை கூப்பிடலாமா? தளபதி. தளபதியா தலையா? அங்கே ஒரு மேடம் சாப்பிட பண்ண புருஷனை கூப்பிடுங்கன்றாங்கண்ணே. எல்லாரையும் கூப்பிடுறேன் மேடம், கூப்பிட்டு தரோம் கண்டிப்பாக. முதல்ல நம்ம தளபதியை கூப்பிடலாண்ணே. ஓகேங்களா அண்ணே? கொஞ்சம் ஷார்ப் வச்சுக்கோங்கண்ணே. ஹலோ ஸ்ரீகாந்தா. ஹலோ. சரி ஓகே, நான் போயிடலாண்ணே. ஹலோ செக். இதில் போயிடலாண்ணே. செக். லெவல் ஏற்றிக்கோங்க. ஓகே. தளபதி. என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் எனது அன்பார்ந்த ரசிகர்களுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் ஒவ்வொரு வீட்டில் குடியிருக்கிற என்னுடைய குட்டி நண்பாக்கும் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நண்பா. இல்லை வணக்கம் நண்பான்னு சொன்னாலும் வணக்கம் சொல்லணும், கை தட்டணும், ரெண்டுமே இல்லாமல் சைலண்டாக இருக்கக்கூடாது. இது பொதுவாக நான் சொன்ன விஷயம் தான். இந்த உசுப்பேத்துறவங்கிட்ட ஊம்பணும், கடுப்பேத்தணும், கம்முன்னு தான் வாழ்க்கை ஜம்முன்னு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் அதை சார் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. ஒரு மனுஷன் அங்கே நின்று பண்ணும் போது இவ்வளோ சைலண்டாக இருக்கிறது இல்லை, ஜாலியாக இருக்கலாம். உண்மையிலே நிறைஞ்ச ஒரு மனசோட பார்த்துருக்கேன். சீட்டு நிறைஞ்சு இப்போ தான் பார்க்குறேன். அப்படி உட்காந்துருக்காரு சார். அவர் எப்படி வேணா உட்காரலாம், மாசம் வேணா உட்காரலாம். ஓகே சார், பயங்கர ஸ்மார்ட்டாக இருக்கீங்க சார். ஓகே, அடுத்து தலையை கூப்பிடுவோம். தலையை கூப்பிடலாமா? ஹலோ கண்ணா பூச்சி ரே கண்டு பொடியாரு சார். இவர் நான் ஜுவல்லாண்டில் பார்த்துருக்கேன் சார். லலிதா ஜுவல்லரி நாங்கள் இருக்கோம். இவர் தானே சார் அது? ஆமாம், இப்போ சபரிமலைக்கு மாலை போட்டிருக்காரு, அதனால தாடி விட்டுருக்காரு. பொதுவாக எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் போக மாட்டேன். ஆனால் இந்த ஃபங்க்ஷன் எதுக்காக தெரியுமா சார் வந்தேன்? எதுக்கு சார்? ரோட்டரி கிளப் எனக்கு அதிக ஃபேன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான். என்ன நான் சொல்கிறது? சூப்பர். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். மேம், நீங்கள் பார்க்க ஷாலினி மாதிரி இருக்கீங்க. இல்லை ஷாலினி மாதிரி இருக்கீங்கன்னு தான் சொன்னாங்க. அப்படி சொன்னாவது நம்மளை பார்ப்பாங்களான்னு பார்த்தேன். அப்பயும் போன நானே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே ஓகே. அப்போ அடுத்து இந்த வாய்ஸ் யார் கண்டுபிடிக்கிறான் பார்ப்போம். அதில் மாதிரியே இல்லை, கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்களேன். சந்தோஷமா நல்லா இருக்கியலா, வாழ வந்தேன்னு பேரை வச்சு டெய்லி செத்து உழைக்கிறோம் சாமி. உசுரை கொடுத்து நிகழ்ச்சியை நாங்கள் பண்ணுனா இங்கே டிவியை பார்க்கறதும் செல்போனும் நோண்டுறதும் தூங்குறதும். பேசட்டும் சார், இருங்க சார். கஞ்சா கருப்பு. அடுத்து ஓகேண்ணே. அடுத்து நான் பயங்கரமான ஒருத்தர் கூப்பிட போகிறேண்ணே. சரிங்களா? கண்டிப்பாக பேசி முடிச்சேன்னு சொல்லுங்கள். சரிங்களா? இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் சார். லவ் யூ சார், லவ் யூ. செம்ம ஸ்மார்ட்டாக இருக்கீங்க. லவ் யூ சார். சங்கர் சார், நல்லா இருக்கீங்களா சார்? ரொம்ப ஆச்சு உங்களை பார்த்து. ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி ஷோக்கு எதுக்காக நீங்கள் வந்தீங்க? இல்லை, அவங்க எல்லாத்தையும் மகிழ்விக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சார். மகிழ்விக்காக வந்தீங்க? ஒரு லவ்வுக்காக வந்தீங்களா? லவ். உங்களுடைய கத்திஜா ஜானு எங்கே சார்? அதான் சார், நானும் என் லவ்வுக்காக தான் சார் வந்தேன். ஒரு நிமிஷம் வாங்க. இந்தா இங்கே இருக்காங்க கத்திஜா. இங்கே இருக்காங்க சார். என் ஜானு சார். ஜானு, உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஜானு? நம்ம 2 பேரும் இதே ஒரு ஸ்கூலில் வந்து படிச்சுட்டு இருந்தோம், 10வது ஒன்றா.
நீ நல்லா படிச்சு பாஸ் ஆகி போயிட்ட ஜானு. ஜானு ஞாபகம் இருக்கா ஜானு? இல்லை ஜானுன்றாங்க, யாருன்றாங்க? பக்கத்தில் லதா ரஜினிகாந்த் உட்காந்துருக்காங்க, அவங்கள்ட்ட கேளுங்க. அவங்களாம் இழுக்காதீங்க சார். சார் ஐயோ சார் இங்கே பாருங்க சார். சார் கண்மணி கத்திஜா சார், சத்தியமாக சொல்கிறேன் மேம், எனக்கு ரஜினியும் பிடிக்கும், அஜித்தையும் பிடிக்கும், விஜயும் பிடிக்கும், கமலும் பிடிக்கும், இட்லி தோசையும் அது நான் வயசு போது இடையில புரிஞ்சா சொல்லுவீங்களா சார்? லவ் யூ சார். சார் மாச்சு சார், மாச்சு சார். ஆக மொத்தத்தில் ஐ லவ் யூ டூங்க, ஐ லவ் யூ டூ, ஐ லவ் யூ டூங்க. வாழ்த்துக்கள் சார். தேங்க்யூ கண்ணா, தேங்க்யூ கண்ணா. அடுத்து சேதுபதி. ஸ்டீஃபன் ராஜ். நல்லாவே விளையாடுற ஸ்டீஃபன் ராஜ், நல்லா விளையாடுற. அதாவது ஸ்டீஃபன் ராஜ் உன் பொண்டாட்டிய முழுசா காமிக்கேட்டா இல்லை துண்டு துண்டா காமிக்கேட்டா? ஜெந்தா உன் காதலை ஊத்துற திராவகம் வெட்டுவேல், உன் காதலை ஊத்துற திராவகம். வேலை அவைகிட்ட பாரு, விஸ்வாசத்தை என்கிட்ட காட்டு. யாரு? பிரகாஷ் ராஜ்னு யார் சொன்னது? அண்ணே அண்ணே இந்த மேடம் சொன்னாங்கண்ணே. யாரு சாமி? 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னையவே பார்த்த மாதிரி இருக்கு. நம்ம ஒன்று சொன்னா அது ஒன்று சொல்லுது. சூப்பர். ஓகேவா? சரி, ஓகே. ஃபைனலா ஒரு வாய்ஸ் பேசுறேன். இந்த வாய்ஸை மட்டும் யாராவது கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில் உங்களுக்கு கிஃப்ட் இருக்கு. ஃபைனலா நல்லா எல்லாரும் கவனிச்சுங்க. முன்னாடி போயிடுறேன். இது லாஸ்ட் வாய்ஸ், நேரம் காலம் கருதி. ஓகே, யாரும் கண்டுபிடிங்க. என்றைக்கு 9 நவக்கிரகங்களும் ஒரே நேர்கோட்டில் இணைகிறதோ அந்த நாள் சிவனின் பாதத்தில் சாத்தானை அடிமையாக்குவேன். இது சிவன் மீது ஆணை. மேம் சொல்லுங்க மேம். ஜோசியரா? டிவியில ஜோசிய சொல்றவரா? வாங்க சுலைமான் சேட்டே. இல்ல இல்ல. யா வெரி குட். ஹெரன் ராமசாமி. கை விடுங்க மேடம். சூப்பர். உங்க எல்லாத்துக்கும் அழகான கிஃப்ட் என்னன்னா, அங்கேயும் சொல்லிட்டாங்களா? ஓகே, எத்தனை பேர் சொன்னாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து சொல்லிட்டீங்களா? உரக்கடம் நம்ம பக்கத்தில் ஒரு அரை கிரவுண்டில் அற்புதமான ஒரு இடம். பஸ்ஸில் போகும்போது சுற்றி பார்த்துக்கிட்டே போகலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு நாங்கள் பண்ணி தரோம். அண்ணே இப்போ பயங்கரமாக இது பண்ணுறேன். நான் கடைசியாக ஒரு வாய்ஸ் ஒன்று பண்ணிட்டு. ஆமாம், கடைசியாக ஒன்று பண்ணுறேன்னு. இதை கண்டுபிடிக்கிறவங்களுக்கு அண்ணன் வந்து ஒரு பயங்கரமான கிஃப்ட் கொடுப்பாரு சொந்தமாக. சீரியஸான எனக்காகண்ணே, சரிங்களா? குட் ஈவினிங் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன். லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் சொன்ன உடனே கையை தட்டணும், இல்லைன்னா பெறம்பெடுத்துருவேன். அன்னைக்கு காலையில் 6 மணி இருக்கும், கோழி கொக்கரக்கோன்னு கூப்பிச்சு என் பொண்டாட்டி தரைய மல்லி போயிடுச்சு. நீ உசுப்புனா என்னங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க? சிங்கப்பூர் சலூன். இரிட்டேட் பண்ணாதீங்க அங்கிள். இது யார் வாய்ஸ் மேடம்? தேங்க்யூ. எத்தனை பேர் சிங்கப்பூர் சலூன் படம் பார்த்தீங்க? இல்ல, சூப்பரா எல்லாருமே பார்த்திருக்காங்க. சூப்பரா பார்த்து அப்படி சொல்லிடு. ஆமா, இல்லைன்னா ரொம்ப கேவலப்பட்டுருவோம். ஓகே, நன்றி. இந்த ஒரு அற்புதமான நிகழ்வுக்கு எங்களை அழைத்தமைக்கு மீண்டும் ஒரு முறை மனமார்ந்த நன்றி. நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்ஜாய் பண்ணீங்களா? அப்பனா உங்களுடைய ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் தான் எங்களுக்கு தேவை. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ, நன்றி. மீண்டும் சிவா சாருக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. இன்னும் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் இருக்கு, பாருங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஐ லவ் யூ ஆல். தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. நன்றி, நன்றி. அடுத்த மாதம் கல்யாணம், கண்டிப்பாக வந்துருங்க. மண்டபத்தில் தான், மதுரையில் மேடம். நன்றி, நன்றி. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு வேற என்ன வேணும்? கை தட்டல், உங்க அன்பு, உங்க ப்ளீஸ் கிவ் a huge round of applause to this wonderful performance by Robo Shankar.
Thank you so much. In the conference, in the time பத்தாதவங்களை கேட்கறதுக்கு, I think we should have a solo program for you by all of us. And of course, what an audience you have been. Give yourselves a round of applause, ladies and gentlemen. It's such a nice thing to see you people so active on an afternoon, Saturday afternoon. Normally சாப்பிட்டுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தூக்கம்லாம் வரும், but of course lights போடலாமா? எனக்கு நானே ரோபோ சங்கர் மாதிரி ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். Thank you. So moving on, next to the program is of course projects that the 23-24 presidents have done so far. So may I please request our DG Ravi Raman on stage, please, with our health director Dr. Sai Krishna on stage, displaying few of the projects done by the health department. What should I say? Avenue. Dr. Sai and DG, please come on stage, please. Yeah, good afternoon, everyone. Now, hope the presidents are all ready. So, I first of all thank our DG Ravi Raman sir and First Lady Shobana madam for giving me this excellent and unique opportunity for serving the district 3232 this year. And I don't want to take much of time because we are running behind schedule. So I would like to call upon the presidents first. Then if time permits, I'll be presenting this. Chennai Bharati, Rotarian Jay Shri. Keep coming, please keep coming. Madras South, Rotarian Manju Kulkarni. Madras Kanimera. Yeah, Southwest, Manju Kulkarni. Madras Kanimera. Akshay. Chennai Crown, Arul. Please come fast. You can come along with your club members as well. Chennai Noble Hearts, Ashok Dugar. Madras East, Babu Krishnamurthy. Madras Industrial City, Bala. Madras South, Bina Bose. Rotary Club of Madras, Ravi Sundaresan. Please come. Ambattur, Flight Lieutenant Ramesh. Upscale, Girija Paudwal. Madras Midtown, Girish Chabria. Ashok Nagar, Gopi Ramu. Chennai Grand, Gopinath Ganeshan. Chennai IT City, Hari Prakash. Ananagar Aditya, Janardhanan, please come. Art City, Kasturi Damodaran. Madam, please come. Porur, Kadir. Chennai Rainbow, Kavita. Chennai Legends, Kumar Rajendran. Chennai Coastal, Ravi Kumar. RC Meenambakam, Mallika. RC Alandur, Muthukumar. RC Alandur, Muthukumar. Madras Northwest, Rama. Madras Northwest, Rama. Madras Central, Prakash Vaidyanathan. Madras Central, Prakash Vaidyanathan. Madras Metro, Prasanna. Mitra, Praveen. Suppose the president is not present here, anybody else can represent, please, from the club. Gumadipondi, Rajagopalan. Aristo, Rajendra Babu. Harmony, Ravindran. Renaissance, Sendil Palnisamy. Spotlight, Sridevi. Nanganallur Elite, Shivakumar. Gold Coast, Dr. Snehalata. E Club of Chennai Shakti, Kannagi Prabhakar. Miraki, Rotarian Tamilarasi. RC Madras Mount, Rotarian Uday Kumar. Metro Zone, Uma Maheshwari. Madras North,
North Club, Vijay Raghavan, Koturpuram, Balasubramaniam, Legacy, Ramasubramaniam, Bezan Nagar, Murli Loganathan, Gindi, Bala from RC Gindi. See, the presidents were chosen based upon the monthly reports and based upon the projects and everything put together. So you have another 5 months to go. So a lot of projects can be done. And I am very glad that all the presidents and all the clubs for giving me this opportunity. You can all pat your backs because you have done about 3,200 and odd projects, including health camps, treatment camps, and many others. And a lot of cooperation from clubs. Because I had cooperation from clubs, we had done a world record for World Heart Day. For the world record, Nazar sir was my inspiration. Sir, Nazar sir, please come. Nazar sir was my inspiration actually, because he has done a very big job. My flag, my India, I remember that. So that was my inspiration actually, but we did in a way however I can do. And we also did a diabetic camp in 38 locations. So 38 locations, different locations, and a single day in 8 hours. And we had effectively screened about 2,579. So I think after this, we will run the AV because the time constraint. So I would like to call our councillor Vinod Saragi sir, our DGE NS Saravanan. Please come, please come. You have been a lot of advice to me. Please come. Rotarian PDG Sridhar. Sridhar sir, எங்க இருக்கீங்க? வாங்க வாங்க சார் வாங்க. இல்லைன்னா பிரசிடென்ட்ஸ் தூக்கிட்டு வருது. வாங்க 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 வாங்க. Vijay Bharati madam, Indra madam, please come, please come. Madam, please come. She is the chief advisor for us. And for public image, the major contribution from Muthusamy sir. If I am wasting too much time, somebody come and pinch me. Yeah, anywhere here, Indra madam? Okay, மேலே ட்ரோன் கேமராவில் இருந்தால் ஃபோட்டோ எடுக்கணும். எஸ் சார். 1 minute. வெங்கி ப்ளீஸ் கம். வாங்க வாங்க வாங்க. உங்களை கூட நான் ஃபோனில் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன். வாங்க. அவர் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு கவுன்சிலராக கேட்டேன் ஆக்சுவலாக. அவர் சொன்னார் 25 பிடிஜி இருக்கிறாங்க, ஏன் என்னை மட்டும் கேட்குற அப்படின்னு சொன்னார். வாங்க பாஸ். So thank you all. I would like DG to speak a few words. No, there's by batch you can take. No. Thank you so much.
keep the good work going. Presidents. From alarm से पहले उठना to 30 किलो उठाना, from step count बढ़ाना to सबको step सिखाना, मंजिल चाहे जो भी हो, Go Colors के साथ you're good to go. காலம் பூரா தொடர இந்த சொந்தத்துக்கு கைராசியான எத்ராஜல் நாயுடுவின் சீர்வரிசை தான் ஒரே காரணம். எவர் சில்வர் பாத்திரம் முதல் டிவி பர்னிச்சர் வரை 90 ஆண்டுகளாக தலைமுறைகளாய் தொடரும் நம்பிக்கை. எம்.ஏ. எத்ராஜலு நாயுடு, சென்னை. So there are a lot of interesting programs coming up next, so please don't go away. And there is a very, very important program on Rotary after this. And for that, I would request all the Rotarians to send a WhatsApp message asking your questions about Rotary to 98840 60353. I repeat, 98840 60353. You may ask any kind of questions regarding Rotary, current state of Rotary. Please feel free. That will be taken up during that session, which will come 30 minutes from now. Yes, Ram, you have to be very specific that the question has to be about Rotary. And thank you for being there. Stay put wherever you are. Because coming up next, wonderful programs lined up just for you. So do not miss that because we have taken so much of effort and with all love that we're going to do it for you. But before that... Tillana, tillana, நீ தித்திக்கின்ற தேனா, திக்கு முக்கு திக்கு தில்லனா. என்ன ராம் காலையில பாட வைக்கிற இப்போ ஆட வைக்கிற என்ன what is your intention man? Suja, இது உனக்காக இல்ல. We are going to honor this charismatic lady who has won 2 Filmfare Awards, 3 Tamil Nadu State Film Awards, 2 Nandi Awards, and Kalimamani Award by the government of Tamil Nadu. All speaks volume about this charismatic lady. Pleased to call on stage the ever charming actress Meena. Put your hands together for Meena. We request our district governor Ravi Raman and Sri Kalimamani SVRM sir to join on stage. Doesn't the stage look brighter now? Wow. So Rotary Pinnacle Award for her charismatic influence to cinema. Welcome. ஓகே எத்தனை பேர் லக்கியாக இருக்கான்னு பார்க்கலாமா? அதுவும் மீனா கையால் ஒரு பரிசு வாங்குதுன்னா எவ்வளோ லக்காக இருக்கணும். I'm sure you're all going to keep your fingers crossed. So what we do in Rotary is, aren't we all lucky to be part of Rotary, Ram? Of course, நான் இப்போ எம்சிலாம் பண்ணுறேன், நான் லக்கி இல்லையா? சே அதை பற்றி பேசல. எம்சி நானும் தான் பண்ணுறேன். Luckyனா when you come to visit all these conferences, you get to win lucky prizes. So we want to have a lucky draw. GRT is sponsoring this. It's valid for a year. And Veena கையாலே வாங்கினா அது இன்னும் கொஞ்சம் weight ஜாஸ்தி ஆகும். So what do you think? கொடுக்கலாமா? Okay, let's have the lucky draw and let's see who the winner is for this lucky draw. நீங்க சொல்றப்ப GRT sponsor is great man. அது ஷார்ட்கட்ல GRT ன்னு சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு GRT பத்தி தெரியாதா? GRT ன்னு the great man SVRM sir. வாங்க சார். Please let's have the lucky draw. Mrs. Kavita Naveen, Rotary Club of Chennai Mugapair is the winner. Rotarian Kavita Naveen of Chennai Mugapair. Is she around? Oh, there she is. Where are you?
Sponsored by SVRM sir, a voucher of 25,000 rupees from GRT. Word for you. Congratulations. Now it's time to honor our charismatic lady. Put your hands together as much as possible. Give a lot of energy. Come on, Rotary. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி இங்கே வந்ததில். ரோட்டரி கிளப்பை பற்றி நிறைய நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அண்ட் மனிதனுக்கு மனிதன் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக இந்த ரோட்டரி தொடங்கப்பட்டதுன்னு கேள்விப்பட்டேன். அதுவும் தொடங்கி 96 இயர்ஸ் ஆச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன். இந்த 96 இயர்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு உமன் கான்ஃபரன்ஸ் சேர்வுமனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம் அது. ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் திருமதி மீனாட்சி அவர்கள். வீட்டில் கூட மீனா இருக்குல்ல, டெய்லி மீனா தான். ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு மீனாட்சி அவர்கள். அண்ட் அபிராமி சுவாமிநாதன் அவர்களை வந்து ரொட்டேரியனை விட எனக்கு வந்து ஒரு மூவி பர்சனாலிட்டியாக தான் எனக்கு பரிச்சயம். இதுக்கு முன்னாடி நிறைய நான் மீட் பண்ணியிருக்கிறேன், பேசியிருக்கிறேன். பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு இந்த விஷயத்துக்காக, ஒரு ரோட்டரி கிளப் விஷயத்துக்காக, ரொட்டேரியன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறேன். நிறைய விஷயங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் அவர் பிளட் பேங்க் தொடங்கி வச்சுருக்கிறாரு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். அது ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயம். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் ரோட்டரியே வந்து பல விஷயங்கள், பல நல்ல விஷயங்கள் குழந்தைங்களுக்காகட்டும், இல்லை ஏழை மக்களுக்காகட்டும், பெண்களுக்காகட்டும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, நிறைய உதவிகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் சின்னதாக ஆரம்பித்தது வந்து இப்போ உலக அளவில் வந்து பயங்கரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி இந்த ஒரு நல்ல ஒரு காசை வந்து இத்தனை பேர், இத்தனை மெம்பர்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் செய்கிறாங்கங்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. It's a very beautiful thing, and congratulations to everyone, all the people who are involved in Rotary Club. Congratulations, and keep continue doing this fantastic, fabulous job. Congratulations, and thank you so much for inviting me to this beautiful event. And thank you T. Shiva also for making me come to this event. And அவர் தான் இன்னும் நிறைய இன்புட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தார் இந்த Rotary Club and எல்லாரும் பற்றி. So thank you so much. And I'm really glad to be here among all of you. Thank you very much. Thank you, Meena, for those lovely words. May I call upon stage DG and Vinod Sarogi to come over and hand over a Go Color vouchers to Meena. Thank you so much, Ms. Meena. Thank you, SVRM sir. Thank you, DG, and thank you, First Lady Shobana. Suja, நீ சூப்பர் சிங்கர் பாப்பியா? பாப்பியாவா? காலையிலேருந்து பாடின்னு தானே இருக்கேன் ராம். பாடுறது ஓகே, அது பாப்பியா? கண்டிப்பா பாப்பேன். I'm a huge fan of music, you know. Okay, நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம் தெரியுமா? There are two talent who's come over here.
We are Okay. going to honor them. Oh, are they from Super Singer? Yes. Ah, I thought so. Tell me more. So first வந்து He has an album singer who has sung some title song like Lipstick for the album Glassmates. It was an emotion displayed by a boy to his girl. The song deliberately mentions the girl's makeup with lipstick, and the song was sung by Shakti Amaran. Jeffrey Jonathan composed music and penned the lyrics too. Since album songs need actors' performance, the song was performed by artists who had to display the emotions in various forms in different scenes. The song demanded an incredible dance sequence which has been choreographed by Brinda Master, starring Shantanu and Kirti. Please let's welcome Shakti Amaran along with Sridhar Sena. Sridhar Sena is a Tamil playback singer. Okay, now Shakti Amaran is here. How many have you seen him? How many of you? Hello, வணக்கம் எல்லாருக்கும். So he will be announcing his co-singer. All right. Because I'm going to start the show for you guys. So once I'm done, I'll introduce my co-singer myself. Is that fine? So, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? All good? So I'm going to sing my favorite song. You guys ready? சத்தம் பத்தலையே. Okay, here we go. What song is this? What song? Megam Karka. Nice song, no? ராஜராஜ சோழன் நான் எனையாளும் காதல் தேசம் நீதா ராஜராஜ சோழன் நான் எனையாளும் காதல் தேசம் நீதா பூவே காதல் தீவே பட்டீரு ஸ்வர்க்கம் வந்து பெண்ணாகானதே உல்லாச பூமி இங்கு உண்டானதே ராஜராஜ சோழன் எனையாளும் காதல் தேசம் நீரா பூவே காதல் தேவே கண்களேற்றும் கற்பூர தீபமே கைதீண்டும் போது பாயும் மின்சாரமே உல்லாச மேடை மேலே ஒருங்க நாடகம் இன்பங்கள் பாடம் சொல்லும் என் தாயகம் இங்கங்கு ஊஞ்சலாக நான் போகிறேன் அங்கங்கு ஆசை தீயில் நான் வேகிறேன் உண்டாக மோகனம் என் காதல் வாகனம் செந்தாமர செந்தேன் மழை என் ஆவி நீயே தேவி ராஜராஜ சோழன் எனையாளும் காதல் தேசம் நீரா பூவே காதல் தேவி
காதல் கண்கள் போகும் பல்லாக்கிலே தேனோடையூரமே நீராடும் நேரமே புல்லாங்குழல் தள்ளாடுமே பொன்மேனே கேளாயிராணி. Thank you. ராஜராஜ சோழன் நான், என்னை ஆளும் காதல் தேசம் நீதா. ராஜராஜ சோழன் நான், என்னை ஆளும் காதல் தேசம் நீதா. Thank you, thank you, thank you, thank you. And so, I have the privilege to introduce the next singer. So, enna patti nariya sonnanga, but when I started off my career, this guy was the inspiration for me. He was like my idol, even now. So, நான் இவரை பார்த்து தான் பாடவே ஆரம்பித்தேன். இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு நாள் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி. I'm so blessed and so honored to share the stage with Mr. Nivas. Thank you. Hello everyone. Actually, it's a very unusual session for a concert. Lunch time la mudichittu relaxed ah. It's time for a power nap. அந்த டைம்ல அழகா பாட்டு பாடி எல்லாரையும் தூங்க வைக்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனா இருக்கு. All of you are having fun here? Okay. So sorry, I didn't hear you. Sorry, okay. First things first. Inge evlo per Sid Sriram fans? I'm a huge fan of Sid Sriram and I'm having the privilege of performing one of his songs now. But ana idhula oru chinna twist irukku. Opening la I'm going to sing one of ஒரு பழைய தமிழ் பாட்டோடைய ஒரு 4 வரிகள் நான் பாடுவேன். அங்க இருந்து we go into the Sid Sriram song. And if any of you can crack which is that old song, கடைசில நீங்க பாடலாம், அப்படி இல்லனா அதையும் நானே பாடுவேன். Okay, are we game? Thank you, thank you. Check. வன்பும் எழிமையும் சூடும் நாட்டிலே வன்பும் எழிமையும் சூடும் நாட்டிலே வாழ்வில் உணர்வு சேர்க்க வாழ்வில் உணர்வு சேர்க்க நீ அன்றை நற்றமிழ் கூத்தின் முறையினான்
வடியாத வேர்வை துளிகள் பிரியாத போர்வை நொடிகள் மணிகாக்கும் கடிகாரம் தரும் பாதை அறிந்தோம் உடை மாற்றும் இடைவேளை அதன் பின்பே உணர்ந்தோம் மறவாதே மனம் மடிந்தாலும் வரும் முதல் நீ முடிவும் நீ அலர் நீ அகிலம் நீ தொலை தூரம் சென்றாலும் தொடுவானம் என்றாலும் நீ விழியோரங்காலே மறைந்தாய் உயிரோடு முன்பே கலந்தாய் இதழ் என்னும் மலர் கொண்டு கடிதங்கள் வரைந்தாய் பதில் நானும் தரும் முன்பே கனவாகி கலைந்தாய் பிடிவாதம் சினம் தீரும் மழை இடந்தோம் எழில் கோலம் இனிமேல் மழைக்காலம் மறுவார்த்தை பேசாதே படி மீது நீ தூங்கிடு இமை போல நான் காக்க கனவாய் நீ மாறிடு மயில் தோகை போலே விரலும் வரும் மனப்பாடமாய் உரையாடல் வரும் விழிநீரும் வீணாக இமை தாண்ட கூடாதென துளியாக நான் சேர்க்கும் கடலாக கண்ணானதே மறந்தாலும் நான் உன்னை நினைக்காத நாளில்லையே இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு போதும் பொய்யல்லையே Thank you. By the way, did you all find out what that song is? That's beautiful. சொன்னேன் இல்லையா? நான் மறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த 2 லைன் பாடு. ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். நான் சொன்னேன்ல என்னோட ஐடல் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் எப்படி? இதெல்லாம் ரொம்ப டூ மச்சா இருக்கு. So are you to me, okay? Okay. துன்பம் நேர்கையில் யாழெடுத்து நீ இன்பம் சேர்க்க மாட்டாயா எமக்கின்பம் சேர்க்க மாட்டாயா மறுவார்த்தை பேசாதே மடி மீது நீ தூங்கிடு. Thank you. Thank you.
அஞ்சலி அஞ்சலி புஷ்பாஞ்சலி அஞ்சலி அஞ்சலி புஷ்பாஞ்சலி பூவே உன் பாதத்தில் புஷ்பாஞ்சலி பொன்னி உன் பெயருக்கு பொன்னாஞ்சலி கண்ணி உன் குரலுக்கு கீதாஞ்சலி கண் அழகுக்கு கவிதாஞ்சலி அஞ்சலி அஞ்சலி புஷ்பாஞ்சலி அஞ்சலி அஞ்சலி புஷ்பாஞ்சலி பூவே உன் பாதத்தில் புஷ்பாஞ்சலி பொன்னே உன் பெயருக்கு பொன்னாஞ்சலி கண்ணே உன் குரலுக்கு கீதாஞ்சலி கண் காணா அழகுக்கு கவிதாஞ்சலி காதல் வந்து தீண்டும் வரை இருவரும் தனித்தனி காதலின் பொன் சங்கிலி இணைத்தது கண்மணி கடலிலே மழை வீழ்ந்த பின் எந்த துளி மழை துளி காதலில் அது போல நான் கலந்திட்டேன் காதலி திருமகள் திருப்பாதம் பிடித்து விட்டேன் தினம் ஒரு புது பாடல் படித்து விட்டேன் அஞ்சலி அஞ்சலி என் உயிர் காதலி பூவே உன் பாதத்தில் புஷ்பாஞ்சலி பொன்னி உன் பெயருக்கு பொன்னாஞ்சலி கண்ணி உன் குரலுக்கு கீதாஞ்சலி கண் காண அழகுக்கு கவிதாஞ்சலி அஞ்சலி அஞ்சலி புஷ்பாஞ்சலி அஞ்சலி அஞ்சலி புஷ்பாஞ்சலி என் சுவாச காற்று வரும் பார்வை பார்த்து உயிர் தாங்கி நான் இருப்பேன் மலர் கொண்ட பெண்மை வாராமல் போனார் மலை மீது தீ குளிப்பேன் என் உயிர் போகும் போனாலும் தூரில்லை கண்டு அதற்காக பாடுவேன் வரும் எதிர்காலம் முன்னீது பழி போடும் அதற்காக நான் பாடினேன் முதலா முடிவா அதை உன் கையில் கொடுத்து விட்டேன் உயிர் உயிர் வந்து அவ்வளவுதானா உயிரே உயிர் உயிர் என்னை உன்னோடு கலந்து விடு நினைவே நினைவே இந்த நெஞ்சோடு கலந்து நிலவே நிலவே
So, our final song for this evening. You guys ready? Ready? That's a good choice. நல்ல சாய்ஸ். எங்களுக்கு தான் தெரியாது. மன்னிச்சிருங்க. வாங்க வாங்க ரெடி Thank you. That was our set. Thank you so much. Thanks a lot. Wow, 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 wow. What energy, man. What energy. That's real Shakti for you. So let me call upon
PDG Raja Srinivasan and Rotarian Motish on stage to honor the performers. Shakti and Nivas. Yeah. And all the artists. Please come on stage, Shakti. Match their energy with your applause. Rotary Pinnacle Award to Shakti Amaran and Nivas. I must say they are very stylish singers, look like hero material. Amazing singer and rocking show. ஸோ யா நல்லா போச்சு ஷோ பட் என்னதான் நாங்கள் பாடினாலும் ஐ திங்க் இந்த அளவுக்கு இந்த ஷோ நல்லா இருந்ததுன்னா பேண்ட் இல்லாமல் இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. ஐ வுட் லைக் டு இன்ட்ரடியூஸ் த பேண்ட். அருண் ஆன் கீபோர்ட்ஸ் அண்ட் Sam on guitars. He's not here. He's the best guitarist in Chennai என்னை பொறுத்த வரைக்கும். And Akshay on drums. Thank you so much. Thanks a lot. And I would like to நீங்கள் அண்ட் நாங்கள் இன்றைக்கி இங்கே பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு இந்த மேடை எங்களை கூப்பிட்டு வந்து வழங்கினது வந்து டிஷுவா சார். சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் வேர் எவர் யூ ஆர். லவ் யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். We request PDG Raja Srinivasan and Rotarian Motiswaran to come up on stage to get down on. Please. By the chairman, conference. Put your hands together for the sponsors. Without them, the conference would not have been possible. Now I call upon the District Governor Ravi Raman to come on stage to announce the award.
While he's doing that, the next program is very, very important. As I announced earlier, it's going to be a very, very interesting and important program for Rotary. I ask you to send the questions if you have any regarding Rotary to 9884060353. Shakti Amaran program is over. Can we have the music a little lowered, please? Can you please lower the music? I think we... And before that... Like we said, there are a lot of programs coming up. So Ram Prasad is going to share his phone number again. So you have any questions or queries or doubts about Rotary, you please feel free to WhatsApp him immediately with your name, of course. We will be shooting those questions to the next program after this. So I request all of you to please stay put here, because something that you have never expected is going to happen here in a short while from now. So Ram, can you please repeat your number? 9884060353. Thank you. Over to the District Governor. Good evening to all of you. Introducing S.R. Madhu, Rotary Club of Madras South, my co-president from 2000-2001. I'm sure many of you know, for the last 25 years, he's been regularly the club service chair for the club, and he's been providing speakers and excellent top quality speakers. Even today, if you guys, any of the clubs want speakers for your speaker meetings, he is the man you have to go to. Okay, it's phenomenal job he's been doing, and just want to acknowledge. Put your hands together. Friends, I thank the Governor and our distinguished Chief Guest for this honor. I've organized speakers for the Rotary Club of Madras South for the past 25 years. One reason is that other members were not that interested in this responsibility, because it's not very glamorous, it's onerous. But I found it exciting, because getting achievers from various disciplines to speak at our club was quite challenging. And Chennai has achievers in all disciplines. You have economists, you have doctors, lawyers, engineers, media men, women's activists. So getting them to speak was a great pleasure. And I must thank Rotarian Natarajan Nagoti, past district governor. When he was the president, he invited me to be the program committee chairman. And at that time, I didn't even know what a program committee chairman was. And he said it means organizing speakers. And before he could change his mind, I said yes. So it has been a wonderful journey. So I thank Nagoti, I thank members of the Rotary Club of Madras South, and I thank the governor and the chief guest. Thank you, Madhu. Thank you. Request Suresh Jain to come on stage. Request past director Venki to come on stage.
Suresh Jain for 35 years of continuous service in Rotary. Good evening, friends. Thanks, Governor Ravi Raman and the District 3232 team for this great honor. It really a privilege to have been in Rotary for the last 35 years since 1989, when I was the charter member of Rotary Club of Vello Fort. And I see many of the past district governors sitting in front of me, and it's a great pleasure that I work with most of all the past district governors here, including Abhirami sir, to Nazar sir and everybody. And I remember when Benji was the governor in 2004-05, Venki was the pets and the conference chairman, and I was the assistant governor at that time. So it's been a long journey. Looking forward for long service in Rotary. Thank you once again, District 3232 and the governor for this great honor. Thank you so much. Thank you, Rotarian Suresh Jain. Now I'll call upon Community Services Director, Rotarian A.N. Rajashekar, Vocational Services Director, Rotarian Gopal, and Club Services Director, Ann Uma Bala. Please come over on stage. And they will announce about their projects respectively. Good evening, friends. Welcome you all. This is one of the most important avenue of service, community service. Please go through the visuals. By the time I request all the avenue chairman we all worked as a team to come forward to the stage. Thank you. Sai Session, Irulandi, Usha Soraki Madam, Power Murugan, Ajit Nair. Also request all the presidents who have done wonderful job, be ready. Once the visuals are over, request you to come onto the stage. All the president here. Music, Raj. Raj. Can you put the sound on, please? This is another project where we are going to have this project all over Tamil Nadu along with the Green Tamil Nadu Mission and the Forest Department as a Rotary. ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. ரோட் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க, சேஃபா இருங்க.
I am the chairman for this road safety awareness program. This particular national road safety program, I think this is the 35th year. I think it was initiated in 1989. It was done by the Ministry of Transport and Highways. இப்போ ஒரு ரோட்டரி கிளப் 3232 டிஸ்ட்ரிக்டோட ப்ராஜெக்ட் இது வந்து 18 கிளப் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ 11லேருந்து 17 ஜனவரி ரோட் சேஃப்டி வீக். ஸோ இது வந்து த்ரூ அவுட் இந்தியா நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். சென்னையில் நம்ம ரோட்டரியில் இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னு நாங்கள் நினைச்சோம். 3 இடத்துல பண்ணியிருக்கோம். காலையில் வந்து ஜீவா பார்க் டி நகர், அதுக்கப்புறம் வந்து கோயம்பேடு ஜங்ஷன், இந்த ரெண்டுத்துலேயும் வந்து ரோட் ஷோ பண்ணோம். ஸ்பென்சர் சிக்னலில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் வச்சு பண்ணோம். There was a complete amazing football. Almost around 40-50 buses were crossing our place where we are conducting this program. So imagine one particular bus, there were 30-40 passengers. You multiply that into 40-50 buses, we are able to give that type of message to them. இந்த ஃபீனிக்ஸ் மாலில் ஒரு ஃப்ளாஷ் மாப் மாதிரி பண்ணோம். இந்த ஃப்ளாஷ் மாப் அண்ட் ரோட் ஷோ மூலமாக மக்களுக்கு என்ன கொண்டு போய் சேர்த்தோன்னா, எல்லாரும் ரோட் சேஃப்டியை ஃபாலோ பண்ணணும், ட்ரிங்க் பண்ணி டிரைவ் பண்ணக்கூடாது, சீட் பெல்ட் போடணும், அப்புறம் டிரைவ் பண்ணும் பொழுது மொபைலில் பேசக்கூடாது. இந்த மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் சொல்லி கொடுத்தோம். அனைவரும் பாதுகாப்பாகவும் சாலை விதிகளை மதித்தும் நடந்து கொண்டு குடும்பத்திலும் சமுதாயத்திலும் மகிழ்ச்சியை உண்டாக்க வேண்டுமா கேட்டுக்கொள்கிறோம். விபத்தில்லாத நகரமாக உருவாக்க நாம் பல இந்த மாதிரி கிளப்புகளோடு இணைந்து அவ்வப்போது ஈடுபட்டு வருகிறோம். அவ்வாறே இந்த சேஃப்டி பாதுகாப்பு வீரத்தை நாம் தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறோம். சென்னையில் பல இடங்களில் இவ்வாறு தொடர்ந்து இந்த ஒரு வாரம் நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I thank all the presidents, our governor, our chairman for road safety, Rotarian Rukmani, Rotarian Mutsuswamy, Rotarian Lakshmi, and all my Rotarian friends who came in large numbers and made the program very successfully. Thank you all. So I'm really happy to say that almost 250 million worth of community service projects has been done by various clubs. Almost 160 clubs have jointly together. And I congratulate all the presidents who are present here. They can come here because all have done the excellent job. And during the disaster management, that is one of the most, this one unfortunately the video is not playing. So that is one of the major project we have done this year. It involved all the clubs, all the 160 clubs plus we have done, and phenomenal job by all our presidents who have done excellent job throughout that 30-40 days, and still it is continuing. Thank you all. Please come, everyone. Please come. Thank you. I also, as a PETS chairman, I would like to recognize Mr. Ayyappan of Nulambur, who has done 51 clubs. He has met within 30 days, I believe. Thank you, Ayyappan. Of course, as a team, I have done nothing. All my presidents and all the avenue chairmen, they motivated and done. I'm really proud and happy. Thank you, DG and Shobana madam, and most everything, our Sridhar. Sridhar, please sir, PDGs. வாங்க வாங்க, நீங்கள் சொல்லி கொடுத்ததா எல்லாம் வாங்க. இல்லை இல்லை வாங்க வாங்க, தயவுசெய்து. So actually it is a wonderful bonding during the PETS. So almost
50 presidents, they are like my brothers and family now. Hello, Sardana. Thank you. Also request our pets advisor, Sarah. Vanga, brother. Illa, vanga, please. So, இன்னொரு முறை சொல்லிடலாமா? எல்லாம் சரிதானா? சரிதான்ப்பா. Thank you. Hello. Hello. Yeah, on behalf of the Vocational Services District team, I would like to invite a few presidents. All the clubs have performed extremely well, but then we have to choose some. So I've chosen about 7 to 8 presidents. I invite President Rotarian Vikas Babu Rao of Malapur Uptown, Rotarian Akshay, President of Karnemara, Rotarian Jayashri from Bharati, Rotarian Uday from Mount, Rotarian Rajakumar from Royapeta, Rotarian Balachandar from Gindi, Rotarian Hema Mani from Vadapalni. Can you all come to the stage, please? And any members of your club can also come, please join us. We have done a lot of meaningful projects with these clubs. Can you please give a big hand to all these presidents who are here? Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Uma Maheshwari Balakrishnan from Rotary Club of Chennai Metro Zone. I'm the Associate Chairperson for Club Services. I'm here representing the Chairperson, Usha Kumar. And Club Services this year was a team led by Usha Kumar, which is a proactive team, which was really proactive. In the sense, in the month of June, we gave the club service directors a list of speakers, Rotarians and non-Rotarians, whom they could use for their club meetings. And soon after, there was a ready reckoner which we prepared, a document which consisted all the things they had to do from the beginning of the year till the end of the year. We covered the governor's visit also. So, they had a manual with which they could operate the clubs, along with the help of the presidents and secretaries. In the month of August, we thought we should bring all the people together, the presidents, secretaries, and the club service directors, as well as the AGs. In fact, we ran a program of 6 sessions, a fireside chat sessions, where 86 clubs participated, and we had about 30 to 40 people participating every weekend. We just allowed people from each club to talk about their club services activities and how the club is run and what they wanted to do during the course of this year. This built a lot of friendship and fellowship,
among all of us when we got to know each other, and whenever we met each other during the district events, it was like meeting friends. So that's a kind of bond we built over these meetings. We have a set of we had a lot of activities which you will get to see in the slides. Now I would like to recognize clubs which have actually taken it forward and conducted many activities where many clubs were involved. We had joint club activities. We had an ISRO scientist talking to us. We had many other contests which were conducted by clubs. I'll just call out the clubs. I request the representatives please join me on the dais now. Rotary Club of Madras Mount. Anybody may please come forward and join us here. RC Adambakam, Rotary Club of Chennai Towers, Rotary Club of Metro Zone, that's my club, Rotary Club of Madras Midtown, Rotary Club of Madras Marina, Rotary Club of Nanganallur Elite, Rotary Club of Chennapatna, Rotary Club of Mitra, Rotary Club of Chennai Prestige, Rotary Club of Spotlight, Chennai Spotlight, Madras North, Rotary Club of Guindy, Rotary Club of Madras Southwest, Rotary Club of Madras East, Rotary Club of Kilpok, Rotary Club of Madras, RC Ambattur, Rotary Club of Madras Central, Rotary Club of Madras Coromandel, Rotary Club of Chennai Renaissance, Rotary Club of Chennai Classic. These are the clubs we have here. They've conducted many events so far this year, which has helped us build friendship and fellowship. Thank you. Request Rotarian Biju to come on stage. He is a women empowerment champion. He's been cycling all across India for a long time to come. Request director to recognize him. Please here. I'm actually humbled and honored. Thank you so much for this. I'm Biju BP. I'm a Rotarian of Trivandrum South Rotary Club. I was working with the bank, and this passion of traveling, I left my job and I'm doing this. Today, it is the 41st day on the road. I'm traveling for 800 days. I'm traveling on my Royal Enfield Bullet. Yeah. And I'm visiting schools and colleges, and I'm talking about girl empowerment through education. I've been speaking till yesterday. I've spoken to 44 schools and colleges, and this being an 800-day ride, I'm having full support of my family and back and my hometown, my club, and every Rotarian across the country. Thank you so much for this privilege. Thank you so much. It means a lot. Thank you, Biju. Thank you, everyone. Huge round of applause for all the amazing clubs for their wonderful projects.
as you become a president, you will know that you have a huge responsibility on your shoulders. And when the club members are also with you, in tow, in par with you, and supporting in all that you do, that's when you are up there. So first and foremost, very happy to see such beautiful projects happening this year. And what do you think, Ram? Yeah, wonderful projects. I think as presidents, we have our own responsibility to Absolutely. the community, right? Sure. You Yeah. president irundhirukella? Yeah, I was the president, yes. You too, right? Nanu irundirukken. Past presidents, yeah. And how long have you been in Rotary? Actually, this is my 10th year, 10th years ஆச்சு நான் ரோட்டரி வந்து. What about you, Ram? நான் 14 years இருக்கேன். 14 years, oh my God, you're senior to me, man. Yeah, நான் senior தான். ஆனால் you are already an AG, you are revenue director, revenue thing ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க. எப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? You really want to know? ஃப்ராங்காக சொல்லட்டுமா? நீ ஃப்ராங்காக சொல்லியோ இல்லையோ இப்போ வரப்போகிறவங்க ஃப்ராங்காக சொல்லி ஆகணும். Okay, what? எதை பற்றி? How to decode success, speaking frankly. ஸோ அது யார் பண்ண போகிறான்னு தெரியுமா? சொல்லு. அவர் PRID AS வெங்கடேஷ். ஓ நம்ம வெங்கியா? Oh, he's so popular in Rotary. அவர் பாப்புலர் மட்டும் இல்லை, பாப்புலர் ஃபவுண்டேஷன் ஒரு கம்பெனியும் நடத்திட்டு இருக்காரு. ஓஹோ, ஸோ அவரை சீக்கிரம் கூப்பிட்டுலாமா? ஆமாம், we call upon AS வெங்கடேஷ், our PRID, to come over stage. ஸோ இப்போ நடக்க போகிறது போட்டியா இல்லை பார்ட்டியா இல்லை பேட்டியா ராம்? எனக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல, அவருக்கு தான் கிளியராக தெரியும். ஆனால் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. This is the best time for you to do that. And I hand it over to Venki to introduce the panelists or call the panelists. Over to you, Venki. எனக்கு இந்த வெளிச்சத்தில் எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்கன்னு தெரியல, கொஞ்சம் பலமாக சத்தம் போட்டிங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ பேர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். Okay. See, there was a book long time back which I read. All you want to know about, you can fill in whatever you want to, but didn't know whom to ask. It's a very interesting book. Similar to that, if there had to be a session which will answer this, all you wanted to know about Rotary, but didn't know whom to ask, you will have 4 of them whom you can ask. So let me introduce those 4 who will join me on stage right now. The one who everybody fondly calls the light up governor. யாருக்கெல்லாம் புரிஞ்ச கை தட்டுங்க. Light up governor. Of course, the one and only, the Chanakya of our district, past governor Nazar. Please give a big round of applause. Next, we have the smiling assassin. அவர் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பார், ஒரு புன்முறுவலோடே இருப்பார், ஆனால் மண்டை அப்படி வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு உருன்னு. Who was also my president. When I was governor, he was my president. The tall and handsome Srini. நல்லா கை தட்டுங்க. பட் அவர் கோச் பாரு. Next we have the directory of Rotary. நீங்கள் directory the printed version நினைக்காதீங்க. மண்டைக்குள்ளே டைரக்டரி வச்சிருக்கிற ஆள் ஒருத்தர் இருக்கார் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில். ஜே ஸ்ரீதர். எங்க வேற ஸ்ரீதர்? டைரக்டர் அப்டேட் பண்ண போயிருப்பார் நினைக்கிறேன் எங்கேயாவது. ஸ்ரீதர் யாரா சொல்லிட்டீங்க, என்ன கேள்வி கேட்க போறேன்னு சொல்லிட்டீங்க போல இருக்கு, பயந்து போயிட்டார் ஆள். இப்போ ஸ்ரீதர் இல்லை வரட்டும். ஓகே, நான் கேள்வி ஆரம்பிக்கல, அதுக்குள்ளே எங்கேயோ ஓடி போயிட்டார். And the last panelist this evening, the one who is going to produce, create and make the magic of Rotary, Governor-elect Saravanan. Okay, and Srini wants to make it very clear that when he was introduced as my president, he wants to make sure that Sara is introduced as Srini's president.
ப்ளீஸ். ஆனால் ஒன்று கவனிச்சிங்களா தெரியல, எவ்வளோ பேருக்கு ரோட்டரி நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில் ஹவு க்ளூட் யூ ஆர், ஐ எம் நாட் டூ ஷுர். பட் there was only one person who I showed the seat to sit, which was Nazar. பட் மற்ற 3 பேரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இவங்க 2 பேர் இந்த பக்கமும் 2 பேர் அந்த பக்கமும் உட்காடுறாங்க. அவங்க 2 பேர் வேறு வேறு டீம் நினைக்காதீங்க, நான் அப்படி சொல்லலை. ஆனால் the fact remains that 3-2-3-3 is here and 3-2-3-4 is here. It's not by design but by chance. அப்படி தானே ஸ்ரீதர்? வேணும்னு இந்த பக்கம் உட்காரலையா? எதிர்கட்சி கிடையாது, எதிரி கட்சி கிடையாது. Okay, now let's get down to some simple questions, but as was announced earlier, we can take any questions that you may want to ask any of the panelists, of course pertaining to Rotary, any aspect of Rotary, our district or Rotary International or your club, whatever you may want to ask, please feel free to shoot out those questions to Ram Prasad's mobile and we can take it up. And if you want to remain anonymous, we will keep it anonymous. The name of the person asking the question may not be revealed if you choose to do so, if you want to be so. All right, let's start with some icebreakers. Nazar, first to you. You have been in Rotary for about 30 years now, almost? 31 years. He has been in Rotary for 31 years and please applaud. It's a long time he has spent in Rotary, has seen at least 2 generations of Rotarians and has interacted with 2 generations of Rotarians in our district. When it was 3-2-3-0, then it became 3-2-3-2 and next is going to be 3-2-3-4-3. He has seen a lot. Nazar, my question to you is a simple question. From the time you joined Rotary to now, what is the biggest change or difference that you have noticed? A few highlights of the change. Thank you for the opportunity, and I'm happy to be here with our past director Venki moderating this wonderful session, which is the need of the hour. Because we speak everything other than Rotary, but there has to be a session to talk about our own selves. Where Rotary was, where Rotary is, and where Rotary will be. As past director Venki asked, Rotary was completely different when I joined Rotary. And 30 years now, I will just tell you 3 simple things what has changed. When I joined Rotary, I was 37 years old. And I did not find 30s and 40s people joining Rotary those days. And today, I can say that I was also talking to Venki this afternoon, 61% of our district, 3-2-3-2, 61% is below 40. That's the biggest change Rotary has created. Meaning that the average age has come down and youngsters have started joining this organization. Number 2, the Rotary was completely system oriented and it was controlled by lot of systems and kind of a customs. And that has been diluted now. The clubs are empowered enormously by each COL, passing COL, giving the clubs the required independence to conduct themselves. Number 3, when I joined in 1993, there were few women Rotarians, maybe 10, 15, 20, 30, 40. And today, we have huge chunk of women Rotarians in our district, and that's another bigger change. And as women come in, and there is a probability of growth is higher. These are the 3 changes which I have noticed in my 30 years of Rotary. Thank you. Wonderful. Very precisely you put across the highlights of the 3 decades of Rotary in our region. அதில் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு சேரும்போது 37 வயசுனாரு, நான் சேர்ந்ததில் 31 வருஷம் ஆச்சுனாரு. குயிக்காக கணக்கு போட்டுட்ருப்பீங்க அவருக்கு வயசு என்னன்னு. எவ்வளோ பேர் அந்த மாதிரி கணக்கு போட்டிங்க? So, I mean, I'm not going to ask you for the answer, but I'm sure you would have got the right answer, whatever arithmetic you did.
But Sridhar, I want to take off from that question to you. So now, Nazar highlighted some of the big changes between the time he joined Rotary and now. And you have also been in Rotary for at least 25 years plus. 20? 23, okay, give or take a year or two, but almost a quarter century. Now, do you think these changes that Nazar highlighted has improved Rotary or it has deteriorated the quality of Rotary? What is your take on this? இதனால வந்து Rotary improve ஆயிருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? In the changing environment, the changing times. With the changing times and the changing environment, change is inevitable. I would say that whatever has happened so far until now, it has happened for good, for Rotary, for its continued sustenance. Otherwise, I don't think that we would have been an organization for someone to remember even. Change is inevitable, and you feel the change is, in a way, an improvement to Rotary. Have I got you right? Yes. So whatever change has happened is for the good of the organization. It was most necessary at every point of time and the changes were made. But this organization had the guts to do those changes, and that is what makes the organization to survive. That's what my point. Srini, now taking off from this, one of the big changes that we have noticed in our region is that when it was 3230, I remember when I joined Rotary, our membership was 2,400, 3230. Then a few years down the line, we became 3231 and 3232, when each of the districts had 3,500 plus. And now this year, we're going to become 3233 and 34, with 3231 already being there. And now each of these two districts is going to be 3,500 plus. Now, this growth in numbers is, of course, as Sridhar said, it is a fact of life that we have grown. Is it good or not so good? In a way, it is good for Rotary, but slightly bad for the district and for the clubs. Good for Rotary, not so good for clubs. Bad for district and for the organization. What is important is, when my governor, Vinky, was the governor, Nazar was the membership chairman. From 3,000 to bring it to 4,000, they have been shouting from rooftop. But today, membership growth is happening at the just of a second. The reason for that is economy opening up. Lot of clubs wanted to bring in more members. But in a way, definitely, membership improvement is slowly pushing Rotary on the upper side. That is my view. So for the organization, you feel it is good. I know you have also been a membership chair before you became a governor. And I know Nazar was also a membership chair. Sridhar has also been a membership chair. Sara has also been a membership chair. So here we have stalwarts of membership growth. And it's a fact that we have grown tremendously over the years. In a way, it's good for the organization if you can handle it. In a way, it has to be handled. In a way, it has got to be handled. That brings me to you, Sara. See, these three are past governors. You are a future governor. How do you propose to handle membership in our districts? District 3234, because that's what you will be governor for. What is your view on membership? Are you going to push for growth, or is there some other strategy that you have in mind? It's a very tricky question. 100% as a governor, I am supposed to talk about growth, improve membership from wherever I get it. But to be honest, for me, I believe first we have to find a way to retain membership, because in the last few years, this June month is a very alarming month. We have a very huge drop, then again 1 year it grows. So I thought, as being a new district, first we have to figure out and see if the membership, whatever is there, are they active. And I am not very keen on making a huge growth. I feel we need membership which can believe in the new changes which I would believe will happen in the new district. And from there onwards, automatically I believe year on year the growth will be there. Now, are you saying that you are going to push for growth, or you are not going to push for growth? What is your Okay, stand? if you want a straight answer, no, I'm not pushing for growth.
This morning, I'm sure those of you who are present here this morning would have heard our director Alberto mention this in his address also about focusing on retaining our members. Yeah. So That's my first focus. So you have heard Alberto talk this morning. Yeah, we've in fact been talking quite a lot about this with Alberto on membership. So I feel let's have the pleasure on retaining, and that retaining will automatically bring more members. Now my question is, now this I want to come back to Nazar on this question. Nazar, is retention and growth, is it an either or situation, or can we retain and grow? What is your understanding of this? Do we have to sacrifice one for the sake of the other? Frankly, no. Actually, the retention and the membership growth can actually happen together. The problem in many of the clubs, when I say clubs, which includes mine and every one of us, the problem in many of the clubs, the membership is happening in a way, the president-centric membership is happening, membership growth. The presidents who are presidents for the year, they bring in on certain circumstances, and when the president relinquishes his office to the other person, and the people also move. That's one thing. Number second, no offense meant. Irrespective of which district the club operates, except maybe few clubs, most of the clubs need, very frankly, basic education of running a club. Quality of club, quality of our regular meetings, quality of family meetings, quality of projects make people stay and grow. And as Venki said, it is important for club presidents, particularly president-elects for 24-25, for Governor-elect Saravanan or Governor-elect Mahavir Bothra, they need to concentrate on both retention as well as growth. And for that, the only answer is strengthen your club activities. That's where we are working. And all leaders, for that matter, strengthening clubs and making clubs accountable for retention and membership growth, and both can happen together if the club is good. For example, I'll tell you, I don't want to name the club. There are at least 10 clubs in our own district, 3-2 currently. You imagine or guess yourself, which is growing every year. Which is growing, I mean, all those clubs, 10 or 9 or 11 clubs, are growing every year exponentially. 10 members, 20 members, they are adding with 100% retention. That is what is important. And those clubs have to be showcased, grow by 5%, 8%, 10%, 20% every year. And that's a role model case. That's a case study for us. And leaders like us should take those models and introduce in other clubs. That's my feeling. நல்ல பாயிண்ட். அதில் வந்து educating the Rotarians is very important when you induct Rotarians into Rotary. It's important to educate them, inform them, and involve them so that they become true Rotarians in the true sense. Very valid point, Nazar. I am with you on that. Srini, continuing on this response or reply by Nazar, how would you look at quality of membership versus quantity of membership? This is an important question. This is a question that has been debated at the national level, at the district level. And nobody can put a full stop either to the quality or to the quantity. It has to happen. Sometimes, Rotary, earlier days, Rotary was a elitist organization. Only elite people could join Rotary. But in the 90s and in the first half of the 2000 years, what happened was, with the economy growing up, lot of middle-level businessmen found that there was an opportunity in Rotary for them to adorn much more leadership skills, to know much more about other businesses, and also improve their own businesses. In that process, the quality of members came down slightly, but over a period of time, the adjustment mechanism inside the club and also the adjustment mechanism by themselves, the people who joined, we were able to slowly push Rotary to the next level. But all said and done, is a debate that is going on. Forget about it. இல்ல சேரும்போது குவாலிட்டினா சேர்ந்தது Rotary will make them a quality person. இதே தான் நீங்க ஒரு பிரசிடென்ட் கிட்ட சொன்னீங்க பெட்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல way back in 2006 when there was a debate. அப்ப Venki intervened and said we will
make members join first Rotary, even if they are not quality, we'll make them a quality member. So it is the job of every club, every president, irrespective of whether it's a quality member or not, to make them into quality member. That is the role of the club president as well as the senior leaders sitting in the district. Sridhar, there is one aspect which we have not touched upon, which yesterday evening we had a long chat with Alberto also on this. That's regarding road tract. Nazar mentioned about the average age of a Rotarian coming down. Since the last 30 years, he mentioned that average age of a Rotarian has come down in the last 30 years. But there is also an aspect of elevating road tract, which all of us know today is a type of membership. How you are one of the persons who has been actively involved with road tractors at various stages. How do you see road tract as an organization now in the revised new context? And what should be our game plan to integrate them into Rotary? I go from the second question. First, the Rotary clubs must leave the road tractors freely. Number one. If you leave them alone, they can't handle themselves. It's all the stories what we are trying to build up. We should leave road tractors to lead their organization. In every road tract meeting I attend, I come out with goosebumps every time. They go back to the fundamentals, the club meeting, whether district meeting or whatever the meeting they are doing. The fundamentals have not been forgotten by road tractors. Even today, at times, all of us have to agree that we have slipped away from our original positions. Road tractors are the future of Rotary, and they are not our competitors. They are the people. ஒரு நிமிஷம். இதை வந்து road track meeting னு சொல்வீங்களா நீங்க? Every meeting I have already said, and I will continue to say that. Road tractors are the present. All the time we say that they are our future. It's all gone. Road tractors have to be stopped from using as a PPT, PowerPoint presenters, PowerPoint creators, gift wrappers, and creating the audio-visual creatives. They are most creative, innovative, energetic, compassionate, passion, focused, what not you want. They are the people on that. If we nurture the road track clubs, I can tell you, every governor will have automatically a feed of 10%. The road tractors who are leaving after some time will join Rotary clubs. So I would say that road tract is the present and also the future. அதாவது நீங்க அவங்கள தனியா விடு அப்படின்றீங்க. Leave them alone. நம்மகிட்ட கத்துக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையா அவங்களுக்கு? Alberto, kindly excuse me. I'm going to use the Tamil language and I will repeat it in English. Okay. I'll translate to him later. Yeah. Don't worry. Road tractors கிட்ட வேகம் இருக்குது. We think, and the so-called Vivekam is with us. I can tell you, you put road tractor into any situation, equal if not less, they will take a decision like us. You please put them into a point and you can verify that. நான் என் கேள்வி வந்து சிம்பிள். ரோட்டரியில இருந்து அவங்களுக்கு கத்துக்கிறதுக்கு ஏதாவது விஷயம் இருக்கா இல்லையா road tractor? The organization, see, it is like a parent, I become 60 years old. If my children think that, nothing there to, teach from, get, taught by him, I'm a postgraduate, he is just a graduate, what he can do? No children will say that. It is the same situation. How you are going to display and demonstrate your capability as a parental organization, that is in your hands for them to come and pick it up from you. இது சண்டே கன்ஃபஷன் சர்ச் மாதிரி இருக்கு. முதல்ல வந்து அவர் வயசை சொன்னார், இவர் வந்து 60 வயசு இவர் வயசை சொல்றாரு. நான் என் வயசை சொல்ல போறது இல்ல. Hand over the mic. You are not asking any known question. You asked Sini one question which I am thumping with answer. Wait. Please, that question you have to repeat to all four of us. Yeah, because he is your president, you only asked him that easy question. Question paper leak ஆயிடுச்சு. அதல மாட்டிக்கிச்சு. இல்ல, but Sridhar, I have a complaint. Since you are his governor, he is more biased towards you. He wants to give you fresh questions. I agree with that. அதாவது இல்ல இதுக்கு பதில் கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன். கொஸ்டின் பேப்பர் லீக் ஆயிடுச்சு. கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி பதில் வருதாங்க. சரி, நீங்க அதாவது நமக்குள்ள சர்ச்சை இருக்கலாம், சண்டை இருக்க கூடாது. Sara, now Sridhar mentioned about road tractors
should not be treated like a PowerPoint presenter, should not be treated as a audio-visual maker, etc., which very often most clubs are guilty of using Rotaractors for, we should admit. But my question to you as a person who is in the technology business, how much of technology have we adapted into Rotary and how much more can be done in terms of using technology in Rotary? This is the age of technology. இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே ஃபோனில் முடிஞ்சிருது, பேப்பரே கிடையாது. How much of technology can be added to what we have today? Today, from technology, we are getting into an AI world. Today, even for your stage decoration, you are dependent on all the decorative LED walls. And these LED walls, each and everything is operated by through a software to ensure who is talking, what image should come according to the music, the image changes, vibration. This is the kind of technology we are in. So what has helped this technology is during the lockdown period, we did, I have to repeat, a successful PETS online. It was, why a successful PETS online is, the first PETS, when we did pre-PETS 1, we only allowed a viewership to people so that we assumed their connectivity may not be so strong or they can be sometime, unmuting and disturbing the flow. So after we understanding, we partnered with another team, we were able to have breakout rooms. How physically we can have a breakout room today in any of our sessions, we are able to have a breakout room, give us the feel. And today many meetings are happening online. Your international meetings are happening online. And today a lot of national Rotary activities are happening online. Otherwise, maybe that is not happening. International assembly happened online. And going forward, there is no complaint that we will have low internet unless you are somewhere stuck in a low connectivity area. Technology will become much dependent on the way of operations of our organizations now and the coming future. So do you still feel artificial intelligence will compete with natural stupidity of people? It will. It will? It will. We have to wait. All right. Technology is, of course, a very important aspect of where we are, and one of our action plan points is about being adaptable to changing scenarios. We have two past governors amongst us who did their learning through correspondence. Sridhar and Nandu, they had online international assembly. So by correspondence, they have become governors. Good point about technology. Now, let's get on to something a little more interesting or a little more controversial, if I may ask. கொஞ்சம் controversial கேட்கலாமா? Okay. Now, this is something that I have been wondering. As a floor Rotarian of this district, I have been thinking about it. Number one, 3232 is only Chennai city. So there is no logical way of dividing Chennai city into two districts. Because all the clubs of our 3232 all come under one city, and there is no real logical or sensible way of dividing, but we still have managed to divide it into two districts. This is open to any of you to answer. I am not posing to any individual member this question. Why was the district divided at all? Number one. Number two, on what basis have you divided the district, the clubs into various districts? First question, yaar answer panna poring? Why was okay. So on the committee irundha appo governor irundha Sridhar, so he will answer that question now. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. இறைவன் யாருன்னு நடுவில் உட்கார்ந்திருக்காரு பாத்துக்கங்க. இல்ல நான் இறைவன், நான் ஆண்டவன், ஏற்கனவே ஆண்டவன் நான். Friends, அர்த்தமா இருக்கலாம். First of all, the first question, whether the district need to be reorganized and why it is. So as a governor that year who proposed it, and I think it is my duty bound I am to answer to all of you on that. I have answered many times and I answered today also. And forever in future also I will answer. I was very fortunate that the world has seen COVID. COVID mattum, if COVID has not come that year, I would have got killed
in Rotary meetings, traveling from one point to other point this morning to night. I was lucky enough for 4 months to have lockdowns, and I was staying back because only mission critical jobs in Rotary I attended in person. Balance I was in my house and I attended the meetings. Next 4 months I was trying to do some work. By the time I had a fallout, and then I fell down and then I was in the bed. 8 months gone. Another only 4 more months, and I was fortunate enough, I completed the financial year and I started working the Rotary year. I can tell you it is impossible practically for any governor to do a justification for his own job and position. By the way, the clubs are growing at a growth rate of double-digit clubs every year. 150, 170, now it is 200. One of the member of parliament even criticized, rather he was making funny joke on me, saying that, Sridhar, we have 200 wards in Chennai. You have got 198 clubs, I understand. Open 2 more clubs, then you will become 200 wards, 200 clubs. That is the way people have told me. And I have not proposed anything. My job is done. And what I am saying is, so practically it is impossible for a governor maintaining his professional commitment, family requirements, and also to attend to the Rotary job for the commitment what he has made to the Rotary world. For that, it is necessary that we need to be reorganized. So there is no second thought about it. And after that, I took a very careful decision to keep me as a convener of the meeting for the reorganization, not to get involved too much into that. The elected leaders, 3 were there, and brought them. And then 2 past governors who had wisdom in their mind, 3 past governors, we brought them into the foray, and 3 plus 3, they discussed and came to the conclusion. How it was divided? Very good question. When you do any change, even if you change, that's the question you asked me. Very good question. Okay. No, thank you. The reason and how it was done, anything you wanted to reorganize, ultimately, both the parties should become happy about it. It was not my intention at any one point of time to give a more creditable situation to the one district and make the other district fall after few months or few years. That is the reason I consulted more with the past leaders, especially because they have shouldered this district. They know the anatomy of this district very well than me, number one. Number two, I used the justification of my own, and then I allowed the team the way they wanted it. I repeat once again, I allowed the committee which is constituted by me to divide the way they felt it is right, and I just signed it as a convener of the meeting. I did not have any preferences, and I did not even know where I am going to go. That was the situation that day, and it was done with a good cause. It will happen for good, and we are going to have great times ahead. We are not going to be apart. We are not like Pakistan and India. We are going to be one together with a single objective what Rotary is having. Thank you. அதாவது நிறைய விஷயம் சொன்னார். ஆன் அ லைட்டர் நோட் எனக்கு புரிஞ்சது என்னென்னா, கவர்னரோட ஹெல்த்துக்காக நம்ம டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. Nader, would you like to add? Since you want to add something? Yeah. This bifurcation was supposed to happen in the year of Muthu Palniyappan. Muthu Palniyappan devised a proposal formula. Director Vinky was also there. That meeting, Sridhar said, we will take it up next year. Otherwise, it would have happened 1 year before. So bifurcation was always on the cards, and it has to happen. Innor vishayanga, Rotary is an organization of friends. I want to see always eye to eye with Sridhar. How long can I keep fighting with Sridhar for my own interest, for my vested interest, or for the interest of some other people? At some point of time, frankly speaking, this district needs to be divided for much more leadership potential, for Rotary to grow, and for all people like us, and for everyone to be friends. Now, what is the next step? What is the way forward? This district will call members of the other district for all functions, programs, everything. And I hope also the same will happen we will also get invite from the other side. See, ஒன்று ஆன்சர் பண்ணுறேன். பாஸ் கவர்னர் ஸ்ரீதர் பேசும்போது சொன்னார், யார் அந்த மினிஸ்டர் எம்பின்னு தெரியல, 200 வார்டு இருக்குது, நீங்கள் 198 கிளப் இருக்குங்கன்னு. See, growth is inevitable. You have to keep growing. That's number one. ரெண்டாவது ஸ்ரீதர் பேசும்போது சொன்னார், it is impossible for any governor to manage 198 clubs or 200 clubs. Absolutely right. Second thing, நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளாம் சென்னைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அண்ணா நகர் தாண்டுனா அது திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்டு. இங்கே நீங்கள் குரோம்பேட்டை தாண்டிட்டிங்கன்னா யூ பிலாங் டு காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்டு.
there are 3 districts involved in metropolitan city of Chennai. It is not Chennai district alone. இந்த சென்னைன்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிற நிறைய பகுதிகள் வந்து சென்னைக்கு கிடையாது. அது இட் பிலாங் டு காஞ்சிபுரம் கலெக்டரேட், திருவள்ளூர் கலெக்டரேட் அண்டு செங்கல்பட்டு கலெக்டரேட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிட்டியே அப்படி இருக்கும்போது அவங்க எதுக்கு பிரிக்கிறாங்கன்னா நிர்வாக வசதிக்கு தான் பிரிக்கிறாங்க, அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணி ஆகணும்ல. அதனால் வந்து growth வர்றது வந்து கரெக்டு. இந்த பைஃபரிகேஷன் வில் ஒன்லி லீட் டு ஃபர்தர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். இப்போ வந்து இப்போ 3 to 3 வந்து ஒரு 3000 ரொட்டேரியன் இருக்காங்க, 3-4 3000 ரொட்டேரியன் இருக்காங்க. டேக் இட் ஃப்ரம் மீ, 3 years down the line when we sit down and talk, and we will be 5,000 strong district, they will be 5,000, 6,000 strong district, and Rotary will be the final beneficiary. That's what the bifurcation shows. Thank you. Sir, you want to add something? Yeah. I know that everybody has an opinion on this topic. No. So, I wanted to, but I thought some of them literally are taking rest. Their lights are off, so I don't know whether they are resting or not. Some of them alone are showing interest. So PDG Senior says, why do I need Are you all with us? Are you all awake with us? Thank you. Those who are not awake, please raise a hand. So as PDG Senior was saying, why should I fight or, stop fight with Sridhar? See, it's all bound to happen in an organization. Now, PDG Nazar says both the district has 3,000 members, and that's good to know 6,000 totally. Am I right? 3,000. your arithmetic is right. Yeah. Because as an incoming governor, I had to sign. The only way I got convinced myself was like PDG Sridhar said, Nanda and Ravi told me, Sarani, Governor Rambodu, 210, 220 clubs I don't. So that was not really encouraging. And I'm not very wanting to be every day doing this job. Okay, we did it. But that day, the membership was around 8,340, the day I signed. After signing, it has become only 3,000 and 3,000. So this is the kind of a growth we talk. Now, how do we get into a bifurcation was a question which I wanted to straight away answer, because there's no point again wanting to know. It has happened. Certain things should be kept there. Like in school days when we play hand cricket, 2 of them suddenly happen to become captains. And how do we choose a team? You don't call the BCCI and all that. So each captain chooses his friend or somebody he knows in that crowd who plays better. ஸோ சாரா நீ இங்கே வாடா, ஸ்ரீதர் இங்கே வாடா, இப்படி மாற்றி சிம்பிளாக முடிச்சிட்டோம், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. As the truth is, we are in the same Chennai. Probably the bonding and talk about Rotary's bonding and fellowship will grow more stronger between 3233 and 3234, and this is my promise. ஒரு சீரியஸான மேட்டரை விளையாட்டு மேட்டர் ஆக்கிட்டாரு. I'm going to touch upon another controversial or thought-provoking topic. You're free to say that you don't want to answer. If you don't want to answer, that's fine. Okay. See, one of the biggest complaints about not just our district but about several districts in India is the issue about election practices. I don't want to use the word malpractices, I want to use the word practices. Election practices which are not necessarily in line with our manual of procedure and our code of conduct. So, as leaders, what should be done to change this scenario if you think it needs a change? Or if you don't think you need a change, why do you think you don't need a change? Any of you can answer this question. I'll answer first. Okay. This school ரொம்ப நல்ல புள்ள போல எல்லாத்துக்கும் கை தூக்கிட்டு இருக்க. District politics வந்து the election reason. அதுனா சொல்ல வந்தீங்க நீங்க. நான் சொல்ல you can answer. I asked whatever I needed to ask. Okay. இல்ல the election practices, first of all we need to understand where these Rotarians have come from. They come from a society, a community where we need to compete even to go and worship a god in a temple. We go there, we try to even bribe the god at times, give 500 rupee ticket and go in a shortcut and see the god and come back home. Our society is built and knitted very much into this competitiveness in our mind, even to do good in this world. So,
these practices, I'm not saying it is right because I got some few RI position, it will be stripped off if I say that MOP is wrong. MOP says right only. When the adaptability comes, probably I'm confidently tell you in the next 10 years' time, this so-called election practices, this code of conduct, all will go into air because there is nobody will be there even to lead that day. Each one will have their own choices everywhere else. So unless otherwise we started changing ourselves, attendance rules, taken away full. A day will come, we will not be so serious about all this. What you do at the back of the door, you have to do it in the front of the door, one day will happen. But I'm waiting for that day. Yes, you are, Srini. All these election practices devised by Rotary International will not be applicable to the fullest extent what Rotary International expects in India. In the Western countries, it is different, where there are no contenders for office of the district governor or for any other post. Here, because of the organization, stature, and many other things, there is a healthy race for the position of all elected officers. Now, Rotary International says there should not be campaigning. At least in India, you expect that the contesting candidate needs to talk to someone, at least the basic thing. And that also can be called as campaigning. If you talk to someone that I'm contesting for elections, that can be construed as campaigning. But Rotary International views things differently. Until they have proper evidence, I'm not going to go into that. But as Rotarians, as past governors, we need to draw a Lakshman Rekha to what extent we should go for conducting an election or to the extent of election, supporting a person who is contesting election. My only appeal is we should not cross the Lakshman Rekha at all costs. That is one thing. And as Sridhar said, maybe down after 5-10 years, all these code of conduct practices, Rotary International is talking of flexibility. At least Rotary International is talking of a separate election formula for Australia and many other countries. At least the directors in this part of the country should devise a strategy where campaigning should be allowed freely. The day it happens, Rotary growth will grow much more. I will also tell one example. When I was a district governor, I went to a club to conduct a governor's visit. I don't want to name the club. It's just a 20-member strong club. A 20-member club. What did they do? Once in 2 weeks, they come, have a drink and go. I said, where are the speaker meetings, where are the projects? He said, we don't do all that. Then why you want to be a Rotarian? Why you want to start a Rotary club? Why don't you join a social club? The amount of money you pay to Rotary International, you pay there, you have a drink, enjoy that. அவன் சொன்ன ஒரே வார்த்தை யுனானிமஸாக சொன்னது சார் இங்கே எலெக்ஷன்ஸ் வருது அட்லீஸ்ட் பீப்புள் கால் அஸ் வி ஹேவ் எ சென்ஸ் ஆஃப் ஃபீலிங் பீயிங் இம்பார்ட்டன்ட் இன் ரோட்டரி இஃப் ஐ ஜாயின் அ சோஷியல் கிளப் ஐ லூஸ் தட் இம்பார்ட்டன்ஸ் தட் இஸ் வை வி வாண்ட் டு பி இன் ரோட்டரி ஸோ எலெக்ஷன்ஸ் ஆல்சோ பிளேஸ் அ மைனர் ரோல் இன் மெம்பர்ஷிப் growth. If there are no elections, if elections are being conducted in a fair way, the membership of Rotary would have definitely come down. That is my view. Okay, no, I'm not going to debate this any further, but I want to make one thing very clear here. Rotary is governed by a set of rules which can be amended through the Council on Legislation. There's always a method to amend rules if we think it's not applicable, so that members will know this is the procedure that is followed in Rotary. I'm not debating your point, but just to make it very clear that there are set of rules, and Rotary is a democratic organization where there is a council where every district is represented which can amend any rule. That's where the attendance rule was amended. That's where the classification rule was amended. That is where the frequency of meetings were amended. So there are methods by which rules and procedures can be amended through the Council on Legislation, where this year our good friend Sridhar is going to represent one district and Chandramohan is going to represent the other district at the council. So we leave this topic here because I've been told that we are running short of time. I want to ask one final question to each one of you. The same question to all of you. Which is, in your opinion, one thing which a club should do right for it to be a vibrant club? Only one thing a club should do for it to become a vibrant club. In your opinion, which is that one thing? We'll start with Sarah. My only thing which I believe is important, and I'm going to also focus, every club can get their family together, have regular family participation. They will surely be a vibrant club that will yield to get more projects, more attendance. Simple. So family participation is the key to a success of a club,
as per Sara. Now, Sridhar. Involve and engage the last member into your club activities in some way or other. Make sure every member is involved and engaged in Rotary. Conducting proper regular meetings. See, I am a member of a Rotary Club. I give my time and energy and money to the Rotary Club for exchange of kind of a things. So I derive that kind of a pleasure only when my Rotary meetings are happening properly as Rotary International wants the club to operate. For example, if the regular meetings are happening regularly with proper structure, with proper speaker, and automatically attendance will improve. Once attendance improves, retention happens. When retention happens, new members come in. And everything, the club activity, vibrancy, and the club's functioning, everything will depend on the kind of regular meeting the presidents today and the president-elects tomorrow, how you are going to conduct the regular meetings. Regular meetings are the answer for all things for the Rotary. Conduct regular meetings. Yes, Srini, over to you. I go by 2H formula. Happiness and happenings inside the club makes a club vibrant. Whether it is regular meetings, projects, or family participation, or district events, anything, have a separate formula for that club. But it should be a mix of everything. What gives happiness and happenings inside the club for the members, that club will grow. The 2H formula. Thank you, friends. I think it's been a wonderful discussion with the four of you. Thank you very much, each one of you. Thank you for the wonderful opportunity. What a wonderful session. There are some unanswered questions which the panel will answer later. So to honor the panelists, I'll call upon District Governor Ravi Raman, the conference chair Meenakshi, and let me also call upon RA Representative Alberto to come on stage to honor the panelists. Let's show our appreciation for the leaders. Put your hands together. Give your full energy now. Thank you so much, past Rotary International Director. A.S. Venkatesh, thank you so much. PDG Srinivasan, thank you so much. IAS A.K. Nazar, PDG Sridhar, and of course our District Governor-elect, N.S. Sara. That was a wonderful panel discussion, and I'm sure many myths, many doubts, many questions that were in your mind would have been cleared. Your questions have already been sent to our past Rotary International Director A.S. Venkatesh's mobile phone, which he promises to reply. As and when he replies to those questions, we will give back the answer to your personal mobile phone. Thank you so much for all the questions. We're actually running short of time, so we got a little hurry
for the rest of the program for this evening. So shall we have one more round of lucky draw, Meenakshi? Shall we? Again, our SVRM sir is sponsoring Blue Label. And you all know what the price of Blue Label is. It's not so very easy to get that. So who's going to be the lucky one? Rajgopal, Rotarian Rajgopal, wherever you are, over to you. Come on, let's go for the lucky draw. All right, who is it? Keep guessing. Who's the lucky one to get the Blue Label? Whoa, Shanti Rajkumar from Rotary Club of Chennai Bharti. She's always been lucky, I've seen that. Shanti, where are you? I know you're a teetotaler. If you're not in this hall, you don't win it. You got to be here. Next, moving on next. Whoever is going to win this, please invite us for the party. Yes, please. Chandrika Balasubramaniam from Chennai Green City. Are you here? All the ladies are winning. Next, next, next. Why is my name not coming? Tech Crew, Rotary Club of Tech Crew. Is there anyone here? Okay, next. Vijay Lakshmi from Madras Pallava. Are you here? Are you here? Only ladies' names are coming today for the Blue Label. Wow. Are you there? She's there. All right. Congratulations. Can we have SVRM sir please on the stage? Ramesh Kumar from Rotary Club of Chennai Prestige. Hurry up. Mr. Ramesh Kumar, Rotarian Ramesh Kumar, Rotary Club of Chennai Prestige, you will have a wallet, leather wallet. We have a coupon here from 912. They are a leather company. They are giving you a wallet, leather wallet. You need to go give this coupon in their stall and they'll give you a leather wallet there. Okay, thank you. Let the wallet have more money in future. Okay, we have one more wallet as a prize, so one more lucky prize before we move on to something more exciting. Dr. Ananthi, Rotary Club of Meenambakam. Next one, please.
RCC. Mr. Prakash R, Rotary Club of Madras Central Aditya, are you here? If you are there, please come and collect your leather wallet. Okay, Rotary Crew 5, please come over. I'm so glad all the ladies are winning prizes today, all the lucky drawers. Congratulations. All right, now, the much awaited event for this evening, and I know these gorgeous ladies have all gotten together and compiled this beautiful number for you. Rehearsing, getting together, and meeting up for a number of times to rehearse this beautiful dance number is not easy. ஒருத்தர் ஃப்ரீயாக இருந்தால் ஒருத்தர் ஃப்ரீயாக இருக்க மாட்டார். பட் இன்னைக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து உங்கள் எதிர்க்க டான்ஸ் ஆட போகிறாங்க. The president, the Hope presidents and their partners, the 7 wonders. They believe that beyond 7 wonders of the world, it is also believed and trusted that our Rotary International is the 8th wonder of the world. Let's please put a huge round of applause for the Hope presidents and their spouses for an amazing show right now. Over to you, ladies. You guys are very And, after her performance, she wants to. Okay, ma'am. On put it on the character off. So you have the list? Yeah. Should I get? Three, two, one. Daga 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 dina 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 naga 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 titik dana dana di 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 dana dana gandana dana dana gandana dana dana gandana maya.
வெண்மதி அவளது முகமாகும், மல்லிகை அவளது மணமாகும், மின்னல்கள் அவளது விழியாகும், மௌனங்கள் அவளது மொழியாகும், மார்கழி மாதத்து பனித்துளி அவளது குரலாகும், மகரந்த காட்டின் மான்குட்டி அவளது நடையாகும். அவளை ஒரு நாள் நான் பார்த்தேன், இதயம் கொடு என வரம் கேட்டேன். அதை கொடுத்தால் உடனே எடுத்தே சென்று விட்டாள். ஓ வந்தாள், விரல்களை நான் பிடித்துக் கொண்டேன். பல வானவில் பார்த்தே வழியில் தொடர்ந்தது பயணம். அருகில் இருந்தாள் ஒரு நிமிடம், தொலைவில் தெரிந்தாள் மறு நிமிடம். முகமூடி அணிந்தால் முகங்கள் தெரிந்திடுமா? ஓ அதிசயமே அசந்து போகும் நீ எந்த அதிசயம். அந்த ஓசைக்கு இணையான இசையிலே உந்தன் கூந்தல் முடி கொஞ்சம் அசைகின்றது. அந்த அசைவுக்கு நடனங்கள் இணையில்லை. சிற்பம் கவிதை ஓவியம் மூன்றும் சேரும் ஓரிடம். கண்டேன் பெண்ணே நான் உன்னிடம். மட்டும் நெஞ்சை மயக்க பூமிக்கு வந்தாய் தேவதை போலவே. அடடா பிரம்மன் புத்திசாலி, அவனை விடடா நஷ்டசாலி. சென்யோரிட்டா பேசும் மெழுகு பொம்மை. சென்யோரிட்டா பேசும் மெழுகு பொம்மை. இன்னைக்கு தாரடி கொஞ்சி கொஞ்சம் பொழியது குளிந்த மழை. இன்னைக்கு கூட கொடுத்து தாரடி பின்னி பின்னி நடக்குது நதியிலே. அடடா பிரம்மன் புத்திசாலி,
கனி மாஞ்சாரோ கண்ணக்கூழி மாஞ்சாரோ யாரோ யாரோ ஆஹா 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 காட்டுவாசி பச்சையாக கரையா முத்தத்தால வீடு வச்சு சிங்கப்பல்லுடைய ஆஹா 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 மாலப்பாப்ப போல வந்து ஆக்குப்பைய புரியா சுக்கு மிளகு தட்டி என்ன சுப்பு வச்ச குடியா ஆஹா 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 சேவாளுக்கு தங்கச்சியை என் கொடுத்தா இருக்கால் உயராலை படம் அப்படியே எனக்கா கோழி கிண்ணி கோழி அப்பப்போ என்ன பின்னி கோழி இப்பப்போ மொத்தம் எண்ணி கோழி இன்னைக்கோரே இன்னைக்கோரே I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need that, but every touch is a la. It's true la. Oh, I should run. Oh, you keep me coming. Oh yeah. When in Miami, there was hot from summer rains were dripping off me before I even knew her name. La la la, it felt like ooh la la la, yeah. No, so far in Wonderland, we danced for hours in the sea, tequila sunrise. The body fit right in my hands. La la la, it felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need that, but every touch is a la. It's true la. Oh, I should run. Oh, you know I love it when you call me señorita. I wish I was a damn hard to leave ya, but every touch is a la. It's true la. Oh, I should run. Oh, you keep me coming for ya. Samba, samba. De janeiro. Samba, De janeiro. sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim, embaixo, 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 sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim, embaixo, 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 samba. इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम வெள்ளை தங்கத்தில் செய்த உடல், வெள்ளை தங்கத்தில் செய்த உடல், உன் காதல் தானே
இவள் நான் தினமும் தோற்பவள் அந்த ஆடை சண்டையோ திரிகுறையிடும் திருவிளக்கு நீ இடம் சுட்டி பொருள் விளக்கு அடக்கடவுளை அடையும் வழியில் என் பேர் எழுதிருக்கு மையா மையா நிலாவை வண்ணம் பூசி வைத்துக்கொள் மையா மையா என் உடலில் ஒளிவிட்ட மலர்களும் பொய்யா பொய்யா என்ன நம்பர் மைக் கொடுத்துறீங்களா, ஆன் பண்ணி கொடுத்துறீங்களா? Dear ladies and gentlemen, on behalf of our Hope President's team, which perform here, I thank DG, First Lady and Conference Chair Meena Ma'am and the entire team for giving us this opportunity. We would like to recognize our dance master, choreographer, Suresh sir. Suresh sir garu. Dev Dance Academy and team for the tireless support and training and the crew. I once again thank all my co-presidents. Thank you, thank you, thank you. Sangamam 24 recognizes the participants. Rotarian Mahalakshmi RCC Triumph. Request all of you to collect your memento, please.
Rotarian Nagalakshmi of Rotary Club of Silk City, Rotarian Gayatri, Rotary Club of Sneham, Rotarian Uday Kumar and Anne Lakshmi Rekha from Rotary Club of Madras Mount, Rotarian Akshay and Anne Lakshmi Priya from Rotary Club of Madras Conimera, Rotarian Sunita Vinod Raj, Rotary Club of Chennai Sunrise, Rotarian Rajendra Babu, Rotary Club of Chennai Aristo, Rotarian Dr. Jayashri Kadambi, RCC Bharati, and Lavanya, Rotary Club of Chennai Renaissance, Rotarian Pradeep and Anne Anjana, Rotary Club of Chennai Celebrities, Rotarian Ramesh from Rotary Club of Madras Pallava, Rotarian Priyamvada Lawrence, Rotary Club of Chennai Prestige, Rotarian Adishwaran and Anne Swati from Rotary Club of Chennai Amethyst, Rotarian Sai Sri Nalla, Rotary Club of Chennai Utsav, Rotarian Balaji from Rotary Club of Chennai Warriors, Rotarian Mallika Keshab Chandar, Rotary Club of Meenambakam, Rotarian Rama, Rotary Club of Madras West, and Rotarian Kadirvel from Rotary Club of Madras Porur. Thank you, Rotarians and Anns. It was a rocking performance. Thank you. Request you all to kindly clear the stage for our next performance. Wow, 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 wow. What a performance, man. What a performance. Suja, what do you think of the performance? Chancel, I think are most welcome, dearies. You're absolutely wonderful. And one of the chairperson, Meenakshi, they've actually hired these people, Madhirikala. She probably would have paid them something. They were so professionals. What do you think, guys? Samaya Nanga, actually, they were so romantic. Are they real partners? Ram? Of course. What is this? It must be a lot of hard work there. Okay. Ram is getting naughty. Yes, they are the real partners, and I'm sure 10-15 days rehearsal pannirpaangala. The only topic they probably would have discussed at home is only this dance. Nee seriya aadala, na seriya aadala. Correct? But they did a fantastic job. Absolutely, I think one absolutely. more round of applause for these presidents who put up a great show. So if you have any shows, you know where to go. Rotarians are so talented. Oh my God. Absolutely. We thoroughly enjoyed hosting them, and we have one more program coming up, which is the... But this program, like this particular event, if you had seen, it was so colorful. But if you want to see some more color, then we must invite these gorgeous singers and dancers onto the stage. They are the troupe from Kalaimamani Anita Guha troupe. Yeah, give them a big hand. It's from Agri Pashyami. She needs no introduction, but I would like to invite Smriti now onto the stage to give you a gist of the program. Over to you, Smriti. Thank you, ma'am. Om Shri Sairam, Shri Gurubhyo Namaha. On behalf of Anita Guha's Bharatanjali, I would like to thank Rotarian Meenakshi Periyakaruppan ma'am, the conference chairman, and the entire team of Rotary District Conference 3232 for inviting us here to perform today. We are extremely excited to present snippets from Agre Pashyami, the divine in front of me, an enthralling classical dance ballet on Srimad Narayaniyam. Srimad Narayaniyam is a text written by Sri Narayana Bhattadiri. This production is conceptualized and narrated by Sri Dushyant Sridhar, choreographed by our Acharya Srimati Anita Guha, and produced by Desika Daya Trust. Before I commence, please note that videography is strictly prohibited. Please enjoy the show. Namaskaram to everyone present here. Asmatacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Must be wondering why I'm here. I'm Sita Lakshmi Ramesh from Rotary Club of Madras T Nagar, and how this Agre Pashyami is being connected to our Rotary is what I would like to tell you all about. Rotary strives to address the problems of human race and facilitates better living
bringing about a solution for the same. It further works as a team, touching the life of each and every one, bringing satisfaction and contentment to the mind and soul of every individual being it comes across. This is the core that is going to be elaborated right in front of our eyes today. Service to humanity is service to God. So, why can we not connect our deeds towards the Divine One? For example, Lord Vishnu brings out the earth that lies submerged for ages, covered with moss all over, taking the incarnation of Varaha, that is a wild boar. This can be seen authenticated in Andal's Nachiyar Tirumozhi, where she says, Pasithoorthu kidanda parmagatku pandorunal, masudambil neervara manamila pandriyam. To quote another example, Lord Krishna danced on the hood of the poisonous snake Kalia and drove him away from river Yamuna, thus making it poison-free for humans. This can be read in Periyalvar saying, Nanjumil nagam kidandanar poigai puk anja panattin mel paindittarul seidar. Connecting these two towards our service, we can proudly say Rotary strives to reduce the use of plastic by propagating the hazards of using it to common people, thus trying to save our planet, and strives to clean up our water bodies, thus making it potable and palatable.
This is something I enjoyed thoroughly. யாம் பெற்ற இன்பம் வையகம் பெற, அதுதான் என்னுடைய ஒரே குறிக்கோளாக இருந்தது. இவங்களை இங்கே கூட்டிகிட்டு வரணும். அது மட்டும் இல்லை, இன்னொன்று என்னென்னா, there is so much connect with Rotary. We are saving the world, and that is what Lord Krishna has done long ago. So we connected this to Rotary. I think we have a lot of learning from this. We are serving Mother Earth. That is what they portrayed first. Then we are saving water, health and hygiene, water sanity, and then the Rasa Leela, we are omnipresent and we bring joy to the world. So that is what we wanted to curate here, and that is the learning we take back from this performance. And these children were amazing. I request our session sponsor, Rotarian Ravi Venkatraman and Lata Ravi, to please come up on stage to honor this amazing Guru, Ms. Anita Guha. Anita Guha, ma'am. She's not here. Ma'am, our pranams to Dushyant Sridhar sir and you. You have trained these children so beautifully. There's so much talent and there's so much discipline. I think that's what we should take back from this. I request our Governor, Ravi Raman, and our First Lady Shobna to please join us on stage here. I request both of you to please honor our gracious sponsors. I'd like to take a minute to introduce the artist who's performed today. Shri Nidish as Varahamurthy and Kalingan, Shri Nidaga Karuna as Krishna, Anjali Hariharan as Bhuma Devi, Smriti Sudhakar as Shri Krishna, Ravali Mailavarapu in various roles including Kalingan and Gopika, Varsha Rajkumar as Gopika, Sneha Vasan as Shri Krishna, Sanjana Narayan as Hiranyakshan and Shri Krishna, Bhavana Ravi as Gopika, Pallavi as Kalingan, Akshaya as Naradar and Kalingan, Smriti Venkatesh in various roles, Shrija in various roles, Radha, our other young dancers of our school, Sai Suraksha, Sahana, Toshita Shri, Mahati, Madhuri, Maitri, and myself, Smriti Vishwanath.
Thank you all so much. I'm very sorry, I forgot to introduce our light technicians for today, Shri Suresh and from Shri Murugan's team. And we would like to thank the extraordinary support from the LED group and the stage rehearsal we had yesterday, the stage management team. Thank you all so much. Thank you so much, Suresh. Thank you. Thank Great, you great so perform- much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Huge fan. So, did you all enjoy the performance? And did you enjoy the afternoon? Yeah. So, I'd like to thank Sujata, who has been co-MC. And of course, my co-MC Ram Prasad Srinivasan. 1 second. So, I think we are signing off now and handing over to Paloma for the evening program. Yeah, but before that, we have some presentation. Do we have some project? Nothing? All right. So we had a great afternoon, Ram Prasad and I. We just felt at home here on stage. And I think it was a very wonderful weekend spent. And hoping and wishing that you will come back for tomorrow as well. But before we leave this stage, there's many more entertainment lined up for you. And of course, lovely food and fellowship. So do enjoy yourselves. Here, Ram Prasad and I take leave and take good care of yourself. Thank you so and much. signing Thank off you. now. Thank Over you. to Paloma. Good evening, ladies and gentlemen. How are you? Had a good time this morning, I hope. We're running a bit behind, but I wanted to first give you all a warm welcome to the second half of our entertainment program. For those who didn't make it yesterday, you missed out on a wonderful show. And for those who are here today, we've got a great show lined up. I wanted to just make an appeal. You know, last night we had Agam playing to an almost empty hall. And we have a great band this evening. So I would request some of you, if you're going to go out to have dinner, please do try to come back, because they're going to be playing for quite a while. Okay, so do not miss this chance. So I request you to do that. So with that said, I'd like to just carry on with the program without wasting too much time. We're running short. So I'd like to first thank everyone who's made this event possible, the participants, the committees, the Rotary Club of Madras, whose video is playing. And if Arul Murray Varman, past president of our club, is here, if he could just come to the stage for a minute to say a few words as District Interface Chair. And I'd request Meenakshi Periyakarpan, District Conference Chair, to also be here to officially ring in the second half of our entertainment program. Ladies and gentlemen, I understand that it has been a long day, but we have power-packed programs all curated only for you. So the entire success lies only if you all are around here encouraging us to do more. And we have done this only for you all. Please remember, we have done this only for you all. And lots of effort has gone in. And the next troupe that is coming in is from Malaysia. They are amazing as the Agre Pashyami that we just witnessed. So even if you take a break, I know it's very difficult for people to sit continuously here. I request you all to please come back, because this is all for you, only for you, and only for you. Thank you. So, thank you. That's what I want. Can I hear that from the rest of you too, please? Thank you. Thank you. Good evening. It's a pleasure that the RCM has had the privilege of having almost 20 people on the committee that's been doing a lot of work for this conference. From RCM, we believe in involving every single club, and we want to work with the clubs. This year, we have worked with 30 clubs to do multiple projects. We've done projects such as the Tata Smart Bird, eye camps, cataract surgeries, school cleaning camps and health camps with over 30 clubs this year. This year, RCM has done projects worth 12 crores, 8 crores of which have been completed. Such immense work has only come from cooperation from the whole district. The more we cooperate, the stronger we become. We learn from each other, work better, enjoy it, have more bonding. We look forward to working more with all the clubs in the district. We have 4.5 months to go.
3232 is going to go out. Let's make it go off with a bang. We look forward to all that. On a personal note from RCM, thanks to PDG SVRM and the chairperson of the conference, Meenakshi, for allowing and graciously allowing RCM to be a big part of this conference. Thank you so much, sir. Thank you. And now I have the pleasure of inviting your official MC for the evening. I am Rotarian Prabha Srinivasan and I'm not your MC. So I'm going to invite Paloma to the stage, and before which we have one small announcement. One Mr. Rotarian Balan has lost his wallet last evening. All his identifications are inside the wallet. So anybody who finds it, please hand it over to him wherever you find it. Thank you. And over to you, Paloma. Thank you so much, Prabha. No one call it bad luck. I don't care about others. I'm my very own idol, and my lines stay holy like the scriptures in the Bible. I'm a classy little. Thank you so much. A very good evening, ladies and gentlemen. How are we doing this evening? Okay, we have a fabulous lineup for you, and I'm super, super excited to be here. I'm not going to stand between you and the first performance. We have the very, very talented Ramli Ibrahim, and we just can't wait. So we're going to dive right into it, ladies and gentlemen. Are we all set to begin? Okay, we'd like to start. Yes, a round of applause. Why not? Give yourselves a big round of applause. And I must say, even our audience yesterday was absolutely fabulous. And like Prabha was saying, we hope to see all of the seats full before our artists take the stage. I'd like to begin by introducing our sponsors for our first segment, Rotarian Shivkumar Ishwaran of the Canadian Crystalline Group. Mr. Shivkumar is the chairman of the Canadian Crystalline Group of Companies, in addition to being the first Honorary Consul General for the South for the Republic of Armenia in Chennai, India. Apart from his corporate activities, he is actively involved in various professional organizations and philanthropic trusts and has held multiple positions of responsibility in both the Round Table and the Rotary. He has also held positions of chairman on the Tamil Nadu State Council, the Indian Chamber of Commerce, an executive committee member on the Indian Chamber of Commerce and the Andhra Chamber of Commerce. Canadian Crystalline Water India Limited is a global pioneer in water treatment, wastewater treatment, desalination, and complete process technology for dairy products, water, alcohol and spirits, juice, soft drinks, and complete beverage packaging and bottling solutions. Canadian Crystalline is part of an emerging EPC group and has been creating water solutions for industrial and commercial markets for over 5 decades to offer clients a seamless transfer of high technology with high quality through our advanced products and systems. We have designed, manufactured, installed, and commissioned over 10,000 mineral water processing equipment projects across India, the USA, Sri Lanka, Bangladesh, the Middle East, Southeast Asia, Africa, Australia, and Eastern Europe. The future of sustainability in hospitality. Canadian Crystalline is at the forefront as the hospitality world turns towards sustainability. We believe that the key to a sustainable future lies in the responsible choices we make today. Our innovative glass bottling solution is a game changer for the hospitality industry. With a proven track record both in water treatment 55 years and in bottling close to 30 years. At present, our bottling plants for hospitality are live at 23 top hotel properties in India, with another 20 plus in the works. These include IHCL, Leela, Marriott, and Hyatt properties spread across NCR, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh. Finally, our mission is to eliminate the use of plastic bottles and lower the carbon footprint of the hospitality industry to contribute to a sustainable and environmentally friendly future. A round of applause for our sponsors, ladies and gentlemen, and it's time to dive right into our first act. An accomplished ballet, modern, and Indian classical dancer, Ramli Ibrahim has performed internationally for 4 decades. Since his return in 1983, he has boldly charted new paths, establishing Odissi as a widely appreciated dance form in Malaysia.
He has been honored with the Sangeet Natak Academy Award and the Padma Shri Award from India and the Datukship from Malaysia. To Ramli Ibrahim, dance is a celebration and liberation of the body, mind and soul. The Sutra Foundation continues to provide Malaysia with activities in the performing arts, exhibitions and teaching. Immense craft and care goes into a sutra production, be it in terms of impeccable design input, selection of dance talent, the sets, the costumes, the lighting, the graphics, and marrying them to the conceptual and choreographic intent to assure a flawless production, as you will see this evening. A big round of applause, ladies and gentlemen, for the Sutra Foundation performers and the one and only Ramli Ibrahim. Can we give them a big round of applause as we hand over the stage? Invitation commences with a Mangala Charanam, Ganga Taranga. Tree dance. Ganga Taranga describes Shiva from whose lock flows Ganga. Heavens, it's Ganga from her heavenly abode. Ganga passed in dreadlocks of Shiva in order not to inundate gush. The highlight of this is the Ravana Stotra, a dance attributed to Ravana, who is a devotee of Shiva, describing his vigorous and Tandava dance. Finally, Bhagavan Vishnu Mangalam Madhusudanam Mangalam Pundarikaksham Mangalam Garuda Dhwaja Madhava Madhavo Bati Madhava Madhavo Smaranti sadhave nityam Shakala karye sumadhava Dhilli khatcharika mridanga patah Bhedisya sankhadhvari वीणाडम्बर मृदंग महुरी घंटारवो घर्घरि तंबोराकित करताले ताहले तालध्वज एते पद्य सुघोष सहितं कुर्वन्तु ते मंगलम्
गंगा तरंग गंगा गंगा जटा गौरी निरंतर विभूषित बाम प्रिय मनंग मध्या वाराणसी पुरपति भजे गदिगन धान धा तिंग तकिट तक गदिगन धान धा तिंग तकिट तक गदिगन जटा कटा असं भ्रमं भ्रमं निलिम्प निर्झरि बिलोला बीचि बल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वल ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणं मम त्रयोतक बिभ्रभुजङ्गम स्वनिर्गमक्रम स्फुरत्कराळ भाल हव्य भाट ज्वलन दिमित् 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 घन मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गल ध्वनि क्रमा प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव नमामि पार्वतीपति नमामि जाह्नवीपति नमामि चन्द्रशेखर नमामि दत्तलोचन नमामि भक्तवत्सल नमामि दुःखमोचन तदीयपादपङ्कज स्मरामि हं महेश्वर नरिगिड गिडतक नरिगिड गिडतक नादौ दापिड देग दिगंबर शंकर रूप भया दिग दिग केसर तंडव त्रिशूलधर ताजेको तेजेको जन जनता ते जनता तक देख तक तक देख तक तक थे दिद थे दाद दत्ता तदित देता किण देता किण तक थम दिग तक पंचम केशर त्रिपुर शंकर नंदी वाहन नाग भूषण रूप भयंकर सिंह जनक जन जंबो दीपक चंपट नाटक तत्ते इंद्रकृता तंगे कृतक दे देता इंद्रकृता तंगे कृतक दे देता इंद्रकृता तंगे कृतक थे तद्दे 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 कृतक
The next dance, the Shtai, describes temple sculptures coming to life using the judicious balance of the Chauka and the Tribanga, the two pivotal positions of Odissi dance. The Chauka, the square position, and the Tribanga, the three bends of the head, torso, and hips, are judiciously garlanded in musical syllables. Tam, te, ta, kadata, ta, hum, ta, hat, ta, ta. The Shtai is embellished with lyrical poses of temple sculptures, immortalized as sculptures in walls of temples. 3 verses of the Silpa Shastra, the treatise on temple building, are illustrated. The first, the Veena player, demonstrating the characteristic of the Veena player. The second, the Abhimana, the shy maiden. And the third, the Mardal, or the drum player, as the dancers come to life in a rhythm of dance. Kipi tak dhi, kipi tak ta dhi, kipi tak dhere kete tak jhe, jhe nam ta ta, ta, kipi tak dhi, kipi tak ta dhi, kipi tak dhere kete tak jhe, jhe nam ta ta. Thay, thay, ta, kiti tak ta, ta, hum ta, gadi ghan thay, 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 ta, kiti tak ta, ta, hum ta, gadi ghan thay, 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 dhini kita, dhini dhini kita, dhini dhini kita, dhini dhini kita. Dhini dhini kita, dhini dhini kita, dhini tak dhini ta, ta dhi kiti tak, ta dhi kiti tak, ta dhi kiti tak, kiti tak thay, ta dhi kiti tak, ta dhi kiti tak, ta dhi kiti tak, kiti tak thay, na kita kiti tak, tari kita kiti tak thay, kita kiti tak. Tari kita kiti tak, na kita kiti tak, tari kita kiti tak, thei kita kiti tak, tari kita kiti tak, tinggi ne thei, tinggi ne thei, tinggi ne thei, tar tak thei, ta tham ta
ता धेना तक दद्रे किड़ी तक धेना तक ता झम ता धेना तक ता ता थे धाग दिघन थे ता ता थे धाग दिघन थे ता ता थे धाग दिघन थे हम थे ता किटी तग ता हम ता 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 हम थे ता किटी तग ता हम ता 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 छंद चंद्र गौरी वाम हस्त मूगमौल दक्ष तर्जनी कटकमु साचिल चल त्रिभंग रेख उत्क्षिप्त सिद छिन्नमद भंगी बीणाकार सुर प्रसीद धित्ता क्रीडाधीना धागिड़ता धागदिगन धा हम थे तागिड़ता हम ता 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 kita tinta tak kita thei thei kar jena kita tinta tak kita thei thei kar jena kita tinta tak ek charana patak suchi vam daksha kar jarur drushti artha nimilita bhav urchana adho vaktra adhar vaktra balbhav parikosha chak udvahita kati dambaru abhimana 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 dhintanak dhintata tata gadigana tak thei tadgrita gadigana dhintata tak thei tadgrita gadigana dhintata tak thei tadgrita gadigana thei thei inda kidita taham tahattata 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 tata thei inda kidita taham tahattata thei thei inda kidita taham tahattata thei thei inda kidita taham tahattata tagdata thei tak dhina thei taham tahattata tagdata thei tak dhina thei taham tahattata thei thei inda kidita taham tahattata tat thei tak thei thei tak thei thei tak thei thei tak thei
ಧದಿನ್ ದಿನಗ ದಿನಿತ ಧಾಗ ಧಾಗ ದಿನಿತ ಧದಿನ್ ದಿನಗ ದಿನಿತ ತಾ ದುಡುಗುಡು ದುಡುಗುಡು ತಕ್ಕ ತೀಣ ತಾ ಧೇಣ ತಾ ಧೇಣ ನಾಗಿ ಡಗಡಿ ತಗ ತರಿಗೆ ಡಗಡಿ ತಗ ಧೇಗಿ ಡಗಡಿ ತಗ ತರಿಗೆ ಡಗಡಿ ತಗ ಕಿಟತ್ತ ಝೇಣತ್ತ ಧಿಮಿತ್ತ ದಿಗುತ್ತ ಧಾ ಧಗೀನ ಕಿಟತ್ತ ಝೇಣತ್ತ ಧಿಮಿತ್ತ ದಿಗುತ್ತ ಧಾ ಧಗೀನ ಕಿಟತ್ತ ಝೇಣತ್ತ ಧಿಮಿತ್ತ ದಿಗುತ್ತ ಧಾ ಧಗೀನ ಧಾ ಪರಾಭೂತ ಶಿರ ಪ್ರಸನ್ನಮೈಖ ಮುದ್ರ ದೀರ್ತವ ತಾಕ ಅತಿ ಭಂಗ ಠಣಿ ಸುಸಮ ಎಕ್ಕಣಿ ಸಮ ಬಾಧ್ಯ ಪದರೇಖ ಮರ್ದಳ ಬಾಧ್ಯ ವಿನೋದ ಕೃತ ಕೃತಿತ ಮರ್ದಳ ಭಂಗಿಯ ದೂತ ಕೃತಿತ ಮರ್ದಳ ಭಂಗಿಯ ದೂತ ಕೃತಿತ ಮರ್ದಳ ಭಂಗಿಯ ದೂತ ಕೈ ಗಿಡದ ಕೈ ಗಿಡದ ಕೈ ಗಿಡದ ಕೈ 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 ತಗತ ಧಮ್ ತದೆಣ ತದೆಣ ಧಿಣ ತಗತ ಧಮ್ ತದೆಣ 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 ಕೈ ತಗತ ಧಮ್ ತದೆಣ ತದೆಣ ಧಿಣ ತಗತ ಧಮ್ ತದೆಣ 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 ಅಂ ತದೆಣ ಅಂ 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 ತದೆಣ 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 ತಗ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾರೆ ತದೆಣ ತದೆಣ ತಗ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದು ತದಂ ತದಂ ತಗಜಾಂ ತದಂ ತದಂ ತಗಜಾಂ ತದಂ ತದಂ ತಗಜಾಂ ತಾದ್ರಗ ದದಿಗನ ಧೇಯ್ 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 ತಾದ್ರಗ ದದಿಗನ ಧಾನ್ ಧಾನ್ ಧಾ ಧಾಗದಿಗನ ಧಾನ್ ಧಾನ್ ಧಾ ಧಾಗದಿಗನ ಧಾನ್ ಧಾನ್ ಧಾ ಧಾಗದಿಗನ When spring season comes, soft sandal mountain winds caress quivering vines. Forest huts hums with droning bees and crying cuckoos. Tender-limbed Radha wanders like a forest creeper in forest wilderness, seeking for Krishna in his many haunts. The god of love heightened her ordeals, tormenting her with fevered thoughts. Radha's confident heightened her forlorn mood by saying, when spring mood is rich, Krishna roams here with dancing with young maidens. Radha, such a cruel time for deserted lovers. Vasante vasanti Vasante vasanti Kusuma sukumari Avayavai I've got it. Brahmanti Kantare Bagu Vigita Krishna Sarana Bagu Vigita Krishna Nusarna Amandam Kandarpajwara Janita Chinta Kulataya Amandam Kandarpajwara Janita Chinta Kulataya Valadvada Radha Sarasamidam
ऊजे सहचरी ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे ललित मद मदन मनोरथ पथिक वधू जन जनित विलापे उन्मद मदन मनोरथ पथिक वधू जन जनित विलापे अलिकूल संकूल कुसुम समूह निराकुल वकुल कलापे अलिकूल संकूल कुसुम समूह निराकुल वकुल कलापे ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे विहरति हरिरिह सरस वसन्ते विहरति हरिरिह सरस वसन्ते नृत्यति युवति जनेन समं सखी विरगि जन से
दुरन्ते विराग जन्मस्य दुरन्ते विहरति हरिरिह सरसवसन्ते विहरति हरिरिह सरसवसन्ते नृत्यति युवति जनेन समं सखी विरहि जनस्य दुरन्ते विहरति हरिरिह विहरति हरिरिह विहरति हरिरिह. From ancient times, Surya has always been the object of worship. Emerging from the primordial waters, he sits on a golden throne in his chariot, drawn by 7 horses and driven by his charioteer, Aruna. Surya is the maker of the day, the dispeller of darkness, the eye of the world, the nourisher, the king of the planets, the one with 1,000 rays. But most of all, he is Mahapapahara, the one who's able to remove delusion, misfortune, and flawed thinking, thus granting his audience liberation. आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर. आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर. दिवाकर नमस्तुभ्यं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते. सप्तास्वर थमारूढ प्रचण्डं कश्यपात्मजा. सप्तास्वर
कश्यपात्मजं श्वेतपद्मं धरं देवं श्वेतपद्मं धरं देव तं सूर्यं प्रणमामि तं सूर्य प्रणमामि कृद्धै 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 ताता धै ताधै कृद्धै 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 ताता धै ताधै कृद्धै थिन थिना गिटा थिना गिटा थिना गिटा थिन थिना गिटा थिना गिटा थिना थिन थिना गिटा थिना गिटा थिना गिटा थिन थिना गिटा थिना गिटा थिना ताधै ताधै कृद्धै ताधै ताधै कृद्धै ताधै ताधै कृद्धै लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं लोहितं रथमारूढं धातट धिनि धातट 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 धिनि धातट 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 धिनि धातट धात धातट धिनि धातट धातट धान धान धातृक दधिगन धान धान धातृक दधिगन धान धान धातृक दधिगन लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं ताझेणु कीटा झेणु तारी जाऊ झेणु तारी ताझेणु ताझेणु जाऊ ताझेणु कीटा झेणु तारी जाऊ झेणु तारी ताझेणु ताझेणु जाऊ झेणु ताझे झेणु ता कीटा जाऊ झेणु ताझेणु जाऊ झेणु ता कीटा जाऊ झेणु ता जाऊ झेणु ता कीटा जाऊ झेणु ताझेणु जाऊ ताझेणु ताका झेणु झेणु तारी ताझेणु ताझेणु ताका झेणु झेणु तारी ताझेणु तारी तारी ताझेणु ताझेणु तारी झेणु तारी तारी ताझेणु ताझेणु तारी झेणु तक्तलंग तागदिगन तक्तलंग तागदिगन तक्तलंग तागदिगन लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापं हरं देवं महापापं हरं देवं तं सूर्यं प्रणमामि तं सूर्य प्रणमामि त्रैगुण्यं स महासूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं त्रैगुण्यं च महासूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं महापापं हरं देवं महापापं हरं देव तं सूर्यं प्रणमामि तं सूर्यं प्रणमामि थै 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 तादृक दधिगन थै तथै थै 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 तादृक दधिगन थै तथै कृत थै थै तादृक दधिगन तादृक थै कृत थै कृत थै कृत थै थै तादृक दधि तादृक थै कृत थै कृत थै थै तथिन तगता तगता थिन तगता थै तथिन तगता तगता थिन तगता थै तथिन तगता थिन तगता थिन तगता तगता थिन तगता थिन तगता थिन तगता थै तथिन तगता थिन तगता थिन तगता थिन तगता थिन तगता थिन तगता धेनादृक 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 तागृत धेना तींगिन थै तागृत धेना तींगिन थै तागृत धेना तींगिन थणम तगिट तादृक दधिगन ताधै तागिट थै थणम तगिट तागृत दधिगन ताधै तागिट थै ताझेणा तागिट तग थै किट तग थै ताधै थै ताझेणा तागिट तग थै किट तग थै ताधै थै ताझेणा ता कृत थै ताकीणा ता कृत थै ताझेणा ता कृत थै ताकीणा ता कृत थै ताझेणा ता कृत थै ताकीणा 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 कृत थै धै कृत थै धै कृत थै कृत थै कृत थै कृत थै गदिघन 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 नमः सहस बाहवे आदित्याय
हस्ताय वरुणाय नमो नमः नमस्ते नासाय श्रीसूच्याय नमो नमः नमस्ते सहस्रे जिह्वाय श्रीसूच्याय नमो नमः आदित्याय नमो नमः वरुणाय नमो नमः श्रीसूर्याय नमो नमः श्रीसूर्याय नमो नमः श्रीसूर्याय नमो नमः नमो नमः नमो नमः Can we have another big round of applause for our very, very talented performers, ladies and gentlemen? And we request our conference chair, Rotarian Meenakshi, to please felicitate them. We are so honored that they could perform for us this evening. A big round of applause. Thank you so much. A big thank you once again to our performers for traveling all the way from Malaysia to be here on this very, very special occasion. That was absolutely fabulous. I think the audience thoroughly enjoyed it, yes? And now, ladies and gentlemen, we're going to keep the momentum going. We have another special performance coming up. But before that, we would like to recognize our sponsor, Equinox Active. At Equinox Active, they redefine fitness with a focused approach. Their mission is clear: to make self-care fun, ensuring that every moment that you spend here is a step towards a healthier and a happier you. From the ambience to the music, they endeavor to create an environment that inspires and motivates. Their focus extends beyond the individual workout. They are invested in training and educating both their current and their future trainers.
And every session at Equinox Active is guided by expertise and knowledge. They're dedicated to making a healthy, active lifestyle easier to achieve, sustainable, and more fun. Join them on this journey because at Equinox Active, they want to get you feeling great and loving life. After all, in balance, we don't just survive, we thrive. Ladies and gentlemen, keep your eyes and ears peeled for what's coming up next. அடிராக்கம்மா கைய தட்டு புதுராகத்தே விட்டு கட்டு அடிராக்கோடி மேளம் கொட்டு இந்த ராசாவின் நெஞ்ச தொட்டு கட்டுக்காவல் இது ஒத்துக்காது இத கட்டி போட ஒரு சூரன் ஏது ஜாங்கு ஜக்கு சடக்கு ஜக்கு ஜாங்கு ஜக்கு சாவ் 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 ஜாங்கு ஜக்கு சடக்கு ஜக்கு ஜாங்கு ஜக்கு சாவ்। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। रायबरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना ज़ेवर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले। हाय झुमका, ओए झुमका, हाय झुमका झुमका। What झुमका? What झुमका? What झुमका? हाय हाय हाय। What झुमका?
Well, we hope you enjoyed that surprise performance, did you? Can we have a big round of applause for all the participants? A big round of applause for all the participants and the committee and the choreographers for putting this fabulous performance together. Let's make some noise for them, audience. Come on. Let's hear another round of applause for the committee members, ladies and gentlemen. And of course, a big hand for the choreographers, Vijay, Victor, Jesudas and Swati for doing such a fabulous job. Well, we can see the audience definitely enjoyed it. That's what we want to see. And we hope to keep the energy going with our final segment for the evening, ladies and gentlemen. Before that, of course, a shout out to our sponsors. Starting off with our associate sponsor, JB Kamdar, Nari Air Technics Private Limited. Past District Governor Kamdar has been a member of the Rotary Club of Madras since 1995 and the chairman of the Nadi Group of Companies. PDG Kamdar and Anne Marlene are members of the Arch Klum Society of the Rotary Foundation with a contribution of $550,000. PDG Kamdar was the governor of RID 3230 in 2006-2007. Chennai, the capital city of South India, state of Tamil Nadu. Chennai is also the home of Nadi Air Technics, a leading manufacturer of industrial fans. Right from the beginning in 1955, the core values of our founders, Mr. and Mrs. B.R. Kamdar, have become the cornerstone of Nadi's vision and business strategy. Nadi celebrated its Diamond Jubilee on 27th October 2015,
with the inauguration of a modern manufacturing facility, a greenfield project on the outskirts of Chennai. This manufacturing unit uses cutting-edge technology to manufacture a wide range of centrifugal and axial fans to meet the growing needs of our customers within and outside of India. A well-laid out storage system ensures a seamless supply of all material inputs. Two high-definition CNC plasma cutting tables are used to cut intricate profiles from thick metal plates. A state-of-the-art optical fiber laser provides accurate, distortion-free components from thin metal sheets. A round of applause for our associate sponsor. And now, ladies and gentlemen, I'd like to introduce our main sponsor, Rajkumar Narang, Corporate Connections Chennai Chapter. Rajkumar Narang is the Executive Director of Corporate Connections Chennai, a dynamic business networking forum. Present across 4 continents, 29 countries and 63 cities, Corporate Connections offers business owners, leaders and executives a truly unique opportunity for local, national and global business networking. The purpose is to connect leaders around the world and to empower them to create opportunities and meaningful change in their organizations, communities and lives. I now request Mr. Rajkumar Narang to please come up on stage and say a few words. Can we have you on stage, please, sir? Yeah, so thank you Rotary for this lovely opportunity. For that, good evening Rotary Sangamam guys. Yeah, I can see the whole audience is yet to get filled up. But let me just share my thoughts on Corporate Connections. Whoever get benefits from here. So Corporate Connections is headquartered in the US. It's a global network and it is for successful entrepreneurs who want to become more successful in their lives. Right? It's also a business network where entrepreneurs want to grow their business strategically, globally, nationally and locally. So just by being a member of CC here refers to Corporate Connections. So by being a CC member, you get to accelerate your business faster than what you think. If you think you have a goal and you think you will achieve that in some time, in 3 years, but with CC you can get it much more faster because of the structure and the network of it. Just by being surrounded with like-minded leaders, we get to learn a lot from them. We exchange our experiences and grow professionally and personally and helps a lot to think better and act better. So just to highlight, CC has 5 core values. 1, building meaningful relationships, extraordinary experiences, culture of excellence, seamless and simple, and catalyst for change. As we go up in the business, we start feeling lonely at the top. So with these 5 core values and being lonely at the top, we are part of a peer-to-peer group where we get to learn from each other's experience and all of them share their own knowledge and experience where there's no advice, it's only experience sharing and you can get to learn a lot and grow yourself on your own mind, and as you grow, your business gets better. Okay, so CC is present in 29 countries as you mentioned. Okay, and it has been engulfed and growing faster than what we think. And CC is also, which is Corporate Connections, also part of the global convention. The video is not played yet, I think. We will play a video which will talk about the global conventions. We have global convention last year in Mexico where over 250 members across the globe attended the convention and we got to learn the diverse cultures. A lot of business opportunities got exchanged, various opportunities in the particular convention, over 29 countries present there. And we have the video, I can talk more about it, please.
Corporate Connections is kind of a fascinating one because it's very much an organic journey. It was not planned. I wasn't sitting there saying, well, what can I do differently? How can I start a business that's going to grow and be profitable or be incredible? And the understanding was that it wasn't something that we learned how to do in CC, but rather something that we learned in terms of who to become. Very often people ask me, why do I want to join CC? What's it like? I tell them it's a bit like a roller coaster. You will never know what it feels like to be on a roller coaster. You have to go on it yourself, try it yourself, to feel it yourself, to know what it really feels like. So the connections that I've made have completely expanded my mind into areas that I never would have thought possible, to learn more about different countries, their cultures, how they do business. This whole event and Corporate Connections in general melts those. That expands and goes global through Corporate Connection. Is the best place to be. It's not only from the meeting itself, but maybe from the people sitting in one side or the other, or the guests. I mean, it's a learning opportunity, it's a business opportunity, and it leads to growth. My goal for this week was A, to meet this community that is Corporate Connections, and B, to present my work, hopefully so that key members of the community want to support it. I can do less fundraising and more journalism. The biggest change I've noticed since joining Corporate Connections is this community and the help. Sometimes as you're building a business, you feel alone, you have this pressure and everything else. There's a lot of people going through similar situations and we can bounce off ideas. That's been the biggest change for me, is having access to that type of people. Doesn't matter where you come from, doesn't matter you're from Canada or Mexico or from India or anywhere else, it doesn't matter at all. Everyone was feeling so much warmth and so much love. It was like brothers and sisters in one family. I'm truly glad to be a part of Corporate Connections. It's really changed me as a person, not only from the business angle, but also as an individual. So I'm really happy and honored to be here. Thank you very much. Thank you. So we saw a global flavor of all the members across. You saw from Canada, you saw from Japan, you saw from Dubai. There are about 29 countries today. And so CC accepts membership at a particular filter. It's not for all, it's just that over a particular filter. So there's globally, the filter is, if your business enterprise is over $5 million US, which is about 40 crores in INR,
then you're eligible to be a part of this network. You have to choose which network you have to be a part of, and this network is definitely a great filter for members who are really successful in their lives and want to become more successful ahead of where it is. So as per a research, companies doing turnover over 40 crores is in the top 5% of the business communities. The small slice of business falls under the top 5%, and that's a market which we are addressing with Corporate Connections. There's been a flyer circulated in all the Rotary groups. If you have received the flyer, if not, I'll share with you. There is a CC info session tomorrow at the Ginger Hotel in the 11th floor from 3 p.m. to 5 p.m. If you want to know more about Corporate Connections, you can attend the session tomorrow or ask your Rotary president or secretary. He will know more about the details, and you could connect them with us, and we can take it forward from there. Before I close, I like to, we also have Rotary members who are part of Corporate Connections. So some of them are Rotarians, some of them are also here present today. I would like to invite those members here on stage, please, and let's take a group picture over there. I'd like to invite all of you members here, Muthu, Sri Rathi, Mala, Sarla, Swapna, Vikash and Pallavi. They're all members of Corporate Connections, and I'm so glad they're here with us today. Few of them also Rotarians, so please come on stage and we can take a small group picture. Thank you, Muthu. Thank you so much. A round of applause for Rajkumar Narang and Corporate Communications, who are the main sponsors of this segment. Before I invite the band to take the stage, we have a special performance, ladies and gentlemen, by Nandini Bhatkal, daughter of Rotarian Ravi Bhatkal and Anne Priya Bhatkal. She's in the 11th grade at the American International School, Chennai. And Nandini is a trained vocalist who has been training and performing in classical music since the age of 4. She intends to become a physician and combine tech and medicine. Nandini dedicates this performance to her grandparents who inspired her to sing. Her grandfather was a trained musician himself, and in Nandini's words, "My voice wouldn't be what it is today without him." So can we give Nandini a big round of applause as we welcome her to the stage, ladies and gentlemen. Nandini, over to you. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. I will always love you. Ooh, my darling, you.
have always dreamed of, and I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. And I will always love you. I will always love you. I will always love you. And I will always love you. I will always love you. I will always love Okay. Thank you. Again. बनो रे बनो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। हाय बनो रे बनो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं आजा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं आजा, कैसा तू है निर्मोही, कैसा रिझाइया। ओ टूट चारपाई वही ठंड पूरवाई, रास्ता देखे दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही, रास्ता देखे ओ दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही, रास्ता देखे ओ टूट चारपाई वही ठंड पूरवाई, रास्ता देखे गुड़ियाड़ी गुड़िया तेरा गुड परदेसिया, जो दी आसमानी हो गई, शगुन पे देखो शादमानी हो गई। आए गुड़ियाड़ी गुड़िया तेरा गुड परदेसिया, जो दी आसमानी हो गई, शगुन पे देखो शादमानी हो गई। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं आजा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा
Kavira, Re Kavira, Re Kavira, Re Fakira. Thank you. Can we have another big round of applause for Nandini? And now, ladies and gentlemen, the moment that we've all been waiting for, our finale act. I'm going to hand the stage over to Staccato. Can we make some noise? Staccato is a Chennai-based band popularizing the genre contemporary classic. They're the only band that represented Asia and performed at the London Olympics in 2012. And they have been performing for over a decade across the globe. Your experience today promises new age interpretation, a seamless amalgamation of nostalgic film music with a contemporary twist rearranged by the band. Can we make some noise for Staccato, ladies and gentlemen? They're going to take a few moments warming up and getting ready, but we really want the audience in the mood to party. So are we ready? All right, over to Staccato.
Ladies and gentlemen, we're facing a little bit of a technical difficulty, so please be patient and bear with us. We should be on track in just a few moments. Come on, let's see that enthusiasm and liveliness that we've been seeing all day. That's right. Let's keep the enthusiasm going, guys. We'll have our artists on track in just a few moments. Thank you so much for your patience.
rather than